Hello. Very good morning to everyone. Hi guys, hi. Good morning guys. Very good morning to everyone. This is me, your physics teacher Ahad sir, and I welcome all of you to this beautiful session of Grand Test 2. So, మీ లాస్ట్ క్లాస్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ 1 అయిపోయింది. ఓకే, స్పెషల్లీ మీ బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ ఇదే కదా. ఎస్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఎస్, మరి ఈ సెషన్లో వీ విల్ బీ కవరింగ్ యువర్ వన్ మోర్ టెస్ట్ అంటే గ్రాండ్ టెస్ట్ 2. ఎస్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ. ఒకసారి చెప్పండి, అమ్మాయి ఆడిబుల్ ఆర్ అమ్మాయి విజిబుల్? ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందా? Yes guys, good morning everybody, good morning. Right. So 26th kada. So 4 days plus 2 days, 6 days. Okay. అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ సండేకి మీ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఐ హోప్ ద ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్ రా, నా తరఫు నుంచి ఒకటే సజెషన్ మీ అందరికీ. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంని యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ పానిక్ లెవెల్స్. ఓకే, యాంగ్జైటీ లెవెల్స్, ఫియర్ లెవెల్స్, పానిక్ లెవెల్స్, అదే. సో ఇఫ్ యూ కంట్రోల్ దాట్, అయితే దాట్స్ ఇట్. 50% ఆఫ్ ద గేమ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సరే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద రిజల్ట్స్ కదా, ఐపీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ Vedantu, and now we will be starting with our discussion. Okay. Andu. Yes, so these are the questions that we are going to start. Okay, good morning. మీ లాస్ట్ డిస్కషన్లో దేర్ వాజ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా. ఎస్, కాబట్టి ఐ హావ్ జస్ట్ డిసైడెడ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సరే. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అందరూ మోడ్ ఇస్ టీచింగ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ జూమ్ ఇట్ అవుట్. It is clearly visible now, right? Okay. Sir, ain't good morning, Chapel. I told good morning, ra. Good morning, everybody. Good morning, guys. Good morning. Very good morning. Sorry. Chadwandi, first statement. Ade, first question is it itself from assertion-reason type kada? Yes. Andaru. Chapandi. So, statement number 1. When mu moles of an ideal gas undergoes adiabatic change from state P1 V1 T1 to state P2 V2 T2, the work done is mu r in bracket T2 minus T1 by 1 minus gamma. Gamma ante ratio of Cp by Cv. Okay, this is the question. Assertion ante statement number 1 anukondi. Ide gamma is Cp by Cv, r ante universal gas constant. Is it correct? Yes. Absolutely correct. Okay, because your work done in adiabatic process for n number of moles ante it is given by that expression. Andaru cheppandi. Yes, so work done is equals to, in adiabatic process kada, n moles unnappudu your work done can be written as nr in bracket T2 minus T1 divided by 1 minus gamma. So ide mee adiabatic process kosame work done ide kada. Yes, similarly statement number 2 chudandi. In అలాగేరా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కోసం వర్క్ డన్ ఏంటి సార్? ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ nRT ln ఆఫ్ ఎస్ చెప్పండి. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కోసం వర్క్ డన్ కావాలి కదా. ఎస్, nr ln ఆఫ్ T2 by T1 ఇదే కదా. ఎస్, PdV రా, dV P is equals to nr by T. Anyways, that's it. అందరు అలాగే in the above case when the work is done on the gas, the temperature of the gas would rise. ఇది కూడా 100% కరెక్టే. ఎందుకంటే when you are doing work done on the gas రా, ఇది compression case. Okay,
It is compression case. And in adiabatic compression, Carnot engine, it is the last step of your Carnot engine, adiabatic compression. We do this last step just in order to increase the temperature, bringing back the gas to the normal temperature itself. Yes. So, in your adiabatic compression, the temperature of the gas would rise significantly. Both statements are correct. Statement 1 and statement 2 are true itself. True. There in the option? Yes. Chudandi. Option number A. Both statements are true. Now, next question. Assertion reasoning. Chala mandi assertion reasoning questions unnai. Okay. Chudam andaru. Yes. The next question is, conductors having equal positive charge and volume must also have same potential. The reason is, potential depends only on the charge and the volume of conductor. Potential depends only on charge and volume of conductor. Charge and volume. So if I have a sphere and if I have a plate, or let us say if I have a cube, equal volume, equal charge, potential same. No. Your potential also depends on the shape also. Okay? Yes. So the potential also depends on the shape. Both are false. Chudandi. Okay? Both the statements are false. Conductor having equal positive charge volume must also have same potential. Idi kaadu. Okay? Endukante if both the conductors are having same volume, same charge, the potential will not be same. It depends on the shape of the conductor also. Okay? Shape of the conductor also. Sir. So both are false. Next question. Question number 3. Column 1 has figures showing different modes of oscillations of the system. Okay? A string tied to a wall and oscillations. Ide kada? Yes. Mari match cheyali meeru. Abba. Yes. This option is not visible. So let me write it properly. Okay? Me kosame. Yes. Case 1, I can see it is nothing but your fundamental mode. Okay? Fundamental mode. Alage case entra idi A 1 2 3 4 kada. Yes, 1 2. I also can't see the options. Oka nimisham agandi andaru. Let me just see it in my mobile. Second, 6th, 5th. Okay. Second, 6th, 5th. Okay. Second harmonic. Okay. Second harmonic. Number 3. 6th harmonic. Number 4. 5th harmonic. Okay. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదిగో you can see this kada. It is in the fundamental mode fundamental mode because the length of the wire is lambda by 2. Aithe you will be saying it is a fundamental mode of vibration. Aithe option C idigo here it is A, ekkada B, ekkada C and here it is D. So C aithe it is fundamental mode. C is for 1, C for 1, C for 1. Idigo C for 1, C for 1, C for 1 వచ్చింది. ఈ మొత్తం కేసెస్ లో C for 1 there. అలాగే నెక్స్ట్ కేస్ చూద్దాం. ఇది అందరు దిస్ కేస్ కదా 1 2 2 lobes ఉన్నప్పుడు it is known as a second harmonic or first overtone. Second harmonic or first overtone. So second harmonic ఎక్కడ రా? అయితే D కి 1 రావాలి. సో D కి 1 రా. అరే ఏంట్రా? D కి 2, second harmonic 2 kada. Yes, so D should have option 2 itself. That's it. So this is the correct option. Option B is the correct option. Andaru. Chudandi. There in the options itself. Okay, next part ra.
Yes, so this is the question. Is it visible? Is it visible? Not visible. I hope it is visible. If it's not visible, let us just zoom it up a little. Student, a bob of mass m suspended by a light string of length L is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point such that just completes half circle, reaching the topmost point. Let me just explain you the question. Everybody, I'm going to explain you the question first. So చూద్దాం ఈ question ఏంట్రా. సో ఇదే మీ బాబ్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ బాబ్. సో లోవెస్ట్ పాయింట్లో ఇదే VL అంటే లోవెస్ట్ వెలాసిటీ టు కంప్లీట్, lowest velocity to complete circular motion లేదా to complete the circle, ఇదే కదా. ఎస్, అయితే ఈ బాబ్ని వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ సమ్ వెలాసిటీ అట్ ద లోవెస్ట్ పాయింట్. ఈ వెలాసిటీ వల్ల ద బాబ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీటింగ్ ద వర్టికల్ సర్కిల్. ఇది వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఇది లోవర్ పాయింట్ ఏ అనుకోండి అండ్ అప్పర్ పాయింట్ ఇస్ బి. ఏం కావాలి? రేషియో కావాలి. రేషియో ఆఫ్ వాట్? కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ అట్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. రేషియో ఆఫ్ kinetic energies at two different points A and B. Okay, ratio of kinetic energies at two different points. అయితే kinetic energy at point A divided by kinetic energy at point B, ఈ రేషియో కావాలి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఇదిగో అందరూ, ఫర్ యువర్ వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ సమ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇది చెక్ లిస్ట్ రా. వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే చెక్ లిస్ట్. ఇదే కదా మీ వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఎస్, ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ అ బాబ్. ఓకే, ఇదే మీ బాబ్ అనుకోండి. బాబ్ అంటే మాస్ రా, మాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ బాబ్. అయితే మాస్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m. ఓకే, దిస్ మాస్ ఇస్ సస్పెండెడ్ బై అ లైట్ స్ట్రింగ్. ఇదే రేడియస్ r అనుకోండి అందరూ. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ మోషన్ ఇస్ r. ఇదే కదా పాయింట్ నెంబర్ 1. v మినిమం రా, మినిమం వెలాసిటీ టు బీ గివెన్ టు దిస్ బాల్. అయితే ఎన్ని మినిమం వెలాసిటీ ఇవ్వాలి సో దాట్ ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్ ద సర్క్యులర్ మోషన్? మినిమం వెలాసిటీ ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ లోవర్ దెన్ మినిమం వెలాసిటీ, అయితే ఇట్ విల్ నాట్ కంప్లీట్ ద మోషన్ ఇట్స్ ఆల్. అర్థమైంది? ఎస్, అయితే మినిమం వెలాసిటీ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫార్ కంప్లీటింగ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్, ఓకే, ఫార్ కంప్లీటింగ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్, important condition ain't sir. Condition number 1, velocity at the bottom ra, minimum velocity to be imparted. Okay, imparted formula ain't ra, this should be equals to root of 5 times of g times of r. Point number 1 to be noted. Alage case number 2, speed of the bob at the topmost position should be equals to root of g into r. అదే, these are the two conditions. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఓకే, టాప్ మోస్ట్ పాయింట్లో రూట్ gr ఉండాలి, అలాగే బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్లో రూట్ 5gr ఉండాలి స్పీడ్స్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు మాస్ m అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మాస్ m, ఇదే వెలాసిటీ అట్ ద బాటమ్, వెలాసిటీ అట్ ద టాప్. ఇదే కదా వెలాసిటీ అట్ ద టాప్. సో ఏం కావాలి మీకు ఈ క్వశ్చన్లో? యూ నీడ్ ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ ద బాటమ్ డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ ద టాప్. ఇదే కదా, బాటమ్ టు టాప్ ఆర్ టాప్ టు బాటమ్ రా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏ అంటే బాటమ్, బి అంటే టాప్. ఎస్, బాటమ్ టు టాప్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ బాటమ్ అంటే ఏంటి సార్? హాఫ్ మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై వెలాసిటీ అట్ ద బాటమ్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హాఫ్ మాస్ వెలాసిటీ అట్ ద టాప్ హోల్ స్క్వేర్. హాఫ్ m గాన్. అయితే VB divided by VT whole square రావాలి. ఇదే కదా velocity at the bottom by velocity at the top whole square. So kinetic energy at the bottom by kinetic energy at the top is equals to VB root 5gr. అలాగే V at top రా root gr. ఇదే, సో root gr gone. వచ్చిందా లేదా? అయితే kinetic energy at the bottom divided by kinetic energy at the top is given by root of 5 divided by 1 whole square. So square చేసినప్పుడు kinetic energy at the bottom divided by kinetic energy at the top is equals to 5:1. Okay, there in the option? Yes, there in the option 5:2. మీరు చూడండి. ఓకే, yes, it's all up to you now. Next question అందరూ, question number 5. ఓకే, 5th question రా.
read it. An electromagnetic wave propagating in x direction. Aithe this is an electromagnetic wave. Ee wave దగ్గర రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్, ఇదే కదా. అలాగే ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. ఏరా కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్. నాట్ గుడ్ డిజైన్, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్, రీడ్ ద క్వశ్చన్. A wave propagating in the positive x direction. ఇదే కదా. Yes, your electromagnetic wave is actually propagating in positive x direction. అయితే if the wave is traveling in x direction, important hint గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. సో if your wave is traveling in x direction, అయితే ఈ వేవ్ కి ఈక్వేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, y or z రా, ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్. చూడండి, a sin of omega t minus kx రావాలి. ఫేజ్లో సైన్కి లోపల ఎక్సే రావాలి, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇప్పుడు చూడండి, ఈఎం వేవ్ కదరా. ఎస్, ఈఎం వేవ్ ఉన్నప్పుడు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అందరూ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేటింగ్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 60 వోల్ట్ పర్ మీటర్. అయితే యూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్, ఈ అలాగే సెకండ్ కాంపోనెంట్ విల్ బి బి. ఓకే, 2 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 ఫార్ములాస్ అందరూ. So if there is this direction of a propagation of a wave kada, yes, there is this direction of a propagation of a wave, E, B, C, గుర్తుపెట్టుకోండి, E bar cross B bar gives C bar. Direction, okay, direction. అలాగే B bar cross C bar gives E bar. And similarly, C bar cross E bar gives you అయితే directions of propagations, okay. సో ఇఫ్ యువర్ సి బార్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ రా, అందరు చూడండి, నీ వేవ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ కంపల్సరీలీ బి ఇన్ వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్స్. అర్థమైంది అందరూ? లైక్ దిస్ వీడియో స్టూడెంట్స్. ఎస్, దట్ మీన్స్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్. అయితే ఈవై బీజెడే రావాలి, బట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఈవై బీజెడ్ ఈజ్ గివ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇదిగో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మాట్ ఏంట్రా, ఈ నాట్ సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ రావాలి. ఈ నాట్ వాల్యూ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఈ నాట్ వాల్యూ సార్? 60. అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డెప్త్స్. ఓకే, 60 సంథింగ్ దేర్ కదా. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసమే చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డా B is equals to B naught ra, B naught multiplied by sine of something. ఇదే కదా. Yes. ఇప్పుడు what is this value of B naught? Do we have the relation? Yes. ఈ రెండిట్లో ఒక రిలేషన్ ఉంటుందిరా, E naught B naught లో. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అందరూ? E naught is equals to B naught into C. అదే మరి మీకు B naught వాల్యూ కావాలంటే E naught ని డివైడ్ చేయాలి C తోనే. అదే, సో డివైడ్ ఇట్. B naught వాల్యూ E naught 60 divided by 3 into 10 to the power 8 kada. I'm sorry, minus 8 kada, 8. So sir, 3 ones are 3, 20 kada. So B naught value is equals to 20 divided by 10 to the power 8. Aithe 2 into 10 to the power 7 kuda cheppochu. So this is the value of B naught. Andaru ochinda leda? Mari your B should be of this form. So B is equals to 2 into 10 to the power minus 7, minus 7. Yes. Minus 7 multiplied by same thing, similar thing, sine of something. But do we have same B? చూడండి, ఇక్కడ B అయితే maximum value 2 వచ్చింది, కానీ it should be 2 into 10 to the power 7. ఆప్షన్ gone. అక్కడ చూడండి 2 into 10 to the power 7. ఓకే, there is a chance. అలాగే B కోసమే చూడండి 60 రా, gone. D కోసం అరే మరి ఒకసారి 60 రా, gone. You don't have to analyze the internal part also. Only B naught E naught ని చూసి ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అజయ్ సార్ విల్ బి టేకింగ్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, ఈ సెషన్ తర్వాత అజయ్ సార్ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ మీరా, ఆఫ్టర్ సార్. హాయ్. ఎస్, సో హియర్ యువర్ ఆప్షన్ బి is correct just based on some common sense రా అందరు. You don't even have to go with the more details of the question. Okay.
E naught, B naught. Formula ni choose, you can get the answer of yourself. Okay. Next part of question, students. Try this. Yes, a drop of liquid is a drop of liquid of a density rho. So, so this is your drop of liquid. Two thickness. Yes, so this is your liquid drop. Floating half immersed in a liquid of density is sigma. Yes, so density of the liquid is sigma. Alagi, the density of the droplet is rho. Rho. Yes, and it is half submerged. Something like this is the situation. Okay, hi, nice, hi. Yes. Jumidi sir had some problem, so Jumidi sir will be taking all the classes collectively. Okay, konni medical problems unnai. Sir, let us discuss andaru. What do you want? Surface tension value kuda untundi, okay? Surface tension capital T is equals to 7.5 multiplied by 10 to the power minus 4. Ide surface tension kuda vachindi. Radius of drop kavali kada. Yes, so you need to find the radius of drop. Today also Jumidi sir class is not there. I think so. Okay, mostly Ajay Kumar sir will update you. Idigo. So the flow of today's discussion is first physics followed by biology followed by chemistry. Okay, so me biology sir ni adagandi if the chemistry class is there or not. Nenu meeku cheppina kada. Biology class is there after me. But Meeru, Ajay sir ni ask. I'm giving you the responses, kada. Yes, students, let us focus on our discussion first. Chudam. What the disturbance they are doing. Over? Two holes. Yeah, go ahead. Yes, so there's some work going on. And yes. B for Ajay sir. P for me, C for Ajay sir. Okay, P for me, B for Ajay sir, C for Malli Ajay sir. PBC. Start chedam andaru. So, chudandi, half submerged ante entra babu. Ide equilibrium situation kada. Yes. Aithe the total force on this drop should be 0. Total force on the drop should be 0. Mari total force is cheppandi sir. First force is the gravitational force, mg. Kindaki untundi. Alage there are one more force in the upward direction. Enti sir adi buoyant force. Ide kada. Yes. So buoyant force by the liquid ede force of buoyancy. Alage there is one more force. That is surface tension. Okay. There might be a little disturbance. Okay. Two more holes they have to do it. So drilling going on in the office. Office lonera. Okay. So I'm taking this class in the office itself. Are this office only. This mottam pan office lone jaragutundi.
whatever they are drilling and all. Na intlo drilling ledra, okay? So you should have asked me something else. Sir, intlo unchi teeskochuga class. It should be your statement. Done? Yes. అయితే your buoyant force should be acting in the upward direction. అలాగే one more మళ్ళీ ఒక ఫోర్స్ ఉంటుందిరా, and that is known as your surface tension. Okay, force of surface tension. అదే surface tension ఫార్ములా ఏంటి సార్? T multiplied by total length కదా, T into total length. మరి these are the upward forces and that is the downward force. Buoyant force చెప్పండి ఒకసారి. Buoyant force is nothing but density of the liquid multiplied by వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ రా. ఇది కూడా సబ్మర్జ్డ్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఇది చాలా 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 జాగ్రత్తగా వినండి. దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్మర్జ్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై జీ, ఇదే బాయంట్ ఫోర్స్ పైనకి వచ్చింది. అలాగే యువర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ సార్ టీ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ లెంత్ రా, కానీ టోటల్ లెంత్ సర్కంఫరెన్స్ కదా, సో 2π మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్, దట్స్ ఇట్. షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్లెట్. మాస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్లెట్ అయితే డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ కదా. ఎస్, సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ లిక్విడ్ మల్టిప్లైడ్ బై జీ. ఇదిగో ఇదే ఎం ఇంటూ జీ అంటారు. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. మరి ఏం రావాలి? అరే ఫోకస్ హియర్ రా బాబు, ఫోకస్ హియర్. ఓకే, లెట్ us focus on the discussion itself. సరే, మరి ఏం కావాలి మీకు? రేడియస్ కావాలి కదా, దాట్స్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇదిగో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అంటే సిగ్మా మల్టిప్లైడ్ బై హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డ్రాప్లెట్ రా, 4/3 πr³ మల్టిప్లైడ్ బై జీ ప్లస్ టీ ఇంటూ 2πr షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రో మల్టిప్లైడ్ బై 4/3 πr³ మల్టిప్లైడ్ బై జీ. ఇదే కదా. ఇదిగో ఆర్ గాన్. అయితే యూ షుడ్ టేక్ దిస్ క్వాంటిటీ ఓవర్ దేర్ అందరూ. ఇట్ బికమ్స్ 2/3 π సిగ్మా r² g ప్లస్ 2π t is equals to 4/3 rho pi r² g. That's it. So bring entire quantity that side. అర్థమైందా లేదా? Okay, we should just remove it. Remove this. మరి అరే రే రే ఏం చేయాలరా ఇప్పుడు? ప్రాబ్లమాటిక్ స్టేట్మెంట్ ఇది. అరే ఏంట్రా? Yes, right. Now let us bring it this side. అర్థమైందా లేదా? ఓకే 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 ఓకే. అయితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ సార్? లెఫ్ట్ సైడ్లో 2πt మిగిలి ఉన్నాయి. 2π ఇంటూ టీ. ఇది పై కూడా గాన్ కదరా, పై ఆల్సో గాన్. అయితే now you are only left with 2t is equals to bring everything that side. అయితే 4/3 rho r² g minus 2/3 sigma r² g, ఇదే కదా, and that is equals to 2t value. 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేయండి. అయితే టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ t is equals to ఒక పని చేద్దాం రా, r² g కూడా కామన్ తీసుకోండి. సో r² g డివైడెడ్ బై 3 కామన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 times ఆఫ్ రో మైనస్ సిగ్మా కదా. ఎస్, 2 రో మైనస్ సిగ్మా r² g డివైడెడ్ బై దట్, ఇదే కదా. ఇప్పుడు మీకు r² వాల్యూ కావాలి కదా, సో సెండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాట్ సైడ్. అయితే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ r² is equals to 3t డివైడెడ్ బై g into in bracket 2 times ఆఫ్ రో మైనస్ సిగ్మా. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి అందరూ. టెన్షన్ వాల్యూ కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, సో 3 multiplied by 7.5 multiplied by 10 to the power minus 4 వచ్చిందా లేదా? డివైడెడ్ బై 10 రా ఇంటూ 2 రో మైనస్ సిగ్మా, ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి. ఓకే, 15 కదా. సింప్లిఫికేషన్ చేయాలరా. 22.5 ఇంటూ 10 to the power minus 2, నాట్ -4 రా, -5 యాక్చువల్లీ, ఇదే కదా. 10 to the power -4/10 అంటే 10 to the power -5. అదే -5కి ప్లేస్లో యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్ అందరూ. సో ఇదే కదా 2.25
into 10 to the power minus 4 కూడా రాయొచ్చు. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ 2.25 10 to the power minus 4 divided by 2 rho minus sigma. ఇదే మీ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ రా, ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ రేడియస్ అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. చెప్పండి. సో రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2.25 1.5. సో సార్ 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by రూట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ అయితే 2 rho minus sigma. ఇప్పుడు చూడండి వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో సెంటీమీటర్లో కావాలి కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రేడియస్ ఇన్ సెంటీమీటర్ ఇట్ షుడ్ బి 15. అదే దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. అరే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ఇదిగో 2 rho minus sigma అంటే ఇదే కదా. 2 rho minus sigma ఇట్స్ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ, కాబట్టి దట్ ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వెళ్దాం అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Not B, option A is correct. Okay, yes. Seventh question. The velocity of the water waves may depend on their wavelength. Okay, the density of the water rho, acceleration due to gravity g. The method of dimension gives the relationship between. Array dimensional analysis raidi. Okay, andaru. So let us do one thing. Okay, ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ అ స్టాండర్డ్ మెథడ్ కదా. హౌ డు వి సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి అందరూ. సో టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ యూజ్ అవర్ స్టాండర్డ్ మెథడ్. ఏంటి సార్ అది? ఎస్, స్టార్ట్ చేయండి. వీ సింప్లీ అజ్యూమ్ దట్ వెలాసిటీ ఈస్ డిపెండెడ్ ఆన్ 3 థింగ్స్ రా. 3 2 3 థింగ్స్ ఉన్నాయి. మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా, second one is density of water rho, acceleration due to gravity g. ఇదే కదా. ఎస్, అయితే let us assume powers రా, a power b power c. మరి velocity, dimension of velocity ఏంటి సార్? lt power minus 1 should be equals to wavelength కదా. wavelength కి dimension ఏంటి సార్? L. Density, mass by volume. Mass by volume. Mass అంటే capital M, volume అంటే L minus 3. అదే. సో ml minus 3 రా. ml minus 3 whole to the power b multiplied by acceleration రా. Acceleration అయితే acceleration కి dimension 80 meter per second square అంటే LT minus 2. అదే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి LT to the power minus 2 whole to the power c. ఇప్పుడు సెపరేట్గా చూడండి. దర్ ఈజ్ నో ఎమ్ టర్మ్ కదా. ఎమ్ టర్మ్ లేదు అసలు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో, కానీ రైట్ సైడ్లో ఎమ్ టర్మ్ ఉంటుంది. అదే కదా. కాబట్టి యువర్ బి వాల్యూ మస్ట్ బి 0. ఇదిగో హియర్ ద పవర్ ఆఫ్ బి, అదే కదా. పవర్ ఆఫ్ బి అయితే ఇక్కడి నుంచి బి వాల్యూ 0 ఉండాలి. అయితే యువర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈస్ గాన్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా డెన్సిటీ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు డిలీట్ చేయండి. ఇదిగో హియర్ ఇస్ డెన్సిటీ, హియర్ ఇస్ డెన్సిటీ. దీస్ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ ఎలిమినేటెడ్. మరి మిగతా ఆప్షన్స్ని చూడండి. సో LT to the power minus 1 should be equals to L to the power A, L to the power C కదా. అయితే L to the power A plus C. అలాగే T to the power minus 2C కదా. సో T to the power minus 2C. ఇప్పుడు మొదటిగా Tకి పవర్ కంపేర్ చేయండి. సో T to the power minus 1, T to the power minus 2C. అయితే minus 1 is equals to minus 2C. ఎక్కడ నుంచి C వాల్యూ 1/2 వస్తాయి. అదే, దట్ మీన్స్ యువర్ G వాల్యూ షుడ్ బి హాఫ్. ఓకే, G వాల్యూ షుడ్ బి హాఫ్. అయితే యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు G to the power half. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే ఇప్పుడు C వాల్యూ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ L రా. L. అయితే L to the power 1 is equals to L to the power A plus C. That means L to the power 1 is equals to L to the power A plus half కదా. అయితే sir 1 is equals to A plus half. That means A value should also be equals to half. అంటే your velocity should be L to the power half G to the power half. స్క్వేర్ చేయండి కావాలంటే. సో V square is directly proportional to L into G. That's it. Okay. L అంటే వేవ్ లెంత్. ఓకే, సో V square is directly proportional to lambda into G. That's it. అందరూ lambda into G అంటే ఆప్షన్ B is the correct option. చూడండి వచ్చిందా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. For your next question, question number 8, a body of mass 0.5 kg
travels on a straight line path with the velocity that the net work done by the force during its displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2 meters. అదే నెట్వర్క్ కావాలి కదా. Is it clear now? No? Do we need to take it more straight? Yes. Okay. B. Yes, done. Very good. Very good. Yes. Mass enta sir. Mass of the body is, first of all, mass రాసుకోండి. అయితే your mass of the object is half kgs. ఇదే కదా అందరూ. Point number 1 to be noted. Velocity ఏంటి సార్? The velocity of the object is variable రా. ఇది వేరియబుల్ వెలాసిటీ 3x square plus 4 ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో. మరి ఏం కావాలి? ఫోర్స్ కావాలి, వర్క్ డన్ కావాలి కదా. వర్క్ డన్ కావాలి. ఫార్ములా ఏంటి? వెలాసిటీ వేరియబుల్ అయితే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ వేరియబుల్ థింగ్స్ లేదా వేరియబుల్ ఫోర్స్, వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఈ మొత్తం కోసమే వర్క్ కోసమే నార్మల్ ఫార్ములా డస్ నాట్ వర్క్ రా. ఓకే, వర్క్ కోసమే ఏం ఫార్ములా రావాలి? మరి సార్ వర్క్ షుడ్ బి రిటన్ యాజ్, ఫార్ములా చెప్పండి. వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఎక్స్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అదే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to 2 meters కదా క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు లిమిట్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అది లిమిట్స్ రా. అయితే మీకు ఫోర్స్ కావాలి, మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ ఫోర్స్? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఇస్ మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్ కదా. మాస్ ఇచ్చారు, మరి యాక్సిలరేషన్ కావాలి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ దాట్ యాక్సిలరేషన్ సార్? సార్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, వెలాసిటీ నుంచి యాక్సిలరేషన్ రా. ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, గుర్తుందా మీకు? vdv/dx. a is equals to vdv/dx కదా. ఎస్, అయితే your acceleration number 1 to be calculated, a is equals to v multiplied by dv/dx. ఇదిగో v వాల్యూ ఉంటుంది నా దగ్గర, కానీ dv/dx క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇదే కదా. ఎస్, ఆ కోసమే we need to find the value of dv/dx at first. అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి రా. 3x square plus 4కి డెరివేటివ్ డైరెక్ట్లీ 6x రాసుకోవచ్చు కదా. ఇదిగో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఎప్పుడు యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి అందరూ? v multiplied by dv/dx. ఇదే కదా. అంటే యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంట్రా? వెలాసిటీ 3x square plus 4 multiplied by dv/dx వాల్యూ అంటే 6x ఓన్లీ. అదే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఇస్ 18x cube plus 24x. ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్. మరి యాక్సిలరేషన్ నుంచి ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, సో యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్. అయితే మీ ఫోర్స్ వాల్యూ కూడా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎంటైర్ యాక్సిలరేషన్ రా. అంటే 18x cube ప్లస్ 24x. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 multiplied by x cube ప్లస్ 12 multiplied by x. ఇదే కదా మీ ఫోర్స్. ఎస్, సో వన్స్ యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్, అయితే ఇప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ద వర్క్ డన్. చెప్పండి అందరు, వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? ద ఫార్ములా ఫర్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్. x1 is equals to 0 నుంచి 2 వరకు ఫోర్స్ కావాలి, వర్క్ కావాలి కదా. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 9x cube ప్లస్ 12 into x into dx. అదే 0 నుంచి 2 వరకు, ఇదే కదా. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పాలి. 9 కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు బయటికి రాసుకోండి. x క్యూబ్కి ఇంటిగ్రేషన్ కమ్స్ అవుట్ టు బి x to the power 4/4 ప్లస్ 12 కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకోండి. x ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ x square by 2. అదే, సో దాట్ మీన్స్ 9/4 into x to the power 4 ప్లస్ 6x squared వచ్చింది కదా. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ 0 నుంచి 2 వరకు సాల్వ్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ ద అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఇట్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ 9/4 into 2 to the power 4 రా. అంటే 16 ఇది ప్లస్ 6 multiplied by x square అంటే 2 square అంటే 4 రా. 4, that's it. So sir, 4 1s are 4, 4 4s are 16. So your final work done answer can be calculated as something like this. Student, so 9 into 4, work done is nothing but 9 into 4 plus 6 into 4. ఇదే కదా. 15 into 4 kada, that comes out to be around 60 joules ra. Work done 60 joules. There in the option? Yes, there in the option. Option B. Okay. Chudandi meeru. 60 joules ochindi me work done formula. Lower limit 0, upper limit 2. Yes. Yes. Lower limit 0. Kabatti I am not writing that lower limit ra. 60 joules in the correct option. Next question, students. Cheppandi. Gravitation nunchi idi kada. Yes. Two satellites A and B go around a planet
in a circular orbits having radii 4r and r respectively. If the speed of A is a 3v, then the speed of B will be dash. Okay. Orbital speed రా, మామూలుగానే ఆర్బిటల్ స్పీడ్ గురించి అడుగుతారు. ఓకే, ఇమాజిన్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లానెట్ అందరు. ఇదే మీ ప్లానెట్ కదా. ఈ ప్లానెట్ దగ్గర ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకే, రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. అలాగే దర్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఆర్బిట్, ఇదే. ఇప్పుడు రేడియస్ 2r అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద ప్లానెట్ అండ్ దే ఆర్ ద ఆర్బిట్స్. అర్థమైందా లేదా అందరు? ఎస్. అయితే ఈ రేడియస్ రా, ఫస్ట్ రేడియస్ r1, ఫస్ట్ రేడియస్ ఈజ్ r1, ఫస్ట్ రేడియస్ని r1 అనుకోండి. అలాగే సెకండ్ రేడియస్ బికమ్స్ r2 కదా. ఇదే r1 వచ్చినప్పుడు ద సెకండ్ రేడియస్ ఈజ్ r2 అందరు. ఇప్పుడు రెండు శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో లెట్ us say this is your first satellite revolving, అలాగే this is your second satellite revolving in the second orbit. ఇదే కదా అందరు? ఎస్. Now what is it asking about? చెప్పండి, ఏం అడుగుతారా? If the speed of A, okay, two satellites circular orbits 4r and r, అయితే your r2 value is equals to 4r, అలాగే r1 value is equals to r. ఇదే కదా? ఎస్. What do you want? The speed of A is revolving in 4r రా. అయితే ఇది A and this is your satellite B. అందరు చెప్పండి. సో ఆర్బిటల్ స్పీడ్ కదా, v orbital is nothing but root of g times of mass of planet divided by distance or radius of the orbit. This is your orbital velocity. అయితే ఇదే ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ రెండు శాటిలైట్స్ కోసమే రావాలి. అయితే యూ విల్ సే సార్, ఇదిగో gm కాన్స్టెంట్ కదరా, డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ డిరైవ్ చేయండి. సో ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. ఇదే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరు. మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ A ఇస్ టు ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ B. ఇదే కదా? దాట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఆర్బిట్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్. అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్కి రేడియస్ ఏంటి సార్? ద రేడియస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ విల్ బి RB డివైడెడ్ బై RA. ఫినిష్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. వెలాసిటీ ఆఫ్ A is a 3v. That means velocity of A 3v divided by velocity of B is equals to radius ratio చెప్పండి. radius of B ఎంతరా? R. అలాగే radius of A ఎంత సార్? total distance is 4r. r gone, అయితే it is coming out as 3v divided by velocity of B is equals to 1/2. ఇదే కదా? క్యాల్కులేట్ చేయండి మరి చెప్పండి అందరూ. Can you directly cross multiply and say that velocity of B is equals to 6 times the speed cv? So this is the velocity of the second satellite, VB. Vachinda leda? Yes. Okay, next question andaru. Correct only? Okay. Yes, question number 10 kada. What is the time? I think the paper will be finished earlier itself, right? ఎందుకంటే questions are easier, okay? మీరు లాస్ట్ లెక్చర్ని క్వశ్చన్స్ని చూసి the questions were relatively difficult in the last class, okay? కానీ ఈ క్లాస్లో questions are relatively easier, okay? ఇది కూడా it is also not in my hands. In the last class also it was not in my hands, but I got confused how to explain these questions, okay? The questions were sufficiently difficult in last class. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. పార్టికల్ మూవింగ్ ఈస్ట్ వర్డ్స్ అయితే ఇదే రైట్ సైడ్లో రా. ఓకే, ఈస్ట్ వర్డ్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ యువర్ పార్టికల్. వెలాసిటీ అంటే 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకోండి. ఇదే 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఐ క్యాప్, లేదా కావాలంటే ఇది మ్యాథమెటికలీ కూడా రాయొచ్చు, అలాగే జియోమెట్రికలీ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్లో మాట్లాడండి, లేదా డయాగ్రామ్స్ కావాలంటే డయాగ్రామ్స్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఎస్. టైం ఇచ్చారు రా. ఇన్ t is equals to 10 seconds. ఇదే కదా? సో 10 seconds తర్వాత ద వెలాసిటీ చేంజెస్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ నార్త్ వర్డ్స్. అయితే మీ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇస్ దేర్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ నార్త్, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సేమ్ రా, వెలాసిటీ వాల్యూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమే ఉంటుంది, కానీ వాల్యూ హ్యాస్ చేంజ్డ్. మరి ఏం కావాలి? యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి. ఓకే, if you want to talk in terms of geometry, you can talk it. Direction aids or acceleration ki, mari what is the angle, all these things ante it is completely coming down to your geometry. Kani magnitude kavalante cheppandi andaru.
can I say your A bar is nothing but V bar minus U bar divided by T. అదే as simple as this. అయితే యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ వెక్టర్ కావాలంటే V bar చెప్పండి రా, ఇదే 5 times of J cap మైనస్ U bar చెప్పండి అందరూ 5 times of I cap divided by 10 seconds. ఇదే కదా. సో యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే 1/10 బయటికి రాసుకోండి, మల్టిప్లైడ్ బై చెప్పండి అందరూ. సో what are you going to do? Okay, 5J minus 5I. ఇదిగో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే A is equals to 1/10. ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్స్ రా, రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ వన్స్ అగైన్. అయితే యాక్సిలరేషన్ is equals to 1/10 మల్టిప్లైడ్ బై 5√2. ఇదే. సో సార్ 5 1s are 5, 5 2s are 10 అంటే యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ √2 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1/√2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇదే యాక్సిలరేషన్ అందరూ. కానీ హియర్ ఆల్సో 1/√2 1/√2 ఇస్ దేర్. అర్థమైందా సార్? అయ్యో ఇప్పుడు ఎస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు డైరెక్షన్ కావాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్ అందరు. ఇదిగో యాక్సిలరేషన్ 5J minus 5I కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ 5J రా, 5J ఒక 5J వెక్టర్ డ్రా చేయండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 5J వెక్టర్. ఇప్పుడు -5I వెక్టర్ డ్రా చేయండి. సో -I అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. ఎస్. సో యువర్ -5I వెక్టర్ విల్ బి లుకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే. మరి ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ కావాలి కదా. రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టర్స్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ దెమ్, ఎందుకంటే వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. మరి ఈ డైరెక్షన్ ఏంట్రా? నార్త్ వెస్ట్ కదా. నార్త్ వెస్ట్ చూడండి. నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఇదే. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇదే కదా యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్ అంటే నార్త్ వెస్ట్. అలాగే వాల్యూ ఇస్ 1/√2. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎస్ గైస్, ఆర్ యూ లైకింగ్ దిస్ వీడియో? ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఠోకో. అరే yes Arjun, you can go ra. Okay, no need to get tired ra. Okay, you can go and come to biology. It's all up to you. Sare, next question students. Question number 11 kada. Chala easy questions ra ee session kosame. I think they have understood. I think they have seen the lecture. Okay, yes. Aji sir class is after Meera. Okay, na class tarvata biology class is there. Sir, question chuddam. Okay, the power factor is 1/4 in series RC circuit. Okay, power factor ante enti sir? Cos phi. Okay, power factor ante cos phi. Given information raskondi modatiga. So sir, power factor is nothing but cos phi, and the value of cos phi is 1/4. Ide kada andaru. Yes, the value of cos phi is equals to 1/4 in the circuit. కానీ ఏం సర్క్యూట్ ఉన్నాయిరా? RC సర్క్యూట్. RC అంటే R for resistor, C for capacitor. సో దట్ ఈజ్ యువర్ RC సర్క్యూట్. ఈ RC సర్క్యూట్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1/4. అయితే లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ రా, ఎక్స్ యాక్సిస్కి అలాంగ్. ఇదే కదా. కానీ కెపాసిటర్ రావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ రా ఇది. ఓకే సార్, ఇదే. యూ కెన్ సింప్లీ టాక్ అబౌట్ XC ఆల్సో అందరూ. XC వాల్యూ ఏంటి సార్? 1/ω into C. ఇదే కదా. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, సో ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అంటే Z. ఇదిగో వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్, దట్ cos phi ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. వచ్చిందా లేదా? మరి ఏం చేయాలి సార్? కంప్లీట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ రా. ఈ ట్రయాంగిల్ని కంప్లీట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి యువర్ XC ఇట్ సెల్ఫ్. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్? ఇంపిడెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XC, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇదే కదా. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. మరి ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి cos phi వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. కానీ cos phi ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ఎంటైర్ వాల్యూ. అయితే రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ స్క్వేర్. ఇదే కదా. cos phi కి వాల్యూ ఏంట్రా బాబు? 1/4 is equals to R square divided by root of R square plus XC whole square. ఇదే కదా. What do you want? ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, కెపాసిటివ్ రియాక్టర్స్ కావాలి. దట్స్ ఇట్.
So sir, 1/4 is equals to 100 divided by 100 square plus xc whole squared. 1/4 ledra, it should be 1/16 kada, squaring both sides, that's it. So 100 square తీసుకోండి. So 100 square 1/16 ఇదే కదా, that's it. మరి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. సో సార్ 100 square plus capacitive reactance xc square is equals to 100 square into 16 ఇదే కదా. సో సార్ xc whole square is equals to 100 square into 16 minus 100 square. 100 square కామన్ తీసుకోండి. సో capacitive reactance is 100 squared multiplied by 16 minus 1 అంటే 15 కదా. Yes. అయితే you can talk about your capacitive reactance. So square is equals to 100 square multiplied by 15. Square root తీసుకోండి అందరూ. Therefore your capacitive reactance is 100 root 15 ohm. There in the option. There in the option. Okay. Yes. Very good, very good, very good. Akanksha, very good. Okay, very good, very good, very good. Yes. There. Done, 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 done. Andaru. Question number 12 ra. An asteroid of mass m, okay, an asteroid of mass m is approaching Earth initially at a distance of 5r from the center with speed vi, okay, if it is visible to you, చూడండి. It hits the Earth with the speed of vf. అయితే they want to destroy the planet Earth. What can we do? We can't do anything, okay. They just want the asteroid to hit the Earth రా. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అదే ఇనిషియల్లీ అట్ డిస్టెన్స్ 5re కదా. సో ఇదిగో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ re అనుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ రా, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 5re అందరు. దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 5 times of re ఇదే కదా. ఎస్. మరి ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఏంటి సార్? vi. అదే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ vf. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేయండి రా. ఓకే, టోటల్ ఎనర్జీ అట్ దాట్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎనర్జీ అట్ దిస్ పాయింట్. అర్థమైందా లేదా అందరు? ఎస్. సో పాయింట్స్ని పేరు ఇవ్వండి రా. ఇదే పాయింట్ ఏ అనుకోండి అండ్ సర్ఫేస్ పాయింట్ని పాయింట్ బి అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. నవ్ యూ విల్ సే టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి. అదే. సో సార్ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి. అయితే యూ విల్ సే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి. ఏం కావాలి మీకు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ, స్పీడ్ కావాలి కదా. అట్ పాయింట్ బి స్పీడ్ కావాలి రా. బి పాయింట్లో స్పీడ్ కోసమే కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి. ఇదే కదా అందరికీ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాయిడ్ గివెన్ నాట్ గివెన్, ఎస్ m అనుకోండి, మల్టిప్లైడ్ బై v1 స్క్వేర్ ప్లస్ కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ రా. ఏ అంటే దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అయితే నెగటివ్లో ఉండాలి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగటివ్ కదా. ఎస్. సో మైనస్ g మల్టిప్లైడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్, మాస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే 5 times of re. అదే మైనస్ ఆఫ్ మరి కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అంటే మరి ఒకసారి మైనస్ g మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్మాల్ m ఇదే కదా డివైడెడ్ బై re ఇదే. దట్స్ ఇట్. అయితే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ స్మాల్ m. స్మాల్ m అంటే మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్. ఓకే, v1 స్క్వేర్ మైనస్ చెప్పండి అందరూ మైనసా ప్లస్సా? ప్లస్ రాసుకోండి ఇదే. సో gm బై re కామన్ తీసుకోండి. సో g టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ m డివైడెడ్ బై re. g టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రా. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ని కామన్ తీసుకోండి. ఇదిగో ఎక్కడ నుంచి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 1 వస్తాయి, అలాగే ఎక్కడ నుంచి -1/5 వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి కావాలి కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి అంటే మరి ఒకసారి హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ స్పీడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ అట్ పాయింట్ బి అంటే vf స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ vi స్క్వేర్ ప్లస్ g టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఇదే కదరా రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ టైమ్స్ ఆఫ్ 1 - 1/5. వచ్చిందా లేదా? ఇదిగో మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్, మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్, మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ గాన్. అలాగే మీకు కావాలంటే 2తోనే మల్టిప్లై చేయండి మొత్తం ఈక్వేషన్ని. సో సార్ vf స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vi స్క్వేర్ ప్లస్
2g mass of earth, mass of satellite gone kadara, yes, divided by radius of earth, okay, mass of earth by radius of earth 1 minus 1/5 స్క్వేర్ రూట్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి యూఆర్ అరే ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి. ఓకే, కంపేర్ చేసినప్పుడు విఎఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ విఐ స్క్వేర్ ప్లస్ 2gm 1 minus 1/5 ఇదే ఒక్క ఆప్షన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. దేర్ రైట్ ఆకాంక్ష, వెరీ గుడ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా, సి కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూద్దాం, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ద పేపర్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్ రా. ఓకే, చాలా ఈజీ పేపర్ ఉంటుంది ఇది. ఏఎస్ గైజ్, ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి. 10 కదా, సో 13 క్వశ్చన్స్ అంటే 3 అవర్స్లో పేపర్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ ఈవెన్ టేక్ అస్ 4 hours. ఎస్, కరెంట్ క్యారింగ్ స్క్వేర్ లూప్ ఆఫ్ సైడ్ ఏ, స్క్వేర్ లూప్ ఆఫ్ సైడ్ ఏ కదా, ఇదే సైడ్ ఏ అనుకోండి. దిస్ సైడ్ ఇస్ ఏ, ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి నాట్. బి నాట్ అంటే రైట్ సైడ్లో రా. ఓకే, లైన్ XY plane, loop carries a current I in the direction shown. సో ఇదే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ I అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ I, ఇదే మీ కరెంట్ I, అలాగే దిస్ ఇస్ యువర్ కరెంట్ I. ఓకే, ఏం కావాలి? టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ కావాలి. ఇది అందరూ చూడండి, టార్క్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఫార్ములా ఫర్ టార్క్. టార్క్ ఆన్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా m bar cross b bar. మరి m bar ఏంటి సార్? m bar అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఇదే కదా. m bar అంటే ఏంట్రా? m bar అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? m bar is equals to I times of a bar. a bar is a vector, area vector. ఓకే, a bar అంటే ఏంటి సార్? a bar is nothing but the area vector. ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ దిస్ ఏరియా వెక్టర్? ఏరియా వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద లూప్. ఓకే, ఏ బార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద లూప్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అయితే ఈ లూప్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ కదా, అవుట్ సైడ్ రా, అవుట్ సైడ్, అవుట్ సైడ్, అవుట్ సైడ్ అంటే కే క్యాప్. సార్ మళ్ళీ ఫిజిక్స్కి మొత్తం రివిజన్ ఎప్పుడు సార్? వీ విల్ టేక్ ఇట్ రా, వీ విల్ టేక్ ఇట్. ఓకే, మోస్ట్లీ ఆన్ 30th of April రా, లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ మంత్. వీ విల్ టేక్ ద రివిజన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ మంత్, అంటే 30 ఏప్రిల్ కోసమే. మీకు కావాలంటే ఐ విల్ ఆల్సో మేక్ అ వీడియో, లేదా వీ విల్ టేక్ వన్ మోర్ లైవ్ ఫర్ ద చెక్ లిస్ట్. ఓకే, చెక్ లిస్ట్ ఫర్ ద ఫిజిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. రైట్ స్టూడెంట్స్, చెప్పండి మరి. ఓకే, సో ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ద లూప్ కదా, ఈ లూప్ని చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేనార్ లూప్ రా. అయితే ఏరియా వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే బయటికి వస్తుంది కదా. సో ఇఫ్ ద ఏరియా వెక్టర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్, యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ కే క్యాప్. అదే. అయితే సార్ వెక్టర్ నొటేషన్లో కావాలంటే మీ m బార్కి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే I ఇంటూ A మల్టిప్లైడ్ బై K బార్. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ m బార్ రా. అలాగే b బార్ రావాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ b నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై I క్యాప్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా లేదా అందరూ? ఎస్. మరి ఏం కావాలి మీకు? టార్క్ కావాలి కదా. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m బార్ క్రాస్ b బార్. అదే m బార్కి ప్లేస్లో మొత్తం వాల్యూ రాసుకోండి, IA మల్టిప్లైడ్ బై K బార్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ విత్ B నాట్ I క్యాప్. ఇదే కదా B నాట్ I క్యాప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొదటిగా నంబర్స్ రాసుకోండి, ఇది లేదా వాల్యూస్ రాసుకోండి. సో IA B నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్. ఇప్పుడు K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్ రావాలి మీకు. ఓకే, వెక్టర్స్ రా, క్లాస్ 11th బేసిక్స్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే కదా K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్. ఇదిగో I, ఇదే J అండ్ దిస్ ఇస్ K. దీస్ ఆర్ ద వెక్టర్స్. I క్యాప్ క్రాస్ J బార్, J క్యాప్ అంటే K క్యాప్. సిమిలర్లీ J క్యాప్ K క్యాప్ I క్యాప్. అలాగే K క్యాప్ I క్యాప్ అంటే J క్యాప్. K క్యాప్ I క్యాప్ కి ప్లేస్లో J క్యాప్ రావాలి. సో IA B నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై J క్యాప్. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టార్క్. వచ్చిందా లేదా? ఏ అంటే ఏరియా. ఓకే, హియర్ ఏ అంటే ఏరియా, కానీ స్క్వేర్ లూప్ ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఈజ్ అ సైడ్ స్క్వేర్. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఏరియాకి ప్లేస్లో A స్క్వేర్ రాసుకోండి, B నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై J బార్. చూడండి, IA స్క్వేర్ B నాట్ J బార్. అరే యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు సీ ద వాల్యూస్ రా. ఇది I బార్, ఇది మైనస్ J బార్, J బార్ మైనస్ I బార్. J బార్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, కాబట్టి ఆప్షన్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే.
చెప్పండి మరి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ లిటిల్ జూమ్డ్ అవుట్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంట్రా? A transverse wave of amplitude 10 centimeter is generated at one end. X is equals to 0 of a long string by a tuning fork of frequency 5. This question, andaru, ee question ra, I don't know who, but someone has asked me this question on the Telegram also. Okay, let me see the name of that student. Okay, publicly cheptunnanu. Okay, there is a student who has asked me this question on Telegram. Oka nimisham agandi. I did not answer this question because I was busy. Who is that student ra? Mahima. Okay, Mahima is the student's name. I don't know if you know her or not. Kani, she asked me this question. Okay, it's there in Telegram. Ippadi kuda Telegram lone untundi ee question. Okay, yes. Let us see and solve this question. I did not solve it at that time because of I was having some little work ra. Kani ippudu solve cheddam. Okay, yes. Andaru cheppandi. A transverse wave ante traveling sinusoidally. Yes sir, ad skip cheyandi. Are it's really not there in my hands. Okay sir, amplitude 10 centimeter, one end x is equals to 0. Okay, tuning fork of frequency 500 hertz. Does not matter. Okay, tuning fork or whatever. So this is your wave andaru chudandi. So ide mee wave kada. So this is your wave andaru chudandi. Okay, not perfectly visible ra. Okay, so perfectly visible wave draw cheddam. ఇదే కదా, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ అంటే ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజిన్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 పాయింట్ అంటే ఇది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజిన్ అందరు. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. Maximum amplitude is A. A value is given as a 10 centimeter. Okay, 10 centimeter. Centimeter lo kavali kada. Okay, so 10 centimeters ante 0.1 meter తీసుకోండి. ఇది maximum amplitude ra. Kani, what is the next information given? The displacement of the particle at x is equals to 100 centimeter is minus 5 meters. Okay, so ఇది ఈ పాయింట్ ని చూడండి ఒకసారి. This point is there at minus 10 centimeter. Okay, so minus 10 centimeter ఉన్నప్పుడు point A 100 centimeter point A lo the displacement is minus 5 ante two possible options are there, this or that. ide kada. Alage at 200 centimeter is plus 5. So idigo, this is your maximum amplitude 5 centimeter plus 5 centimeter ante mari okasari rendu options unnai. Okay, either it could be these two points. Idigo point A anukondi, this is your point B. ఇదే కదా, లేదా ఇదే పాయింట్ ఏ అనుకోండి అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ బి. అందరు అర్థమైందా? లేదా నేను ఏం కావాలి? వేవ్ లెంత్ కావాలి కదా. ఎస్ అందరు. సో కెన్ యూ టెల్ మీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి? సో ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ రా. ఓకే, పాయింట్ ఏ అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ 100 centimeter కదా. ఎస్, ఈ పాయింట్ 100 centimeter మార్క్. అలాగే దిస్ పాయింట్ ఈజ్ అట్ 200 centimeter మార్క్. ఓకే, లేదా 1 meter 2 meter తీసుకోండి రా. ఓకే, నాట్ సెంటీమీటర్. విల్ నాట్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్. సో ఇదే 1 meter పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈస్ 2 meter పాయింట్స్. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ స్టూడెంట్స్? ద వాల్యూస్ ఆర్ సో పర్ఫెక్ట్లీ అలైన్డ్ రా. అయితే ఇఫ్ ద వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అంటే after some time లేదా before some time the point A was at the maximum peak ra. Peak ante it was at the maximum amplitude. Alage for the same point the B was also at the maximum point. Ante you will simply say that points A and B are at symmetric positions at all the times. ide kada, frequency fix ఉన్నప్పుడు your points A and B are at the symmetric points. So ఇదిగో ఈ పాయింట్ -5 ఉన్నప్పుడు +5, -10 ఉన్నప్పుడు +10 కూడా వస్తాయి కదా. That's it. So sir,
ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ రా, ఒక టైం ఉంటుంది, ఆ టైంలో ఏకి డిస్ప్లేస్మెంట్ -10, బికి డిస్ప్లేస్మెంట్ +10 ఉంటుంది. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో. ఇదిగో చూడండి అదే. సో సార్ ఏకి డిస్ప్లేస్మెంట్ -10, అలాగే బి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే +10, ఇదే కదా. ఎస్. మరి it is the crust and trora, and the distance between the two is always given by the formula λ/2, ఇదే కదా. Yes. What is the distance between them? 1 and 2 కదా. So sir, 1 meter distance between points A and B is nothing but λ/2. కాబట్టి λ వాల్యూ కావాలంటే 1 into 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. So the wavelength of the wave is equals to 2 meters. అర్థమైందా లేదా? ఓకే. సిమెట్రిక్ పాయింట్స్ రా ఇది. రైట్. 2 meters. Yes. నాగలక్ష్మి చెప్పు. అర్థమైందా లేదా? లేదా యూ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్ మెథడ్. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్స్. ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ యూజింగ్ ఈక్వేషన్స్, బట్ దాట్స్ గెటింగ్ టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అందరూ. దెర్ ఇస్ దిస్ ఆటమ్ కదా, ఈ ఆటంలో లెడ్ రా, లెడ్. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, 207 is atomic mass, 82 is atomic number. అంటే what do you have? Protons, electrons కదా. Protons and neutrons కావాలి. ఇది అందరు. Atomic number అంటే number of protons కదా. Number of protons ఎంత సార్? 82 protons ఉంటాయి. 82 protons. ఇదిగో 82 neutrons gone, 80 electrons gone, 82 protons. That is the only option రా. Okay, you don't have to see anything else. అరే ఆప్షన్స్ని చూడండి రా బాబు ఒకసారి. 82 protons ఓన్లీ కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంట్రా ఇది, ఏం కావాలి? ఓకే, ద సేమ్ క్వశ్చన్. వావ్ మ్యాన్, వావ్. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ మహిమా డిజైన్ దిస్ టెస్ట్. ఓకే, the same question again. So she asked me two questions. One is this, the other one was that. Okay, wave question alage ee current electricity question. So ee question ki answer nenu ichina. Okay, Mahima has asked me the question. So if any one of you knows Mahima, you can text her and ask her. Okay, yes, both of her questions are there in this test. Sorry, so ee question I have already solved, sent her the solution. Kani that wave question I did not solve because of time. Good morning everybody. Good morning. Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం కావాలరా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్? ఈ ఆర్ వాల్యూ కావాలి సో దట్ అమ్మీటర్ రీడ్స్ 0 ఇన్ ద సర్క్యూట్ బిలో. ఇది అందరూ చూడండి. సో 2 లూప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్. అయితే ఇఫ్ యూ సీ ద కరెంట్స్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ లూప్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లూప్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదే, క్లాక్ వైజ్. అంకుల్ రా ఇది. అలాగే ఇది యాంటీ కదా. ఎస్. So if current I1 is there, ఈ point లో current I2 ఉన్నప్పుడు you will say that the reading will be 0 when the value of, చెప్పండి, when the value of the current through this part, ఇదే కదా I1 from the left side, అలాగే I2 from the right side should be equals to 0. అయితే రెండు కరెంట్ సేమ్ ఉండాలి. that's it. చూదా లేదా? మరి చెప్పండి అందరూ. సో I1 I2 సేమ్ ఉండాలి కదా. ఎస్. I1 వాల్యూ ఏంట్రా? ఈ లూప్లో చూడండి. ఓకే, కట్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ సీ ఇన్ దిస్ లూప్ అందరూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I1? I1 ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 డివైడెడ్ బై టోటల్ వోల్టేజ్ V/R కదా. V/R రా, 600 + R. ఇదే I1 కి వాల్యూ వచ్చింది. అలాగే I2 వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. 2 డివైడెడ్ బై R కదా. 2/R. దట్స్ ఇట్. సో దీస్ టూ కరెంట్స్ షుడ్ బి సేమ్. అదే. సో I1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు I2. అంటే 6 డివైడెడ్ బై 600 + R should be equals to 2 divided by R. Invert into చేయండి మీకు కావాలంటే. So you can also write it 600 + R is equals to R/2. ఇదే కదా. సో సెపరేట్గా రాసుకోండి. సో 100 + R/6 is equals to R/2. ఇదే, దట్స్ ఇట్. సింప్లిఫై చేయొచ్చు కదా. ఎస్. సో 100 is equals to R/2 minus R/6. డైరెక్ట్గా చెప్పండి. సో 100 is equals to 4R divided by 12. అంటే 100 is equals to R/3. అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ is equals to 300 ohms. వచ్చిందా లేదా? దట్స్ ఇట్. Okay, so this is the value of the resistance for which the
ammeter reads 0 reading. అర్థమైందా లేదా అందరి సర్లే మరి టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. ఓకే 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 నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 కదా ఇది. అందరూ చూడండి, ద xt గ్రాఫ్ ఆఫ్ అ పార్టికల్ అండర్ గోయింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద xt గ్రాఫ్. ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ని చూడండి, ఆప్షన్స్ ఆర్ స్కేరింగ్ యూ. ఓకే ఫర్ సమ్ టైమ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ లిటిల్ స్కేరీ రా. కాబట్టి let us just focus on the question itself. Okay, shown below, the acceleration of the particle at a t is equals to 4/3 kavali, 4/3 seconds. This is time and this is displacement. Time versus displacement. Okay, single particle, this wave kaadu. Okay, don't get confused, it's not a wave andaru. So this single particle ki motion ra, SHM ki motion ide kada. Yes, aithe if you want to write the entire equation of this wave ra, you can write that equation of the wave also. చూడండి ఇదిగో మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత సార్, దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్, వాల్యూ ఇస్ 1. కాబట్టి యువర్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 1 కదా. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద సైన్ ఫార్మ్. అయితే ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్. ఎందుకు సైన్ సార్, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 రా. సైన్ ఈక్వేషన్లో వెన్ యూ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, సైన్ 0 ఇస్ 0, ఇదే కదా. ఎస్, అయితే ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇస్ ద ఈక్వేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫినిష్డ్. మరి కంపేర్ చేసి వాల్యూస్ రావాలి, ఇదే కదా. ఎస్, అందరూ చెప్పండి, ఏ వాల్యూ ఇస్ 1 కాబట్టి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. ఒమేగా టీ, ఇప్పుడు ఒమేగా వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అంటే చూడండి అందరూ, ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇదే కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ అట్ ద ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ వేరా, ఇదిగో 0, 4 కదా, మిడ్ వే ఏంట్రా 2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పీక్ ఇన్స్టెన్స్ సార్? సో వెన్ యూ పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ t యాజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, వెన్ యూ పుట్ ద వాల్యూ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 రా, మాక్సిమం వాల్యూ 1 వస్తాయి కదా, దట్స్ ఇట్. సో సార్ x వాల్యూ ఈజ్ 1 is equals to 1, 1, 1. 1 is equals to 1 into sine of omega ki place lo t పెట్టాలి, that's it. మరి ఎక్కడి నుంచి యూ విల్ సే 1 కదా, 1 is equals to sine of 2 omega. వచ్చిందా లేదా? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 omega సార్? 1 అంటే సైన్ π/2 రా, 90 degrees కదా. కాబట్టి 2 omega వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు π/2. అంటే ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఒమేగా వాల్యూ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ as π/4. ఇదే ఈక్వేషన్ వచ్చింది, కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ SHM. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పండి సార్. సో ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ SHM అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ π/4 మల్టిప్లైడ్ బై t, ఇదే కదా. మరి ఏం కావాలి? యాక్సిలరేషన్ కావాలి. యాక్సిలరేషన్ అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు SHMలో మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ x కదరా. ఎస్, సో a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా వాల్యూ ఏంటి? π/4. స్క్వేర్ చేయండి రా. సో పై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 16 మల్టిప్లైడ్ బై x. x value at t is equals to 4/3. Substitute. So sir, a is equals to minus pi square divided by 16 multiplied by చెప్పండి 4/3 పెట్టాలి కదా. సో x కి ప్లేస్ లో sin of π/4 multiplied by t కి ప్లేస్ లో 4/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇదిగో 4 gone, π/3 అంటే sin 60 √3/2 వస్తుంది. ఓకే, √3/2 అంటే your acceleration is coming out as చెప్పండి అందరూ, acceleration is equals to minus pi square by 16 multiplied by sin 60 √3/2. That's it. So acceleration of the particle is minus pi square √3 divided by 16 2s are 32. చూడండి, minus pi square √3/32 అదే ఓన్లీ ఆప్షన్ దేర్. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా లేదా అందరికీ? Yes, I hope you're understanding around. Right, guys, disguise. Sir. Should I call you with the standard name? Nana ane antaru kada. Migita mottam teachers meeku nana ante pilustaru. But I'm telling you, guys. What would you prefer? Chinna pillalu meeru. Class 1-2 students sir, listen, question visible ga ledu. Look my message, naku ardham kavadledu sir, change it please. We can't change it. Idigo, it is not in my hands. Okay, question changing it is not in my hands. So at most we can do is you can just listen to the question while I am reading it. Okay,
But if it is still not there, yes, Ramya, what's your doubt? Ramya. Tell me your doubts. What are your doubts and discussions? Okay, sir. Break lo chepta. Em break ra? Break ledu asal. After my class only you will have the break. You will block Navya. Ba. Yes, so you are disturbing me while I am writing. Okay, nah. Okay. Aithe meeru class, it's 2 class 1 students, huh? Which sir? Sir, whole syllabus doubt is sir. But ఏం చేయాలి ఈ point of time లో? మరి డౌట్స్ని వదిలేండి. యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ కదా. ఎస్, ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద బ్లర్. am I blur or am I clear? కొంచెం బ్లర్నెస్ ఉంటుంది కదా. డోంట్ యూ ఫీల్ దట్ లిటిల్ బ్లర్నెస్ is there, and that is the reason why the questions is not visible. Just see if it's looking blur or not blur. That could be one of the problems, blurriness. Try this. Students, is it visible? Is it visible? Unda leda? Okay, I think it's getting more blur. Put chuddam. I think that is the most clear point, point of time. But still can't be said anything. Sir, yes, this is the most clarity point. The blurriness kaadu, definitely. Right, no blurriness, okay, absolute clarity only. Sir, so let us continue with the discussion. Okay, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రాపర్గా అడగండి రా. నో యూజ్లెస్ డౌట్స్, ప్లీజ్ అవాయిడ్ దోస్ ఫర్ అ వైల్. ఇదే కదా, లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా స్ట్రైక్స్ అ ఫోటోసెన్సిటివ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ejected with the kinetic energy E. అయితే దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్. ఇదే లైట్ లాంబ్డా అనుకోండి. హిట్టింగ్ ఇట్ అట్ దిస్ పాయింట్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ejected at the kinetic energy E. If the kinetic energy to be increased to 2E, అదే సేమ్ material lonchi you will have to increase the kinetic energy of electron 2E. మరి ఏం వేవ్ లెంత్ ఉండాలి? లాంబ్డా డాష్. ఓకే, లాంబ్డా డాష్, వేర్ లాంబ్డా డాష్ వాల్యూ ఇస్ దట్. ఇదే కదా, అందరు చెప్పండి. So let us write the scenario, both the scenarios. First scenario kosame total energy gone into work function and kinetic energy kada. Aithe hse by lambda value gone into work function 5 plus kinetic energy k. K ante E kadara, idi E value. Alage second equation kosame hse divided by lambda dash is equals to
వర్క్ ఫంక్షన్ 5 ప్లస్ 2e ఉండాలి కదా. ఎస్, మరి ఏం కావాలి మీకు? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా డాష్ కదా. రేషియో ఇఫ్ యూ టేక్ రేషియో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్, ఎందుకంటే 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ us do one thing రా, ఒక పని చేద్దాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సబ్ట్రాక్ట్ ద 2 ఈక్వేషన్స్. లెట్ us see what's happening. సో hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా డాష్ కదా మైనస్ hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2e మైనస్ e. ఇదే hc కామన్ తీసుకోండి అందరూ. 1 అపాన్ లాంబ్డా డాష్ మైనస్ 1 అపాన్ లాంబ్డా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు e. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ రా. ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి, so if this energy is less than 0 అయితే the electron will not come out of the surface itself రా. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కావాలంటే ఇదిగో దిస్ వాల్యూ మస్ట్ బి పాజిటివ్. అయితే లాంబ్డా షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా డాష్. ఇదే కదా, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ 1 అపాన్ 2 మైనస్ 1 అపాన్ 4 ఓన్లీ పాజిటివ్ కదా. సో లాంబ్డా షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా డాష్. లాంబ్డా షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా డాష్ రా. So lambda should be greater than lambda dash. Okay, so there are two options. ఇదిగో ఈ ఆప్షన్ లో lambda is equals to 2 lambda dash. it is gone రా, ఎందుకంటే lambda dash is greater than lambda, పాసిబుల్ కాదు. ఎక్కడ కూడా lambda dash is greater than lambda, పాసిబుల్ కాదు కదా. ఎస్, అయితే your lambda dash వాల్యూ రా, మినిమం వాల్యూ ఎన్ని ఉండాలి? వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్? అయితే ఇఫ్ ద వేవ్ లెంత్ బికమ్స్ 0 కదా. ఎస్ అందరూ. సో లెట్ us say if the work function is 0 అందరూ. సో if the work function is 0 అంటే lambda value becomes hc divided by e. ఓకే, yes, so hc 1 minus lambda dash minus 1 upon lambda కదా. 1 upon lambda ఉన్నప్పుడు e divided by hc should be equals to e itself. ఇదే కదా. ఎస్, అయితే hc by lambda dash minus e minus e kadara should be equals to e itself. అయితే hc by lambda dash is equals to 2 times e. e అంటే ఏంటి సార్? hc by lambda కదా. yes, అంటే hc by lambda dash should be equals to hc by lambda. No, 2hc by lambda, I'm sorry, is equals to 2hc by lambda అందరూ. 2hc by lambda. అయితే hc gone. So you will say that your lambda dash is equals to lambda by 2. So this is the minimum value andro. This is the minimum value and the maximum value is lambda. Ante your lambda dash should have minimum value of lambda 2. Alage maximum value of lambda. That's it. Option C is the correct answer. Chudandi, if you are understanding, good, well and good. 10 minutes malli vasta. Okay, okay. Sorry. ఏంట్రా ఇది? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ సిస్టమాటికలీ. ఓకే, సిస్టమాటికలీ యూ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ కదా. ఎస్, సో లెట్ us రైట్ ఇట్ సిస్టమాటికలీ. చెప్పండి. సో ఇదే మీ సర్ఫేస్, ఫాస్ట్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అనుకోండి. హిట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈ. అలాగే సెకండ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా డాష్ హిట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ 2e. ఇదే కదా. ఎస్, సో ఇదే ఫస్ట్ కేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కేస్. ఇదిగో సొల్యూషన్ రా ఫార్ కేస్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఏం రావాలి సార్? hc బై లాంబ్డా ఎనర్జీ రా, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ గాన్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అలాగే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. సిమిలర్లీ ఫర్ సెకండ్ కేస్ రా, ఫర్ సెకండ్ కేస్ చెప్పండి అందరూ ఏంటి? hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా డాష్ షుడ్ బి గాన్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ 2 times ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. మరి ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ కావాలంటే యూ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఫ్రమ్ 1. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇదే కదా ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ రా. Therefore you are getting hc into in bracket 1 upon lambda dash minus 1 upon lambda is equals to e. But because e is positive kada, so if e is positive ra, e positive ఉన్నప్పుడు e అంటే ఎనర్జీ కదా. yes, energy, this is a positive kabatti your lambda dash should be less than lambda ante it is the extreme condition. That means your lambda dash is less than lambda. This is the extreme, okay.
extreme condition and the minimum value of lambda itself kada, yes, extreme condition. Kani the same process when you assume the work function of the metal is 0 ide kada. Ippudu minimum condition chuddam. Minimum condition kosame work function of the metal is equals to 0. Aa case lo equation number 1 cheppandi sir. So hc by lambda is equals to E. Equation number 3. ఇప్పుడు అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్పండి. సో hc by lambda dash, okay, hc divided by lambda dash is equals to 2e. ఇదే కదా. మరి డివైడ్ చేయండి రెండుని. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 డివైడ్ ఈక్వేషన్ 3 by 4, ఓకే, డివైడ్ లేదా సాల్వ్ దెమ్. సాల్వ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ రా? యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ lambda dash is equals to lambda by 2. అంటే దిస్ ఈస్ ద మినిమం కండిషన్, మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ lambda dash. ఎందుకంటే వర్క్ ఫంక్షన్ 0 అజ్యూమ్ చేసేది కదా, దట్ ఈస్ ద మినిమం కండిషన్. ఎస్, అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ lambda dash కదా, it should be lambda by 2 నుంచి lambda, that's it. So lambda by 2 is less than lambda dash is less than lambda itself. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెవర్ జీరో రా, వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నెవర్ జీరో. స్టూడెంట్స్ ఈ సెషన్ని లైక్ చేయండి, ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లైక్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, 19th క్వశ్చన్. 10:44 11 రా ఇది, 11 1 12 1 ఓకే. సో 9 నుంచి 11 2 hours 19. Yes, I think it will take till 1 p.m. Okay, we will take till 1 p.m. Sorry, break kavalante we can also take some breakfast break. Okay, if you have done the breakfast. Tiffin break kavalra? Do you need tiffin break or what? Yes, you don't know, sir. You don't need anything, sir. What do you mean? Not understand what is going on in the chat section. Let us focus here, okay? You want a break, huh? Okay, we will give you a break. Okay, sorry. Body moving with constant speed in circle of right. Circle kedara idi. Okay. Body is moving with a constant speed in a circle of radius 10 meters. Aithe radius 10 meters anukondi. Radius of the circle is 10 meters. Okay, yes. Ide, but it is not looking exactly like the diameter and the radius kada. Kabatti, let us just write this. Is it looking? Is it? Yes, it is. I hope so. Little down. Little left. Now it's looking like the center. Okay. 10 minutes chalu. Okay. Not 10 minutes, take 15 minutes break, okay? 15 minutes, no problem. Sir, radius 10 meter anukondi completes one revolution in 4 seconds. Right? If the body is somewhere here, andaru chaala jagrataga vinandi. If this is your body ra, this much big body, okay. So completes one rotation in 4 seconds. Okay, 4 quadrants unnai kada ra. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Ide kada, that's it. At the end of 3rd second, the displacement of the body from first second, 3rd second kada. So ikkad nunchi ikkad daaka. Okay, let's just copy it. Yes. So ide initial point and this is the final point. Mari displacement kavalantara. For displacement, this is the formula. Ide kada mi final displacement andaru. This is the final displacement. Radius r. Okay, radius r. అలాగే ఇక్కడ కూడా రేడియస్ ఆర్. మరి రైట్ యాంగిల్ రా ఇది. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత సార్? r√2 అని అంటారు. ఇదిగో r√2, రేడియస్ 10 కదా, 10 అంటే 10√2 రావాలిరా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. రైట్, 10√2 meters is the displacement. అరే కరెక్ట్ ఓన్లీ రా.
ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి రా ఇది. ఓకే, I don't know the question. Two free charges Q and 4Q are placed at a distance d apart. Third charge Q is placed between them at a distance x from charge Q such that the system is in equilibrium. But you need the value of both charges and the distances kada. I think it's a little, I think it is a little lengthy question. I don't know the answer. I did not solve it also ra. Okay, కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం, సాల్వ్ చేద్దాం రా. ఓకే, ఫస్ట్ చార్జ్ స్మాల్ q అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ స్మాల్ q. అలాగే యువర్ సెకండ్ చార్జ్ ఈజ్ 4q అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ చార్జ్ 4q, ఇదే కదా 4q. పాజిటివ్ అనుకోండి. ఓకే, లెట్ us say the charges are positive itself. సో ఇనీషియల్ సెపరేషన్ అంటే d is the initial separation. d is the total initial separation. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ Q ఒక థర్డ్ చార్జ్ వచ్చిందిరా. ఓకే, x ఫ్రమ్ ఈ చార్జ్ Q. అయితే ఇదే మీ క్యాపిటల్ చార్జ్ Q అనుకోండి. అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ x అందరు. ఈ డిస్టెన్స్ x కదా, మిగతా డిస్టెన్స్ d మైనస్ x ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ చార్జ్ రా. లెఫ్ట్ చార్జ్ పైన టోటల్ ఫోర్స్ 0 ఉండాలి కదా, అదే. అండ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ వెన్ యువర్ చార్జ్ Q ఈజ్ నెగటివ్ చార్జ్. అయితే మైనస్ Q అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. అయితే ఈ స్మాల్ q చార్జ్ పైన టోటల్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి ఒకసారి. ఇదిగో రైట్ సైడ్లో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ రా, ఫోర్స్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యాపిటల్ Q చార్జ్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, అండ్ దాట్ ఈస్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్ క్యాపిటల్ F డ్యూ టు 4q చార్జ్, ఇదే. అండ్ ద టూ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అయితే ఫోర్స్ డ్యూ టు క్యాపిటల్ Q చార్జ్ should be equals to force due to 4q charge. ఇదే కదా అందరికి. Yes, now write the expressions for both. So sir, k multiplied by ఇదే capital Q వల్లరా. So k multiplied by small q multiplied by capital Q divided by x squared. It should be equals to k multiplied by small q multiplied by 4q రా divided by d squared. ఇదే, that's it. సో మీకు కావాలంటే kq క్యాన్సల్ చేయొచ్చు, ఇదే కదా. ఎస్, సో సార్ q డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4q డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్డ్. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్. అయితే క్యాపిటల్ Q బై 4q షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు x బై d హోల్ స్క్వేర్డ్. ఇదే కదా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఇది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద 2 ఈక్వేషన్స్ రా. ఇది లెందీ క్వశ్చన్, డెఫినెట్లీ లెందీ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, బట్ కెన్ వీ డూ సమ్ స్మార్ట్ వర్క్? చూడండి అందరు, స్మార్ట్ వర్క్ అంటే ఏంటి సార్? లెట్ us say, is there anything that is following this relationship? ఆప్షన్స్ నుంచి చెప్పండి ఒకసారి. సో క్యూకి ప్లేస్లో 4q/9 రాసినప్పుడు ఎక్స్కి ప్లేస్లో d/3 కరెక్టా లేదా చెప్పండి, ఇది అందరు. సో ఆప్షన్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్ రా, స్మార్ట్ వర్క్ కదా ఇది, ఉంటుంది లేదా? ఎస్, సో లెట్ us substitute the value of -4q/9 ఫస్ట్ randomly. ఓకే, సో క్యూకి ప్లేస్లో 4q/9 హోల్ డివైడెడ్ బై 4q కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్కి ప్లేస్లో d/3 రాసుకోండి. సో d/3 హోల్ డివైడెడ్ బై d హోల్ స్క్వేర్. సో 4q గాన్, 1/9 is equals to dd కూడా gone రా, 1/3. అరే వావ్ రా, వావ్. It is substituting రా, it is following this part itself. Okay, మరి ఏదైనా వాల్యూస్ కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. It will not satisfy at all. కాబట్టి this is the only value of q and x that is satisfying. కాబట్టి this is your final answer. Option A is the final answer. Okay, you have saved lots and lots of time. ఒకటే ఈక్వేషన్ రాసి you have saved lots and lots of your time అందరూ. నాకు ఏం లేదురా, ఐ కెన్ సాల్వ్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, బట్ అగైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ Q and X షుడ్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే. సో we are just trying, we are just seeing the trial and error method. Okay, sometimes it also works in the examination also. అదే, సో దిస్ ఈస్ ద స్మార్ట్ method of answering the questions అందరూ. ఓకే, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని టోటల్గా సాల్వ్ చేయడానికి చాలా టైం పెడుతుందిరా. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ హాఫ్. ఈ హాఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, సో ఇఫ్ దిస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ దేర్, డెఫినెట్లీ దట్ ఆన్సర్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ రిలేషన్షిప్. అదే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్, ఆప్షన్ ఏ. వెన్ యూ కీప్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్, వెన్ యూ కీప్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, సాటిస్ఫైయింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ని చూసి 4/9 కదా, సో 4/9కి పేర్ d/3తోనే ఉంటుంది కాబట్టి d/4 ఇస్ గాన్. అలాగే ఇఫ్ యూ పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 4/3,
ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. చూడండి 9 3 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కదా, ఇక్కడ చూడండి 9 3 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కావాలి. సో 3 4 ఆర్ ఆల్సో నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్, కాబట్టి దీస్ పేర్స్ విల్ నాట్ వర్క్ అట్ ఆల్. ఓకే, డన్. Right, option A is correct. Leda, if you want to solve the entire question, you can solve it also. Okay, so you write the equation on the capital Q charge now. So sir, K multiplied by capital Q multiplied by small q divided by x square should be equals to K multiplied by capital Q divided by 4q divided by x minus d whole square. That's it. So కావాలంటే KQ cancel చేసుకోండి. మరి ఒకసారి Q divided by 4q రా, Q divided by 4q is equals to x square divided by x minus d whole square. ఇదే కదా, that's it. Q gone, 1 by 4 is equals to x by x minus d. అర్థమైందా లేదా అందరూ? ఎప్పుడు ఇన్వర్టెంట్ చేయండి. సో 2 is 1 by 2 కదా, 1 by 2. సో 2 is equals to 1 minus d by x. ఇదే, సో 1 is equals to d. And you can solve it, okay? Yes, next question andaru. Are equation vastayira, okay? If you solve this equation, you will get the solution of that question. Next question. Option 1 is correct only, okay? Sir, it is from a projectile motion. Okay, projectile motion. Options are visible or not visible? Sorry, I think the options are visible. Cheppandi, question entra. A particle is thrown over a triangle from one end of the horizontal base, falls on the another end of the base, grazing the vertex. Okay, if alpha beta are the base angles of a triangle, an angle of projection is theta, then tan theta, tan alpha, tan beta. So you have to take the relationship. Idigo situation entra, this is the situation. So situation lo, you have the object, you are throwing it. Ide kada. So you are throwing this object with an angle of theta, it is going and hitting here. ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్లో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్ఫా, ఇదే ఈ యాంగిల్ బీటా, అలాగే దిస్ హైట్ ఈజ్ వై. దట్స్ ఇట్. అండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ థీటా. సో ద మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్? లెట్ us see. ఓకే, లెట్ us see if this is sufficient or not sufficient. అందరూ ఓకే ఓకే ఓకే. Yes. How to solve this question, Ram? Equation of trajectory use cheyali. 100% you need to find the write the equation of trajectory. Okay. Yes. What is the equation of trajectory, sir? Y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. And you can also write is something like this. Y is equals to tan theta multiplied by, correct? Leda, should we use this equation or not? Ide kada. Yes. So in terms of range range of the projectile kada. So let us do one thing, multiply it with sin theta, alage multiply it with sin theta both sides. Okay, so y is equals to x tan theta minus gx square multiplied by sin theta by cos theta, ide kada, multiplied by 1 upon u square multiplied by sin 2 theta. Ide. So y is equals to x tan theta minus, ఇది tan theta కావాలి నాకు. సో లెట్ us do one thing, g u square sin 2 theta by g కదా, ఇట్స్ అ రేంజ్ రా. సో డివైడెడ్ బై r x square, వన్స్ అగైన్ tan theta వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, tan theta ని కామన్ తీసుకోండి. సో యూ గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రేంజ్ యాజ్ అ tan theta, x tan theta ని కామన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో y is equals to x tan of theta multiplied by 1 minus x by r. So you can also say this is the equation of your trajectory. ఎందుకు సార్ దిస్? బికాజ్ ఐ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x r అంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మినిమైజ్డ్ ద స్పీడ్ అండ్ థీటా రా. ఓకే, ఇదిగో ఈ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో u theta is there,
కానీ ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో u theta gone కాబట్టి I have just eliminated them. ఇప్పుడు I will be using these two equations and I will be finding the values. Okay, అందరూ చెప్పండి. సో tan theta 1 minus x by r కదా. ఎస్, మరి tan theta వాల్యూ ఏంటి? tan theta కావాలి కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta is equals to y divided by entire value. So x multiplied by 1 minus x by r. So ఇదే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది. సో ఇన్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఐ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta. ఇదే కదా అందరూ, tan theta వాల్యూ వచ్చింది నా దగ్గర. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan alpha and tan beta. So tan alpha ఇదిగో అందరూ. సో లెట్ us say this value is x రా. x అంటే ఇదే, this should be x itself. ఓకే, మిగతా వాల్యూ ఏంటంటే r minus x. That's it. ఓకే, you got the values. ఇప్పుడు write the value of tan alpha. So sir, tan alpha is equals to y by x. Yes, y by x. అలాగే tan beta చెప్పండి ఒకసారి. tan beta is equals to y by r minus x. ఓకే, సో వైని కామన్ తీసినప్పుడు ఇఫ్ యూ సే దట్ r minus x కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై కామన్ తీసినప్పుడు r minus x plus x gone, r by r minus x into x. సో r minus x into x అంటే it becomes r minus x into r. r goes up. Good. అందరూ సింప్లిఫై దిస్ రా. tan theta వాల్యూ ఇస్ y మల్టిప్లైడ్ బై x ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ r మైనస్ x కదా. ఎస్, సో r మైనస్ x హోల్ డివైడెడ్ బై r రా, కానీ ఇట్ గోస్ అప్. సో yr డివైడెడ్ బై x ఇంటూ r మైనస్ x గాన్. క్వశ్చన్ డన్ రా. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి ఈ రెండుని. సో tan alpha ప్లస్ tan beta it is directly equals to y by x plus y divided by r minus x. If you can see mathematics ra, if you are perfect you will see both are same. లేదంటే సింప్లిఫై చేయండి, y కామన్ తీసుకోండి. సో 1 upon x plus 1 upon r minus x. Okay, yes. అయితే you will say that it is directly equals to, that is equals to y into in bracket చెప్పండి r minus x plus x కదా, అంటే r itself రా, divided by x into in bracket r minus x. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, both are same. Okay, see this, see that, same kada. Either tan theta is equals to tan alpha plus beta, option A itself. Yes, tan theta is equals to tan alpha plus tan beta. అర్థమైందా లేదా? Okay, it's a little tricky question రా. ఓకే, నీట్ కోసమే కాదు ఇది, జేఈ కోసం. little tricky question, కానీ అండర్స్టాండబుల్ 100%. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్ అందరూ. సో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ థింగ్స్. ఓకే, టూ థింగ్స్ లెర్న్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x tan theta. ఓకే, x మల్టిప్లైడ్ బై tan theta 1 మైనస్ x బై r కూడా చెప్పవచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ డిడ్ ఐ డూ రా? ఇదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ నుంచి tan theta వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. వచ్చిందా లేదా? ఇక్కడ నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్లో tan alpha tan beta వాల్యూ ఫైండ్ చేయండి, రెండుని యాడ్ చేయండి, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ tan theta itself. దెన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ థింగ్ రా, సేమ్ థింగ్. ఓకే, 2 రెయిన్ డ్రాప్స్ కదా. ఎస్, సో యూ హ్యావ్ 2 రెయిన్ డ్రాప్స్ విత్ మాస్ రేషియో 3:4 are falling down. If the terminal velocity of the smaller drop is v, terminal velocity of the bigger drop is dash. When your raindrop falls down, terminal velocity ante it is the velocity at which the net force becomes 0. Ide kada. Idigo, let me just tell you the detailed scenario. Aithe when your raindrop is falling down, net force is entra mg kindaki untundi. అలాగే there is an upward force also, that is your buoyant force రా, due to air కూడా fluid కదా. సో fluids exert buoyant forces కదా. yes, అయితే your air is also exerting a buoyant force on this droplet. ఇదిగో చూడండి. సో this is your water droplet. మీకు కావాలంటే I can also derive the expression for the terminal velocity, కానీ టైం వేస్ట్ రా. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు the question is that this drag force is proportional to velocity. ఇదే కదా. డ్రాగ్ ఫోర్స్ 6/eta/rv కదరా. ఎస్, సో ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ. అదే, దట్స్ ఇట్. మరి దెర్ ఇస్ దిస్ నెట్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ mg
and there is this upward force. ఇదే కదా? Yes, K into V రాసుకోండి. So sir, drag force is minus K into V. అదే పైనకి ఉంటుంది. This is the force. అయితే you write the net force, sir. mg minus K into V is equals to mass times the acceleration. ఇదే కదా? Yes. మరి ఏం రావాలి మీరు? What do you want? Okay, so ఈ k కి ప్లేస్లో రాసుకోండి రా బాబు. ఓకే, yes, so you will say, sir, mg minus 6 pi eta rv is equals to mass times acceleration. ఇదే కదా? Yes. ఏం కావాలి? if this is 0, okay, acceleration 0 ఉన్నప్పుడు mg should be equals to 6 pi eta rv. m అంటే ఏంట్రా? డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ కదా. So sir, density of the droplet multiplied by volume is 4 by 3 pi r cube. Spherical droplet assume చేయండి. Into g should be equals to 6 pi eta rv. ఇదే కదా? కాన్స్టెంట్స్ రా ఇది. r gone. అయితే your terminal velocity is given by the expression rho multiplied by 4 by 3 multiplied by g divided by 6 pi eta whole multiplied by r square. అంటే ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్ రా. అంటే యువర్ టర్మినల్ వెలాసిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎస్. నౌ ఇఫ్ ద రేడియస్ స్క్వేర్డ్ హ్యాస్ బీన్ అరైవ్డ్ అంటే ఇదిగో రేడియస్ రేషియో కదా, మాస్ రేషియో రా. ఓకే, రెయిన్ డ్రాప్స్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ కదా, సో మాస్ ఉంటే డెన్సిటీ కూడా సేమ్ వస్తుంది. అంటే రేడియస్ రేషియో. దాట్స్ ఇట్. ఇది వంద స్టూడెంట్. సో టర్మినల్ వెలాసిటీ ఈజ్ r1 by r2 హోల్ స్క్వేర్. ఇదే కదా? Yes, the given information that is required is terminal velocity directly proportional to radius squared. ఇదే కదా? Yes, masses are in the ratio 3:4. అంటే m1 divided by m2 value it is there given 3/4. మాస్ అంటే ఏంట్రా? డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అంటే r1 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఇంటూ r2 క్యూబ్ అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే, డెన్సిటీ కూడా గాన్. 3/4. అయితే r1 by r2 వాల్యూ ఇస్ 3/4 టు ద పవర్ 1/3. ఇదే కదా? మరి ఏం కావాలి? టర్మినల్ వెలాసిటీ స్మాలర్ టు బిగ్గర్. ఇదే కదా? సో సార్, వెలాసిటీ 1 డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి రేడియస్ టు ద పవర్ స్క్వేర్ కదా, r1 by r2 హోల్ స్క్వేర్. దాట్స్ ఇట్. అర్థమైందా లేదా అందరూ? కాబట్టి r1 by r2కి ప్లేస్లో 3/4 టు ద పవర్ 1/3 రావాలి. Okay, if the terminal velocity of the smaller drop is v. So v divided by v2 is equals to 3/4 whole to the power whole square. Yes, 2/3 రావాలి. ఇదే కదా? అయితే v2 వాల్యూ కావాలి మీకు ఇప్పుడు. సో ఇన్వర్టెడ్ చేయండి. సో సార్, v2 divided by v is equals to 4/3 whole to the power 2/3. That's it. So sir, v2 value is equals to 4/3 whole to the power 2/3 multiplied by v. That's it. Okay, 4/3 whole to the power 2/3 into v. Option C correct. Correct లేదా? Yes. You need to understand, okay? It's a fluid mechanics ra. Right. Option C only. It should be correct itself. I am solving it. Okay. Who is solver ra? నేను సాల్వ్ చేస్తున్నా కదా. కరెక్టే ఉండాలి. Question number 23. Body of Newton's laws of cooling ra idi. Newton's law of cooling. In your thermal properties of matter, this is under the title of Newton's law of cooling. Okay. చూడండి, ఫార్ములా ఏంటి? It tells you that the rate of change of cooling is directly proportional to the temperature difference of the surrounding. అదే అర్థమైందా లేదా? Yes. Newton's law of cooling అని అంటారు. Okay. Yes, to solve this question, you need to apply Newton's law of cooling. What is this, sir? Yes. For Newton's law of cooling, statement ఏంటి సార్? Rate of change of temperature directly proportional to temperature of surrounding. ఇదే కదా?
ఇది law ra, but you cannot solve this question for using this law. Okay, andaru chudandi, you cannot solve this question using this law. Mari em cheyali? You need to take the average values. Aithe question chaduvandi okasari. These are very very famous questions, okay, and there is a dedicated method to solve these type of questions. It's not a new question, it is not a very difficult question, chala easy question idi, and there is a typical method to solve this. Average method ani antaru, okay, average method. Andaru chudandi, 7 minutes from 60 to 40 ide kada. This is the temperature of object, 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, gone in approximately 7 minutes. Okay, time cheppandi, time. Again, the temperature of surroundings 10 degrees Celsius kada. Yes, temperature of surrounding is equals to 10 degrees Celsius. That's it. The temperature of the body after the next 7 minutes ante 40 nunchi what is the temperature, x degree Celsius అనుకోండి, టైం మరి ఒకసారి 7 minutes వచ్చింది. దాట్స్ ఇట్. అర్థమైందా లేదా అందరూ? ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ మెథడ్. డిటి బై డిటి అంటే చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. ఇది అందరూ, సో చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై టైం కదా, డిటి బై డిటి. దాట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. కానీ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్కి ప్లేస్లో ఏ రాసుకోండి, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్. కానీ టెంపరేచర్ అంటే యావరేజ్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. టెంపరేచర్ యావరేజ్ మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్. వచ్చిందా లేదా? దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా అందరూ. కానీ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అంటే T1 ప్లస్ T2 బై 2 కదా. ఎస్. సో యావరేజ్ టెంపరేచర్కి ప్లేస్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ T1 ప్లస్ T2 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్. ఇప్పుడు రైట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ రా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇదే. సో T1 60, T2 40. సో సార్ 60 మైనస్ 40 డివైడెడ్ బై టైం ఎంత, 7 minutes, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు K మల్టిప్లైడ్ బై యావరేజ్ టెంపరేచర్. 60 40కి యావరేజ్ 50 వస్తాయి. ఓకే, మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్. దాట్స్ ఇట్. ఇదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ 10 కదరా. ఎస్, మైనస్ 10. దాట్స్ ఇట్. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. అలాగే 40 నుంచి x కావాలి కదా. You need the second equation. 40 minus x by 7 is equals to same value of K multiplied by average temperature 40 plus x by 2 ra minus 10. Ide equation number 2 anukondi. Okay, if you want, divide these two equations. Leda kavalante K value substitute chesi cheppandi. Ide kada 60 minus 40, 20 by 7 is equals to K into 40. Divide it ra, divide it. Mamulgane divide cheyandi. Okay, 2 by 1. Aithe divide these equations. సో న్యూమరేటర్లో 40 మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 60 మైనస్ 40 అంటే 20 వస్తాయి. దాట్స్ ఇట్. ఎక్కడ కూడా కేకే గాన్ కదా. సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 40 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ 10 హోల్ డివైడెడ్ బై 50 మైనస్ 10 అంటే మరి ఒకసారి 40 వస్తుంది. ఇదిగో 0 0 గాన్, 2 1s are 2, 2 2s are 4, అండ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో 40 మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, you can say sir 40 plus x divided by 4 minus 5 కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి రా. ఇది సింపుల్ ఈక్వేషన్ కదా. నో ఎస్. సో నౌ యూ విల్ సే దాట్ 40 మైనస్ ఎక్స్ కదా, 40 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్లస్ ఎక్స్ బై 4 మైనస్ 5. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ 40 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ ఎక్స్ బై 4. ఇదే. సో 45 అంటే 35 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై 4. అదే. సో 35 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5x బై 4 అంటే x బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7, అండ్ దాట్ మీన్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7 ఇంటూ 4, దట్ ఈస్ 28 డిగ్రీ సెల్సియస్. 28 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ సి. ఓకే, చూడండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా లేదా అందరికీ? A spherical conductor has the capacity of a 2 microfarad. Next question ra idi. Okay, చూద్దాం. A spherical conductor has a capacity of 2 microfarad. Radius will be dash. ఇది అందరూ చూడండి. Spherical capacitor కదా. Capacitors formula ఏంట్రా బాబు? Capacitance is equals to charge by potential. Charge Q అనుకోండి, potential is KQ by R. ఇదే కదా. ఇదిగో QQ గాన్ అయితే R బై K వచ్చింది. R బై K ఇస్ ద కెపాసిటెన్స్. కాబట్టి కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R బై K వాల్యూ కూడా 1/4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్. దాట్స్ ఇట్. సో ఈ 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇట్ విల్ గో అప్ అండ్ బికమ్ 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ టైమ్స్ ద రేడియస్. ఇదిగో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రా. మీరు నా కెపాసిటర్స్ లెక్చర్స్ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, yes, and all the times I have told you to remember this formula for the capacitance. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, yes. అయితే
you will say that the capacitance is equals to 4 pi epsilon naught. మరి 2 microfarad కదా, so 2 microfarad is equals to 4 pi epsilon naught into radius. Radius కావాలి కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో సార్ 2 into microfarad అంటే 10 to the power minus 6, 4 into 3.14 into epsilon naught value 8.85 into 10 to the power minus 12 multiplied by radius r. ఇదిగో రేడియస్ r కావాలంటే 2 into 10 to the power minus 6 divided by 4 multiplied by 3.14 into 8.85 into 10 to the power minus 12. రేడియస్ కావాలి కదా, సో minus 12 becomes plus 12 రా. అయితే 2 multiplied by 10 to the power 6 divided by 4 multiplied by 3.14 multiplied by 8.85. 8.85 వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్ రా, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ 5 into 10 to the power 5 divided by 3.14 into 8.85 వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి 3 into 8 రా, ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ 24 కదా, 24 25 అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1/5 into 10 to the power 5. అయితే 10/5 రా, 2 into 10 to the power 4 అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ రేంజ్. ఓకే, 2 into 10 to the power 4 అంటే 1.8 into 10 to the power 4 కూడా చెప్పవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ కావాలి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. I am scoring 430 in mock tests. How my score will be in NEET and what will be the safe score in Telangana for OCA? If you are scoring 430 and your score will be somewhere around 400 to 450 only, okay? 400 to 450. So if you are depending upon open category kosame, there is very less chance for government college. Kani, you can definitely get different courses. Aithe you can definitely get BAMS or BDS. But I would again suggest you to take BAMS or BDS also, okay? Sir. Anyways. Next question, okay? 24th completed kada? Yes, next question ra babu. Question number 25 ra. We are in the midway kada? Yes. In a vertical plane inside a smooth hollow thin tube, a block of same mass as that of the tube. Idigo block ki mass m unnappudu tube ki mass kuda m anukondi. Okay, the mass of the tube is also equals to m. Andaru. Okay. Mass of the tube is released as shown. Aithe you are releasing this block. When it is slightly disturbed, it moves towards the right. Aithe this block is moving towards the right. By the time the block reaches the right end of the tube, ante the block is coming at this end ra, the displacement of the tube will be dash. Andaru chudandi, it's a very standard question of center of mass. Okay, మీరు ఈ క్వశ్చన్ ని చాలా డీటెయిల్స్ గా చూసి you will see that there are two-dimensional motions that is happening over here. Okay guys, sir, so there is this two-dimensional motion that is happening when you see the tube plus this block. కానీ అందరు చూడండి, this case లేదా there is also one case of the river boat problem. Okay, అయితే there is the water, this is your water. Okay, ఈ water లో you have a boat. ఇదిగో, so this is your boat కదా. Yes, this is your boat. అందరు చూడండి, boat mass capital M అనుకోండి. There is this person standing on the left corner, small m, and it is moving towards the right side. ఏమైతుంది సార్? It will move to the right, the boat will move to the left. But if it moves by distance x, what is the distance moved by the ship? Okay, these type of questions. So if the masses are same, it will move half the distance, that will also move half the distance. Student, if the masses are same, okay, ఈ capital M ki place lo small m ఉన్నప్పుడు boat problems రా ఇది. So if both masses are same, length capital L అనుకోండి, exact గా this person will move L/2 length. Okay, అలాగే the ship will also move L/2 length. That's it. So ship moving L/2, person moving L/2, completed. ఎక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ లుక్స్ అప్ ఆర్ డౌన్ రా, డస్ నాట్ మ్యాటర్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ షిఫ్ట్స్ వెన్ దేర్ ఈస్ అ ఫోర్స్. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఈ మొత్తం సిస్టమ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెన్ ఇట్ విల్ చేంజ్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ చేంజ్ వెన్ దేర్ ఈస్ అ ఫోర్స్. కానీ మీరు చూసి దేర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ రా, గ్రావిటీ ఫోర్స్ కదా, కాబట్టి ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్. కానీ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ని చూడండి ఒకసారి, హారిజంటల్లో ఫోర్స్ లేదు కదా, ఏమీ ఫోర్స్ లేదు, కాబట్టి ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ రిమైన్ అట్ ద సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్. అయితే ఇఫ్ యూ సీ
the center of mass of the tube ra, symmetric tube kada, so it is exactly there at the origin. Alage block ni kuda choose, it is exactly at the origin in the horizontal position. Kabatti center of mass is here itself. That means it will remain at this same position. Aithe mass is same unnapudu, if the block is moving x distance, the tube also moves x distance in the opposite direction. So sir, if the block is moving to the right by the distance of x, that means the tube should also move in the left by the same distance x. Mari total displacement entara. So you will see that the block has moved from this end to that end. And the total displacement is the radius r. Either the displacement of both of them, so x of the block plus displacement of the tube should be equals to r. Either x value should be equals to r by 2. That means independently block will move r by 2 and the tube will move r by 2 distance. Okay, r by 2. Good petkondi. But if there is some force acting on the tube, F anukondi, now the system will not be in the equilibrium. Ippudu the center of mass of the system changes in both the directions. Okay, so here, no, not now, not now. The admit cards have not. Admit cards have been released. Yes, please check for the admit cards. Okay. Other. So, in case lo, your system is in equilibrium, ante center of mass is in a horizontal equilibrium. There is no force, aithe no motion of center of mass in horizontal. Kaani okasari force ochindante, there will be motion and the system will not be in the horizontal equilibrium at all. Okay, this question can be made tricky ra, especially JEE kosame these questions can be made more and more tricky andaru gurtupetkondi. Okay, right, r by 2 is the answer. Okay, r by 2, whatever the options are there, idigo r by 2 is the answer. Clear ah? Leda? Yes. Next question andaru. So in next question ni chudandi okasari. Yes. I don't think these questions are visible to you. Okay, two blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by massless and extensible string. The whole system suspended by massless spring as shown in the spring. Magnitude of acceleration immediately after the string is cut. Idigo, no need to read this question, okay? Andaru, system ante it is visible kada. So, ide m mass, this is 2m mass, spring, and this is a string. That's it. Initially equilibrium untundi. Okay, initially there is this equilibrium. Initially there is this equilibrium. Admit card released. Give me 1 minute. I will tell you. Okay, oka nimsham agandi. I will give you the update about the admit card itself. NEET website, extension of last date, portal for optimizing, confirmation page ra, no. Okay, the admit card has not been released yet, but it is going to release today itself. Okay, kabatti evening varaku chudandi. Okay, there are some things, it is just showing about the confirmation page, so you can just download the confirmation page about your application form. That's it. Register scribe details, advanced city intimation for NEET, alage confirmation page is there. Admit card gurinchi emi information ledu ippuda. Extension of last date is there, inviting online application for NEET, done already. Correction of application, advanced intimation, portal for opening their own scribe details, not required. Okay, it is going to release today itself, but it has not been released yet. Okay, so if the admit card has been released, then there is lots of teachers. Ajay sir himself will make a video. Okay, sir, andaru, let us focus on the discussion. Okay, guys, cheppandi. Mari, what is it saying, ra? So, idi initially system equilibrium lo untundi. Immediately after the string is cut aithe, so immediate ga when you are cutting this string ra, is string gone anukondi. Okay, if this string is cut, what is the acceleration of each block?
ఇది కావాలి. ఓకే, ఎస్. అయితే చూడండి అందరూ, సో వెన్ యూ సీ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, సో దిస్ ఈజ్ ద స్ప్రింగ్ కదా, ఇదే మాస్ 2m అనుకోండి, అండ్ సిమిలర్లీ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ ఈస్ m. వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు the entire system ra, okay, the entire system, I'll try to simplify or I will try to explain it in the easiest way. Okay, easiest way lo chuddam. ఈ 2m మాస్ పైన ఒక ఫోర్స్ ఉంటుందిరా. ఓకే, ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, పైనకి కూడా ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ kx. ఇదే కదా. మరి కిందకి నెట్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి ఒకసారి. కింద అంటే ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ 2mg ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్ ప్లస్ mg ఆఫ్ ద బాటమ్ మాస్. ఇదే కదా. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ కట్ దిస్ స్ట్రింగ్ రా, ఈ స్ట్రింగ్ని కట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా, ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఆర్ కటింగ్ దిస్ స్ట్రింగ్ అంటే దిస్ బ్లాక్ రా, ఈ బ్లాక్ని చూడండి ఒకసారి. దిస్ బ్లాక్ ఓవర్ హియర్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సపోర్ట్ కదా, కాబట్టి ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్ అండర్ గ్రావిటీ. Therefore, the acceleration of the m block will be g, okay? So, acceleration of the block m, acceleration of block m is equals to g in the downward direction. Point number 1 to be noted. Endukante there is no support. But if you see the 2m mass ra, initially the 2m mass was being pulled by the spring kada, painaki spring force e untundi. Enta sir spring force, ida 2mg plus 3mg. So your initial spring force ante 3mg. But immediately if you cut it ra, kinda forces chudandi. This mg gone because it is falling under gravity kada. So mg force gone. Aithe kindaki okaye force untundi, that is 2mg. And in the upward direction there is 3mg force. Aithe spring force will not change immediately ra. So spring force will take a little time kada. Yes, mari extra force enta sir, painaki extra force untundi. How much extra force is there? So net extra force is equals to 3mg in the upward direction by the spring kada. It is not changing ra, it will change after some time. దాని తర్వాత 2mg కిందకి ఉంటుంది, ఇట్స్ ఓన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అదే, సో నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mg అదే, అండ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ మాస్ టైమ్స్ యాక్సెలరేషన్. సో 2m టైమ్స్ యాక్సెలరేషన్ a. సో యాక్సెలరేషన్ కావాలంటే mg డివైడెడ్ బై 2m. that is also in the upward direction. Okay, m gone. So acceleration of a 2m mass అంటే g/2 వస్తాయి, అది కూడా పైనకి. అలాగే acceleration of a mass m is g in the downward direction. So acceleration of mass 2m is equals to g/2 in the upward direction. That's it. Okay, right, you can see whatever g/2 comma g is there. Next question andaru, question number 27 kada. Yes, for 27th question chudandi. Is it visible? The sun delivers about 1.5 kilowatt per meter squared of electromagnetic flux to the earth's surface. అయితే పవర్ బై ఏరియా రా, పవర్ బై ఏరియా అంటే ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. ఎస్, పవర్ బై ఏరియా అంటే ఏంటి సార్? ఇది ఇంటెన్సిటీ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. విల్ టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, 11:30 కదా, 11:30 to 11:45. Let us take a break. I am also feeling hungry. Yes. How many students are watching? (56). Right. Yes, students, చెప్పండి. What is the condition given? అయితే then assuming the roof to be a perfectly absorber అంటే perfect black body రా, based on the above information choose the correct option. Total power incident, power కావాలి కదా. yes, చెప్పండి అందరూ. So for this question రా, ప్లేసే లేదు ఇక్కడ. how to write and where to write? Sorry, let us write here itself. So option A కోసమే చూద్దాం. ఓకే, టోటల్ పవర్ కావాలి కదా. సో పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా. ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందిరా? 1.5 కిలోవాట్ అంటే 1500 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా, ఏరియా ఆఫ్ ద రూఫ్ 6 into 14 కదా. సో 14 into 6 అదే. సో పవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు
కిలోవాట్లో ఉంటుంది కదా, యూ రైట్ కిలోవాట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 1.5 ఇంటూ 6 ఇంటూ 14. ఓకే, అయితే 9 మల్టిప్లైడ్ బై 14, 126 కిలోవాట్ షుడ్ బి ద పవర్. మీరు చెక్ చేసుకోండి, 126 120 గివెన్, కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. ఆప్షన్ బి చూద్దాం. సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్ జూల్స్ కావాలి కదా, సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ ఇంటూ టైం, ఇదే కదా. ఎస్, ఇదే సేమ్ రూఫ్లో ఎనర్జీ కావాలంటే పవర్ ఇంటూ టైం కదరా. ఎస్, పవర్ 126 మల్టిప్లైడ్ బై అవర్స్, 2 అవర్స్ అంటే 120 సెకండ్స్. ఓకే సార్, కిలో ఉన్నప్పుడు ఇంటూ 10 to the power 3 రాసుకోండి, ఇదే. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఇంటూ జూల్స్ కదా, అయితే ఇట్ బికమ్స్ 10 to the power 4, 126 ఇంటూ 12, అయితే అప్రాక్సిమేట్గా 1.26 ఇంటూ 12 ఇంటూ 10 to the power 2 ఇంటూ 10 to the power 4, అదే 1.512 megajoule. Okay, is the energy. చూడండి, here it is saying 800 megajoules gone, ఇదే కదా. ఎస్, మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రేడియేషన్ ప్రెషర్. రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఫార్ములా అంటే I/C, ఇదే కదా. అబ్జార్బర్ రా, పర్ఫెక్ట్లీ అబ్జార్బర్ ఉంటే I/C, పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటే 2I/C. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పార్షియల్ అబ్జార్బర్, పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ అంటే అబ్జార్బర్ ఇంటూ I/C ప్లస్ రిఫ్లెక్టర్ ఇంటూ 2I. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. ఓకే, ఎస్, చెప్పండి. I అంటే ఇంటెన్సిటీ రా, ఇంటెన్సిటీ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఇంటెన్సిటీ ఎంత సార్? ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ 1.5 ఇంటూ 10 to the power 3 divided by speed of light అంటే 3 into 10 to the power 8. అదే, సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 1/2 into 10 to the power -5. ఓకే, ఇదే కదా. కరెక్టా? నాట్ కరెక్ట్. ఎస్, -5 కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రేడియేషన్ ప్రెషర్. సో ఇది ఆప్షన్ బి కూడా రాంగ్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ డి కోసమే చూద్దాం. ఓకే, అరే రాంగ్ అంటే ఆప్షన్ డి షుడ్ బి రైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఎస్, అందరూ అదే విల్ అగైన్ క్యాల్కులేట్. ఫోర్స్ కావాలి కదా. సో సార్, ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా రా. సో ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/2 ఇంటూ 10 to the power -5 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా కదా. సో ఇట్ ఈస్ 14 మల్టిప్లైడ్ బై 6, అదే. సో 2 ones are 2, 7, ఇదే. సో 7 6 are 42 కదా. 42 ఇంటూ 10 to the power -5, అయితే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4.2 ఇంటూ 10 to the power -4 న్యూటన్. వచ్చిందా లేదా? దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్. సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ వాల్యూస్. ఓకే, సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ ఆప్షన్, కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్టా లేదా? ఎస్. టూ మచ్ కోల్డ్నెస్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ టూ మచ్ కోల్డ్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ టూ మచ్ హాట్. ఏం చేయాలి, ఏం అర్థం రాలేదు. ఎస్, అందరూ యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ లైకింగ్ దిస్ వీడియో. ఏంట్రా, వాట్స్ ద డౌట్? ప్రీతి చెప్పు. What is the doubt? Preeti, what is your doubt? Okay, yes. 11:31 kadara. Let us take the break now, okay? Till 11:45. 45, 46, 47. Okay, let us take the break. Mini break, idi mini break. Andaru continue 4 hours ra, ela possible. Not now ra. Let us take the break after 40 question. Okay, question number 40 tarvata break chuddam. Okay, yes. ఏంట్రా ఇది? ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. ఫార్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఇట్స్ అ వెరీ ఫేమస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ క్వశ్చన్ రా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 కదా. ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద ఆప్షన్ రా. ఆప్షన్స్ వదిలేండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ని వదిలేండి. ఎస్ ఏంటి? ఎస్ రా. లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. No.
Sorry. Let us discuss with the next question. ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి ఒకసారి, ఓకే ఎవ్రీబడి. ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమ్, ఓకే యాంగిల్ 30 degree అనుకోండి, అండ్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద లూప్. అయితే ఈ లూప్లో 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4 డిఫరెంట్ జియోమెట్రీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దిస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ దిస్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రేట్ వైర్, అలాగే ఫోర్త్ వన్ కూడా ఒక స్ట్రేట్ వైరే ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ లూప్. ఓకే 4 డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ లూప్. అయితే ఇఫ్ యూ సీ డ్యూ టు దీస్ 2 వైర్స్ రా, ఈ 2 వైర్స్ని చూడండి ఒకసారి, దిస్ వైర్ అండ్ దాట్ వైర్, ఇదే కదా. ఆ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 0. అయితే నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు 2 వైర్స్, దిస్ అండ్ దిస్. మరి మిగతా 2 వైర్స్ వల్ల దెర్ విల్ బి అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదే కదా. సో దెర్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద 2 కర్వ్స్, ఇదిగో BC అండ్ DA. ఓకే magnetic field due to BC and magnetic field due to DA is there. Just so B net is equals to magnetic field due to DC, DA, I'm sorry, BC and DA kada. Yes, magnetic field due to BC. Arey entra idi magnetic field due to BC kada. Yes, magnetic field due to BC plus magnetic field due to DA. That's it. ఇప్పుడు అందరూ చెప్పండి, యాంగిల్ తీటా కదరా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్క్, యాంగిల్ తీటా అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, కరెంట్ I అనుకుంటే, కెన్ ఐ సే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈజ్ నథింగ్ బట్ μ0I ఇంటూ తీటా డివైడెడ్ బై 4πr. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద లూప్. వచ్చిందా లేదా? ఎస్, దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ రింగ్ రా, ఫింగర్స్ని కల్ చేయండి, థమ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ కదా. ఎస్, గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ ఇన్నర్ రింగ్ రా, కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. అర్థం చేసుకోండి, 2 కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఓకే ఎస్. అయితే ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి డామినేటెడ్ డ్యూ టు దిస్ రా, ఎందుకంటే రేడియస్ తక్కువ ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి మోర్. కాబట్టి యూ విల్ రైట్ సింప్లీ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు magnetic field due to DA minus magnetic field due to BC. వచ్చిందా లేదా? ఎందుకంటే యాంగిల్ తీటా సేమ్ ఫర్ బోత్ ద లూప్స్, బట్ ద రేడియస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అయితే రాసుకోండి అందరూ. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు DA ఎంత సార్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ μ0 మల్టిప్లైడ్ బై I మల్టిప్లైడ్ బై తీటా. తీటా వాల్యూ ఇస్ π బై 6, 30 degrees కదా. ఎస్, π బై 6 డివైడెడ్ బై 4πr రా, 4 మల్టిప్లైడ్ బై π మల్టిప్లైడ్ బై రేడియస్ A అనుకోండి, రేడియస్ ఇస్ A. ఓకే మైనస్ మరి ఒకసారి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ μ0I మల్టిప్లైడ్ బై π బై 6 డివైడెడ్ బై 4πb, అదే దట్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వచ్చిందా లేదా? ఇదిగో π గాన్. అయితే యూ విల్ రైట్ μ0I డివైడెడ్ బై 24 కామన్ తీసుకోండి, అండ్ యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1/A మైనస్ 1/B. I don't know if this is there in the option or not there in the option. మీరు చూడండి. ఓకే, this is the answer, correct answer. Okay, options are also not visible. Yes, it is there ra. Okay, it is there. So కావాలంటే సింప్లిఫై చేయండి ఈ రెండింటిని కూడా. ఓకే yes, so you can simplify it more. So you can say sir μ0I divided by 24, yes, multiplied by, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. సో B minus A divided by AB, అదే. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ BN is equals to μ0I multiplied by B minus A whole divided by 24 times of AB. Finished. చూసుకోండి. It is option B itself. Okay, option B itself. μ0I into B minus A by 24 AB. Option B itself అందరూ. Okay. Yes. Next question number 29 అందరూ. Whatever the options are. Okay. మీ 29th question ని చూడండి ఒకసారి. What is the question telling? Is it too difficult? I don't know. A 2 meter long thin metal rod AB is suspended from ceiling horizontally by means of 2 vertical wires of equal length tied to one ends. Okay, one wire of brass and has cross section area. Okay, రాసుకోండి అందరూ చూద్దాం. Okay, I am going to write this question in a detail now. Sir, so this is your brass wire. Area is 0.2 10 to the power minus 4 meter squared. అయితే 2 into 10 to the power minus 5. ఇది ఏరియా ఆఫ్ బ్రాస్. ఓకే, అలాగే ద అదర్ వన్ ఈజ్ స్టీల్ రా. ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
1 into 10 to the power minus 5. Ide kada cross section. In order to have equal stresses in two wires, the weight is hung ra. Weight W. Ide kada. Yes. From the rod, the position of the weight along the rod from end A should be dash. So end A ki position kavali. Ee distance kavali naku. Okay, let us say this distance is x andaru. Okay, this distance is x. Let us say this distance is x. What is the total length? 2 meter kada. Mari migita distance ante this distance automatically becomes 2 minus x. Ochinda leda. So these are the distances. If one distance is x ante the remaining distance will automatically become 2 minus x. So let us take white color itself. No confusion at all. Sir, chodam. Idi vandaru. So if this distance is x, aithe this distance should become 2 minus x. Ochinda leda. So these are the distance values. Okay. Yes. Entra idi. Yes. If this distance is x, this distance over here, it should become 2 minus x. Is it visible now? Yes, now it's visible. Sir, I think I need to work on my board skills. Yes, andaru. Ippudu weight W is there ra. Mass of the rod, light metal ante rod massless ra, okay? Massless rod idi. Mari ee rendu wires lo equal stress undali. So stress formula ఏంటి sir? Stress is nothing but force upon area kada. Stress ra, stress deforming force divided by area. Restoring force by area. అయితే ఈ wire లో tension T1, ఈ wire లో tension T2. Stress in the both wires same kada. So you will write sir T1 divided by A1 should be equals to T2 divided by A2. మరి ఏం కావాలి మీకు? You need the value of distance kada. What a good question ra. Perfect question ఇది. Okay. సరే. So again you need to find the torque ra. Equilibrium kada ఇది. So equilibrium ఉన్నప్పుడు you have to write about the two equilibriums. One is your linear equilibrium. మీ linear equilibrium కోసమే చెప్పండి formula sir. The total weight W ra. W should be supported by two tensions. So T1 plus T2. అదే వచ్చిందా లేదా? Yes. Similarly, when you're writing about the second equation andaru, second equation ఏంట్రా? Torque. So you can make torque about any point to be 0. So I'm taking this point ra. So sir, torque about this point ante due to weight the torque is into the plane. Alage due to tension T2 the torque is out of the plane. Kabatti the torques are opposite. Kabatti you will write sir torque is force multiplied by distance kada. Yes, that should be equals to T2 into in bracket 2 minus x. Ippudu I have three equations. So I have to find the value of x kada. That's it. Correct ah leda? Not 2 minus x ra. Total distance 2 undali. That's it. T2 అంటే total distance 2 కదా. Yes, T2 into 2. That's it. ఇప్పుడు T2 value చెప్పండి. So T2 value is nothing but W into x divided by 2. వచ్చిందా లేదా? అందరూ. Now I want you to substitute this value into the original equation. Okay. Yes, so ఇక్కడ నుంచి you will say that the value of T2 is equals to W into x divided by 2. Okay, equation number 1 అనుకోండి. This is equation number 2. Okay. అయితే this value ra, okay, substitute this value in equation number 2. Substitute in equation number 2. చెప్పండి ఏమొస్తాయి సార్? సో W is equals to T1 plus W into x divided by 2. అయితే you will get the value of T1 from here. So T1 is equals to is it correct? Torque is 0. అయితే W is equals to T1 plus Wx by 2 కదా. So T1 value W minus Wx by 2. Yes. So you will write the value of T1 is equals to W minus Wx by 2. So W into in bracket 1 minus x by 2 చెప్పొచ్చు. Okay.
Okay, so now you got the value of T1 also. So idigo T1 వచ్చింది, T2 వచ్చింది. ఇప్పుడు I want both the values. Okay, ఇప్పుడు substitute the values of T1 and T2 in equation number 1. Substitute చేయండి. So T1 की place లో अच्छा this is the equation కదా, so you can also say it something like this. ఇది అందరు, so let us make it very simplified అందరు. So ఇక్కడ నుంచి I will say T1 divided by T2 is equals to A1 by A2. Areas, okay, areas. ఇది simplified ఎందుకంటే if you take T1 T2 the W will be gone అయితే కదా. So T1 value is nothing but W into in bracket 1 minus x by 2 divided by T2 value enter Wx by 2. That's it. W into in bracket x by 2 is equals to area 1 2 into 10 to the power 5 minus 5 divided by area 2 అంటే 1 into 10 to the power minus 5 ఇదే కదా. Gone. W gone. 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 gone. అయితే you have an equation రా. So 1 minus x by 2 by x by 2 is equals to 2. అయితే 1 minus x by 2 divided by x by 2 is equals to 2. ఇదే కదా. Yes, someone is calling me. Hello. Yes, students చెప్పండి. అయితే you will say that 2 minus x కదా. Yes, is equals to 2 minus x minus 1 kada. Yes, so 2 minus x minus 1 is equals to 2. Aithe 2 by x is equals to 3 and that is x is equals to 2 by 3 meters. Okay, 2 by 3 ante calculate cheyochura. 2 by 3 ante approximately 0.66 meters. Okay, 0.66 meters ante 66.6 centimeters. Yes, 66.6 centimeter. Option A is correct. Next question. अरे बाप रे. Read it. 30th kada. So let us take the break itself. Okay, let us take the break here. Okay, before the 30th question itself. What is 6 kada? 11:46, 12:5. 20 minutes aidi. Yes.
Done. So hello. Yes, start chedam andaru. We will start the session now. Okay. Yes. Continue. A mini break gone. 29th completed kada. Now we have this question number 30 andaru cheppandi. The figure shows a liquid of a given density flowing steadily in a horizontal tube of varying cross-sectional area. A paina your area is 1.5 centimeter squared. Alage the cross-section area at B is 25 millimeter squared. Oh my goodness, yes. So 1.5 centimeter squared and 25 millimeter squared. These are the areas. Mari em kavali meeku? If the speed of liquid as B is 60 centimeter per second, okay, centimeters lo untundi kada. Yes. Then the pressure at A minus pressure at B is dash. Right. Andaru cheppandi. So, a point of time lo, you need to apply two different equations, okay? Ajay sir class will be after this class, okay? Ajay sir will take the class at 2 p.m. Your biology class is scheduled at 2 p.m. Andaru. Yes. So here we have to use two different equations. The first equation will be your equation of continuity. And A1 V1 is equals to A2 V2. Along the second equation that we will be using is your Bernoulli's theorem. Okay. Yes. So for your equation of continuity, write simply A1 V1 is equals to A2 V2. అర్థమైంది అందరికీ ఇప్పుడు A1 వాల్యూ ఏంటి సార్ ఏరియా అట్ ద పాయింట్ ఏ ఏరియా అట్ పాయింట్ ఏ అంటే 1.5 ఇంటూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్డ్ తీసుకోండి దట్స్ ఇట్ సో వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ ఏ ఇచ్చారా లేదా స్పీడ్ అట్ బి ఇస్ గివెన్ రా సో అయితే v1 అనుకోండి దట్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు a2 అంటే 25 millimeter squared ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే 25 multiplied by 10 to the power minus 1 I'm sorry, not minus 2, minus 1. Centimeter in ravali kada. So centimeter, if you want to write it in centimeter, whole squared multiplied by V2. V2 ante 60 centimeter per second. That's it. Ardham endariki. So 1.5 times of V1 is equals to 25 into 10 to the power minus 2 kadara. Yes. Aithe you can simply say 25 into 60 into 10 to the power minus 2. That's it. So, sir, V1 value is equals to 25 into 60 into 10 to the power minus 2 divided by 1.5. Ide kada? Yes. Cheppandi. It is approximately 1500 10 to the power minus 2 divided by 1.5. 10 to the power minus 2, 0 is gone, 15 by 1.5 under 10 centimeter per second. I got the speed, okay? So, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్స్ చెప్పండి అందరూ 60 centimeter per second అంటే 0.6 meter per second. స్పీడ్ అట్ పాయింట్ ఏ నాట్ 0.6 రా ఇది 0.1 10 centimeter per second 0.1 meter per second వచ్చింది అలాగే పాయింట్ బి పైన కూడా యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ సార్ స్పీడ్ అట్ పాయింట్ బి ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.6 meter per second వచ్చిందా లేదా ఎస్ నౌ వాల్యూస్ వచ్చింది కదా యూ నీడ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడు అందరూ చెప్పండి డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ now use Bernoulli's principle height same kada so Bernoulli's principle tells you that P1 plus half rho V1 squared is equals to P2 plus half rho V2 squared. What do you want? PA minus PB kavali kada so PA minus PB ante PA minus PB is equals to half rho బయటికి తీసుకోండి అంటే it should be now V2 అంటే VB square minus VA square that's it.
అర్థమైంది అందరికీ? సో హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే 1000 kg per meter cube రాసుకోండి. మల్టిప్లైడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ బి హోల్ స్క్వేర్. వెలాసిటీ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బి అంటే 0.36 మైనస్ 0.01. ఇదే కదా? ఎస్. అయితే హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై 0.35 అంటే 350 రాసుకోండి. సో 350 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, that is approximately equals to 175 pascals is the pressure difference. వచ్చిందా లేదా అందరికి? 175 pascals is the answer. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 అనుకోండి. ఓకే, 31st క్వశ్చన్ కోసమే. If each diode has a forward bias resistance of 25 ohm in the circuit below, అంటే ఇది D1 అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, D1 is a forward bias, D3 forward bias, D2 reverse bias draw. Kabatti D2 will act as a circuit breaking. Okay, so here at D2 we will be breaking the circuit. So when you see that andaru, this branch itself is gone. Endukante it is a broken branch. So broken branch unnappudu current ledu ee branch lo, ide kada. So you are having two currents at D1 and D3 itself. So D1 D2 దగ్గర కూడా ఒక resistance ఉన్నాయి. Okay, the diode resistance. That's it. So we are going to substitute that diode resistance. అదే, సో ఈ D1 కి ప్లేస్లో మీరు ఒక రెసిస్టెన్స్ పెట్టండి 25 ohms. అలాగే D3 కి ప్లేస్లో కూడా 25 ohms రెసిస్టెన్స్ పెట్టాలి. ఇదే కదా? ఎస్. సో D1 కి ప్లేస్లో 25 ohms is the resistance. అలాగే at the place of your 125 it is already there itself. Okay, సో ఇదే మీ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 125 ohms. అలాగే అందరూ సెకండ్ కేస్ అందరూ అగైన్ D3 కి ప్లేస్లో 25 ohms. Similarly at external resistance of 125 ohms. Vachinda leda? Yes. And now when you write the entire stuff with a 5 volt battery, ide 5 volt anukondi, alage resistance anukondi, this is your 125 ohms of resistance. Ardhamaindi endariki? So 125 25 150 125 25 150 150 150 అంటే 75 75. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ 75 ప్లస్ 125 సిరీస్లో ఉంటుంది 200 ohms. సో సార్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 200 ohms. ఇదే కదా? ఎస్. అయితే కరెంట్ చెప్పండి సార్. I is equals to 5/200. 5 divided by 200. ఇదే కదా? యూ డోంట్ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్స్ రా. I1 I2 I3. ఓకే, yes andaru. So there is this how much current ra 5/200 kada at the 1/40 ra 1/40 ohms of current flowing, 1/40 ampere of current ra idigo. Now this 1/40 comes and gets divided equally. 1/40 ide not 1/40 ra 1/80 actually. Okay, half kada. Yes, so 1/80 ampere. Alage this current is also equals to 1/80 ampere. Ide kada endukante same resistance undi. That's it. So sir this current is your I4 current. అలాగే I3 లేదురా, I2 వాల్యూ ఇస్ దిస్. ఇదే కదా? మరి రేషియో సార్ I2 డివైడెడ్ బై I4 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ 1:1. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ I2 I4 రా. ఆప్షన్ ఏ I1 బై I2. I1 ఎక్కడ రా? I1 అంటే యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ I1. ఓకే, అలాగే ఇది I1 వాల్యూ సార్. సో రైట్ ద వాల్యూస్ హియర్. సో I1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/40. I2 is equals to 1/80. అలాగే I3 is also equals to 1/80. That's it. మీరు చెప్పండి మరి I1 by I2 is 2:1. That's it. I1 by I2 is 2:1. Okay, I1 by I2 is 2:1. Done. Next question అందరూ. Question number 32 కదా? మరి the questions are not getting over at all. సరే చూడండి. For your question number 32. For a gas sample with N0 number of molecules, sir, you will get your admit card today itself. Okay. NEET admit cards are going to get released today itself. Kabatti keep your eye on the NTA website. Okay. Official website ni visit cheyandi, and then you can always keep your track at your admit cards. Andaru. Let us focus here now. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంని చూసి
let us go for the question. Okay. For a gas sample with n naught number of molecules, function n of v is given by n of v is equals to dn by dv is equals to 3n naught by v naught cube into v square for 0 less than v naught. Ante v naught ki values ra, v ki values are there 0 to v naught, n of v is equals to 0 for v greater than v naught, where dn is the number of molecules in speed range from v to v plus dv. The RMS speed of the molecules is dash. It's actually not there for NEET round. Okay, little difficult question idi, but let us still attempt it. Okay. Yes. So, RMS speed formula, Vrms is equals to integral v square dn divided by integral dn. ठीक है ना? अरे बाप रे. చెప్పండి ఎందుకు? So that should also be taken in the root itself, okay? Root undali. Root should also be there. Clear? Leda? Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి. Whole to the power 1 by 2 కదా? Yes. So you have the value of dn by dv. Answer value of dn by dv. Ide your dn divided by dv is equals to 3n naught divided by v naught cube multiplied by v square. ఇదే కదా? Yes. అయితే ఇక్కడ నుంచి you can talk about dn రా. 3n naught divided by v naught cube multiplied by v square. అదే ఈ వాల్యూ dn వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అదే సో చిన్న నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కదా ఇన్ ద డెనామినేటర్. అయితే 1 upon n naught multiplied by integral of 0 to n naught ఏ తీసుకోవాలి. ఇదే because the limits is from 0 to v naught dn. అరే yes, ఇదే dv కూడా వస్తాయి కదా, v square into dv. Here ఇది dv goes there and here your n naught will not be there. ఈ n naught की place లో you will have a different number. Okay. Now we are integrating it with respect to 3n naught divided by v naught cube multiplied by v square dv. ఇదే సో 0 నుంచి v వరకు తీసుకోండి. అదే that's it. So this is your RMS speed root half అంటే power half, root అంటే power half రా. సో ఇక్కడ నుంచి your RMS speed is coming out as constants ని బయటికి తీసుకోండి. సో sir it is 3n naught అయితే 1 upon n naught multiplied by 3 times of n naught divided by v naught cube integral v square dv 0 to v. n naught gone. So 3 divided by v naught cube multiplied by 0 to v naught kada. Yes, the limits are from 0 to v naught. I'm sorry. v square ki formula entra v cube by 3 kada. Are we going good? Is this correct? Let me just see the question for once, okay? Question ఏంటి చూద్దాం. Please wait a minute, okay? ఒక నిమిషం ఆగండి, ఒక నిమిషం. Just a minute, just a minute. Hello.
Yes, I'm sorry guys, I'm really sorry. Yes. There was a little technical glitch, but now it's clear, okay, everybody. Yes, continue chedam andaru. So let us continue with the discussion itself. Okay. Sir. Yesterday test notes will be available on Telegram ra. Okay. Sorry, I'm getting continue calls ra. Em cheyali ippudu. Sorry, guys, let us focus on this question itself. Okay, chudandi. So this is dn by d naught value ra. Okay, v square is there, dn value v square should be there, dn ki place lo it should be v square, okay. So v square RMS kada. Yes, idigo. So let us focus once again ra. Whatever it's there. Okay, dn value ochindi kada. But ippudu what do you want? We want the value of v RMS kada. So v RMS is equals to integral root of kavali. Okay, first of all let us take integral 0 to v naught v square dn divided by whole integral of dn. Kani you have to take the root of everything. Okay, yes. Aithe integral 0 to n naught kada, not 0 to v naught. Okay, everybody, integral of 0 to v naught, v square ki place lo v square raskondi. Instead of this dn, I want you to write all of this number ra. 3 n naught divided by v naught cube. Yes, multiplied by v square dv ostayi. Okay, so this is the value of your v RMS divided by integral dn. Integral dn ante n naught kada ra. Yes, n naught raised to the power of half. That's it. So if you want v RMS, constant ni bayatiki teeskondi. So it looks like some mathematics class going on. Ide kada. I used to teach it for JEE ra. Adi similar experience ostundi. n naught multiplied by integral 0 to v naught idigo v square v to the power 4 ostayi kada. Yes, dv. That's it. So v naught, what is it? V square, it will not come out kada. Yes, 3 n naught only. Yes, andaru mari n naught gone. Arre. So your n naught is gone and you are left with 3 v naught cube ide kada, multiplied by integrate chesinappudu v to the power 5 v naught to the power 5 by 5 ostayi. Ide whole to the power half undali ide kada. That means 3 by 5 multiplied by v naught square whole to the power half should be there. If you want to take the square root, ante v naught multiplied by root of 3 by 5 should be the answer. Okay, if it is there, it's there. If it's not there, it's not there. Okay, done. So this is the value of your RMS velocity. Okay, complicated kani idi question only. Okay, yes, next question students. Next question ante ide when the current changes, ide kada my question. Yes, when the current changes from 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 seconds, EMF is induced. Faraday's law cheppali. So mamulgane your EMF is nothing but delta phi divided by change in time, delta t. Okay, delta phi ante enti sir, EMF is nothing but minus L multiplied by di by dt, di divided by dt. And that's it. So EMF induced enta sir, EMF induced is 8 volt. L value kavali, 2 to minus 2 ante 4 divided by time is 0.05. That's it. So your answer inductor is nothing but 40 multiplied by 10 to the power minus 2 divided by 4. Aithe 10 into 10 to the power minus 2 Henry ante 0.1 Henry should be the answer. Option number D. Okay, next question andaru. Next question lo idi Newton's laws of motion ra. NLM nunchi problem kada idi. Yes, understand everybody. I want everyone to understand this question for the first time. What is question number 34 kada idi? Yes, 34th question. Cheppandi. So acceleration of A is a 2 meter per second square to the left. Acceleration of B is to the left. Are both are moving to the left itself. Okay. But acceleration of C kavali kada. Andaru chudandi. Idigo. You have two different methods. Okay. The most popular method ante ide summation of T bar dot A bar is equals to 0. Okay. Yes. The famous method is summation of T bar dot A bar is equals to 0. Leda, if you assume the constraint motions ra, constraint motions kosame chudandi. If this block moves by a distance x, either this block should move up by the distance of 2x. Ide kada.
Alage, if this block moves to the left by a distance of y, it should come down by a distance of 2y. Strings గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Okay, these are the string lengths రా, string lengths. ఎందుకంటే string length constant కదా. కాబట్టి if the string is increasing by 2x, it should decrease by 2x here also. అలాగే it is decreasing by 2y, y అయితే it should increase by 2y here also. అయితే if you see the total displacement of the block, the displacement of the block is going to be ఇదిగో x of c కదా, it should be nothing but లేదా displacement s of c కావాలి కదా, and it should be nothing but 2x minus 2y divided by 2. And when two strings are there, so it needs to balance both of them. So it is nothing but x minus y. This is the displacement relationship. Alage, velocity of block C is nothing but v of a minus v of y. Similarly, if you talk about acceleration, differentiate chesinappudu acceleration vastundi kada. So acceleration of C is nothing but acceleration of a minus acceleration of v. Ide kada. Yes. So acceleration of a ante left side lo 2, acceleration of b left side lo 1. Kabatti acceleration of block will be 1 meter per second square. Chudandi, ippudu if it is going to the left, and it should come towards the upward direction. So 1 meter per second square upward direction is the answer. Leda if you want to do that, following t bar dot a bar, చెప్పండి అందరూ ఒకటే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కదా. సో హియర్ ఇస్ టెన్షన్ టీ, ఇక్కడ కూడా టెన్షన్ టీ ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ, దాట్స్ ఇట్. హియర్ ఇస్ ఆల్సో టెన్షన్ టీ, లెఫ్ట్ సైడ్లో టెన్షన్ టీ, యాక్సలరేషన్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏ ఆఫ్ బి. అలాగే టెన్షన్ టీ పైనకి ఉంటుంది, హియర్ ఆల్సో టెన్షన్ టీ ఇస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సి. ఇదే కదా. మరి చెప్పండి 2t బార్ డాట్ ఏ బార్ కదా. సో ఫర్ ఏ బ్లాక్ 2t లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో, టెన్షన్ రైట్ సైడ్లో, ఆపోజిట్ కదా. Angle 90 degrees అంటే 2tAA here plus 2tAB, okay, plus 2tAC should be equals to 0. Okay, so 2t gone kada, 2t gone. అయితే your 2t gone. ఇదిగో minus a goes there, becomes plus a, and that means acceleration of c is acceleration of a minus acceleration of b. And that's it. కావాలంటే 2 minus 1 same 1 meter per second square వస్తుంది. Okay, 1 meter per second squared is the acceleration of point C, block C, lower block. So on so forth. Very easy questions. Newton's laws of motion, we have talked about these type of questions also. Okay, yes. A semicircular portion of radius r is cut from a uniform rectangular plate. The distance of center of mass remaining plate from O. So distance of what? Please give me 1 minute, okay? Students, oka nimisham agandi. Just a minute. Yes. Right. So let us start. ఇది కదా చూడండి. So this is your figure కదా. ఇదే మీ డయాగ్రామ్ రా. But I wanted to shift it in the horizontal direction. మరి ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి నాకు కూడా తెలియదు ఇది. Okay. Yes. So let us start with the discussion. Okay. So first of all you have a rectangle. So ఒక rectangle draw చేయాలి ఇక్కడ. So this is your rectangle కదా. Okay. Right. అలాగే you have a semicircular ring also. So disc రా, portion is cut అంటే ఇదే semicircular disc. That is why my drawing is not good. మరి పర్ఫెక్ట్ రా. yes. అయితే your semicircular disc is cut. చెప్పండి. Width of this rectangle is r. Length of this rectangle is 2 times r. Twice of r. Okay. Yes. Alage, radius of this semicircle is also equals to r. Center point idira, and this radius is equals to r. Ide kada. So the center of mass is only shifted in the vertical direction. Endukante horizontal lo ippade kuda symmetry e untundi. Kabatti the center of mass is always going to be in the horizontal center. Okay. అయితే the line of the center of mass is definitely going to remain this one only. This is going to be the line of the center of mass. ఇప్పుడు you need to shift the center of mass in the vertical direction కదా. చెప్పండి అందరూ.
So if the total mass of the entire sheet was m kada, yes. So total mass of m divided by total area ante a into b ante r into 2r ra. So m multiplied by 2r squared, this is your mass density. అర్థమైంది కదా? దీంట్లోంచి the semicircular mass has been gone. అయితే let us say the mass of the semicircular disc is a small m. మిగతా సిస్టమ్ కి మాస్ m డాష్ అనుకోండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో, సిమిలర్ క్వశ్చన్ రా. డిస్క్ నుంచి డిస్క్ గోయింగ్ కదా. ఎస్, అయితే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m. m వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ M డివైడెడ్ బై 2r స్క్వేర్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద సెమీ సర్క్యులర్. అయితే పై r స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 చెప్పొచ్చు. సో r స్క్వేర్ గాన్. దాట్ మీన్స్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ టు బి capital M multiplied by pi divided by 2. Ide ardhamayindi, not 2 right, should be 4. I'm sorry, calculation mistake. Okay, it should be 4. 2 2s are 4 kada. Yes, it should be 4 m pi by 4. That's it. Ippudu if you want to substitute this mass and find the center of mass, chudandi, when the rectangular was complete ra, aithe if there was no hole into this rectangle, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఇదే కదా, ఇదే, దిస్ వాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఒరిజిన్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజిన్. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజిన్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ సి కదా, సి అంటే ఒరిజిన్. నౌ యు ఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ మాస్ రా. మరి రిమైనింగ్ మాస్ ఇస్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, కాబట్టి యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మస్ట్ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అయితే ఇదే మీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, న్యూ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇదే కదా, ఎస్. బట్ వెన్ బోత్ ద మాసెస్ వేర్ దేర్, అంటే m అండ్ m డాష్ కదా, మరి m డాష్కి వాల్యూ కూడా రాసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m డాష్ సార్? m డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m మైనస్ m పై బై 4 కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు m మైనస్ m మల్టిప్లైడ్ బై పై బై 4. అయితే యూ విల్ సే m మల్టిప్లైడ్ బై 4 మైనస్ పై డివైడెడ్ బై 4. దట్స్ ఇట్. సో ఇదే వాల్యూ ఆఫ్ m డాష్ కూడా వచ్చింది. ఇదే కదా, 4 మైనస్ పై బై 4. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద సెమీసర్క్యులర్ డిస్క్ రా 4r by 3 pi కదా. ఎస్. సో నౌ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ 2 different cases. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మాస్ m dash, సెకండ్ వన్ ఇస్ మాస్ m. సో బోత్ ద మాసెస్, m dash అంటే మిగతా మాస్, m అంటే మాస్ ఆఫ్ ద సెమీసర్క్యులర్ డిస్క్. సో వెన్ బోత్ వేర్ యాక్టింగ్ టుగెదర్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒరిజిన్లో ఉంటుంది. అదే కదా. సో సార్ r బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు m1 r1 బార్ ప్లస్ m2 r2 బార్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ m1 ప్లస్ m2 అనుకోండి. సో వెన్ ద టూ సిస్టమ్స్ వేర్ టుగెదర్ r బార్ వాజ్ 0. అలాగే m1 వాల్యూ m తీసుకోండి. m అంటే క్యాపిటల్ M పై బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రా. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వేర్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అందరూ చెప్పండి. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే the center of mass of this disc ra, semicircular disc kada. Yes, it is at the height of 4r by 3 pi. 4r by 3 pi. అయితే ఈ టోటల్ రేడియస్ r అనుకోండి, r కదా. సో r minus 4r by 3 pi రావాలి. సో r minus 4r by 3 pi. Yes, ఇదే కదా. and that is also in the downward direction. ప్లస్ m2 మల్టిప్లైడ్ బై r2 బార్. m2కి ప్లేస్లో రాసుకోండి ఎంటైర్ మాస్. వాట్ ఇస్ ద మాస్ రా? m2 అంటే క్యాపిటల్ M మల్టిప్లైడ్ బై 4 మైనస్ పై డివైడెడ్ బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై r2 బార్ కదా. r2 బార్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ క్యాపిటల్ M. దాట్స్ ఇట్. సో m గాన్. సో సార్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై r మైనస్ 4r బై 3 పై. కావాలంటే సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ కామన్ r రా. సో 3 pi minus 4 కదా. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 3 pi minus 4 డివైడెడ్ బై 3 pi. అదే ప్లస్ ఈ 4 మైనస్ పై బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై r2 బార్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇదే కదా. వాట్ కెన్ యూ క్యాన్సల్ అవుట్ రా? కెన్ యూ క్యాన్సల్ అవుట్ సంథింగ్? ఎస్, ఇదిగో పై గాన్. అలాగే you can send it this side. ఇదే కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద నెగటివ్ డైరెక్షన్ రా. అయితే యూ విల్ సే సార్ 4 మైనస్ పై డివైడెడ్ బై 4 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై 3 పై మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై 3. 4 గాన్. ఇదే కదా. మల్టిప్లైడ్ బై r2 బార్ కూడా ఉండాలి. ఎస్, సో సెండ్ ఇట్ దట్ సైడ్ రా. ఆల్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ షుడ్ బి సెంటెడ్ టు దట్ సైడ్. అయితే యూ విల్ రైట్ హియర్. ఇదిగో చెప్పండి. సో r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 పై మైనస్ 4.
3 pi minus 4 divided by 3 into 4 minus pi. So 3 into in bracket 4 minus pi. So this is the value of your center of mass. Ardham cheskondi. Okay. Ide kada? Yes. Options are there. Match it. If it is there, match it. If it is not there, odalandi. Okay. I think 3 into 4 minus pi, option D is correct. Yes, option D is correct only. Okay. Denominator ni kuda choose, you can say the answers itself. Sare. Next question. Andaru. Question number 36 kada. Yes, question number 36. Entra idi. Good afternoon guys, good afternoon. Sare. Hello. Hello. क्या कितनी कितनी ठीक है Yes. So let us solve this question. Okay, and try if the distance between the first maxima and fifth maxima of a double slit pattern is 7 mm and the slits are separated by width chain dash, then wavelength of the light used is dash. Sare, chuddam idi vandu. So this is your source 1 S1 anukondi. Alage ide me source 2 S2 anukondi. Ide kada? Yes. And the screen is separated at this distance. ఇదే కదా. సో యూ స్టార్ట్ వాకింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ డైరెక్షన్. అయితే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా ఇదే, అరే సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా రా, ఇదే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మ్యాక్సిమా ఇస్ సమ్వేర్ హియర్. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా కోసమే డెల్టా ఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 లాంబ్డా. అలాగే ఫిఫ్త్ మ్యాక్సిమా కోసమే డెల్టా ఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 5 లాంబ్డా. ఇదే కదా, డన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పండి. ఇదిగో ఈ వాల్యూ y1 అనుకోండి, అలాగే దిస్ వాల్యూ ఇస్ y2. అందరూ y1 వాల్యూ వచ్చింది కదా. ఎస్, y1 y2. మరి సార్ డెల్టా x1 అండ్ దిస్ ఇస్ డెల్టా x2 ఇదే కదా. సో యువర్ డెల్టా x1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు y1d బై క్యాపిటల్ D, అలాగే డెల్టా x2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు y2d డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ D. వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ రా. అయితే మా దగ్గర y2 మైనస్ y1 వాల్యూ ఇస్ దేర్. వాట్ ఇస్ ఇట్ రా? 7 mm. That's it. అర్థం చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో డెల్టా x1 అంటే y1 కోసమే డెల్టా x1 అంటే లాంబ్డా, ఇక్కడ కోసమే 5 లాంబ్డా ఉంటుంది. దాట్స్ ఇట్. సో సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ టుగెదర్. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో యూ విల్ సే సార్ 5 లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా అంటే 4 లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు y2 మైనస్ y1 మల్టిప్లైడ్ బై స్మాల్ d డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ D. అదే. సో ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ రైట్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ y2 మైనస్ y1 divided by 4 multiplied by small d divided by capital D. That's it. Okay. So lambda value kavali kada. So lambda is equals to cheppandi y2 minus y1 7 millimeters. Okay, 7 into 10 to the power minus 3 meters. Ade. Multiplied by distance between the separation ra 0.15 millimeters. So 0.15 ante 15 multiplied by 10 to the power minus 5 meters. మల్టిప్లైడ్ బై 50 సెంటీమీటర్. 50 సెంటీమీటర్ అంటే 0.5 మీటర్స్ లేదా హాఫ్ కూడా రావచ్చు. హోల్ డివైడెడ్ బై 4. అరే ఇదే కదా. ఎస్, హోల్ డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ హాఫ్. దాట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? 91 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 8 డివైడెడ్ బై 2 ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే కదా. ఎస్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 9.1 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 2 రా. 9.1 అంటే 4.55 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 9 మీటర్స్ అంటే 4.55 నానోమీటర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా. కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా? ఆర్ వి గోయింగ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ? ఎస్. 7 millimeter. 7 into 10 to the power minus 3 ra. Yes, multiplied by slits are separated by 0.15 millimeter అంటే 15 into 10 to the power minus 5
13 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా? Calculation mistakes మొత్తం. Yes, it should not be 13, it should be 15, okay? 15. Yes. So 15 into 10 to the power minus 5 meters కదా? Yes. Screen 50 centimeter అంటే 0.5 meters. 1/2. Correct only. Oh, I'm sorry. I'm really sorry ra. Idi fifth minima, fifth maxima kaadu. Okay, fifth minima kosame you need to write the formula in a different way. Okay, my mistake, students. My mistake. Okay, we need to redo this question. Endukante I read the question wrong. Ade. First maxima and fifth minima. Idi maxima kaadu. Okay. Yes. Here the value will change. Cheppandi. So first minima kosame you will write n minus half lambda kada. Yes, alage you will write for the fifth minima 5 minus ante 4/2 4.5 lambda ade. So delta x should be 4.5 lambda. Idi na mistake ra. 9/2 lambda anukondi. That's it. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Fifth minima kada. Yes. Right. Eppudu substitute chesi cheppandi. Yes, done. Now done values. Okay. Yes. So you have the values of delta x2 minus delta x1. So yes sir, your delta x2 is nothing but y2 multiplied by d by d. Alage delta x1 is equals to y1 multiplied by d divided by capital D. Ide kada. You have the values of the wavelengths also. So aithe subtract the two equations andaru. So delta x2 minus delta x1 is equals to d by d multiplied by y2 minus y1. Ide kada. Yes. Either delta x2 is nothing but 9/4.5 lambda raskunta. Okay, 4.5 lambda minus lambda is equals to d by d multiplied by y2 minus y1. Ide kada? Yes. Now substitute cheyandi values. 3.5 lambda kada? Yes, 3.5 ante 7/2. So sir, lambda value is nothing but 2/7 multiplied by d by capital D multiplied by y2 minus y1. That's it. Value substitute cheyandi meeku kavalante. So it is nothing but 2/7 multiplied by separation between the slits 0.15 millimeter ante 15 into 10 to the power minus 5 meters multiplied by 7 millimeters 10 to the power minus 3 meters divided by distance vastayi. Okay, and this is the distance. What is the distance ra? Distance is a half. Aithe you can take divided by half. అర్థమైంది అందరికీ? మీరు సింప్లిఫై చేయొచ్చు మరి లాంబ్డా కోసం. ఎస్, -8 is there. Okay, right, correct only. So it becomes somewhere around 4/7 multiplied by 105 kada. Yes, 105 into 10 to the power minus 8 meters. అర్థమైంది అందరికీ? meters. మీకు కావాలంటే you can also write it as 4 multiplied by 1050 into 10 to the power minus 9 divided by 7 also. Okay, so 7 ones are 7, 7 5s are 37, అయితే 4 into 150 అంటే 600 into 10 to the power minus 9 meters. That means 600 nanometers is the option. There in the options, yes, there in the option. Option A is the correct answer. వచ్చిందా లేదా అందరికి? Yes. So now let us move towards the next question. 37th raidi. What is the time? 12:51. Already అయిపోయింది కదా. I have assumed it is somewhere around 2 p.m. itself. Sorry. The charge flowing in a conductor changes with the time as that. ఏం కావాలి? Minimum value of current కావాలి కదా. Yes. ఈ current కి minimum value కోసం you are saying something అందరూ. Yes, students చెప్పండి. So here for the minimum value of current, first of all find the current. Okay, charge q is changing as AT minus BT square plus alpha t minus beta t square plus gamma t cube. This is the value of charge. Current కావాలంటే dq by dt రావాలి. Okay, అయితే d by dt of charge is alpha t minus beta t square plus gamma t cube. So differentiate చేయండి. So current value is nothing but alpha minus 2 beta t plus 3 gamma t squared. వచ్చిందా లేదా? Yes.
యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. ఇక్కడ నుంచి మినిమం కరెంట్ కావాలి కదా, మరి ఒకసారి di/dt చేసి ఈక్వేట్ చేయండి విత్ జీరో. సో మినిమం కరెంట్ కోసమే di/dt జీరో ఉండాలి. దాట్ మీన్స్ -2 బీటా ప్లస్ 6 గామా t is equals to 0. అయితే టైం పీరియడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు బీటా డివైడెడ్ బై 3 గామా. దట్స్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ షిఫ్ట్ దిస్ టైమ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్. ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ I is equals to alpha minus 2 beta multiplied by beta divided by 3 gamma. ఇదే కదా. ప్లస్ 3 multiplied by gamma. 3 gamma t square అంటే 3 gamma multiplied by beta divided by 3 gamma whole square రావాలి. This is your minimum current. So I minimum is equals to చెప్పండి అందరూ alpha minus 2 beta squared by 3 gamma plus 3 gamma gone. అయితే beta square by 3 gamma వస్తాయి. అయితే your minimum current is equals to alpha minus beta squared divided by 3 times of gamma. Okay? This is the value of minimum current. Hello? हाँ भैया कहाँ पे हो? ना 2 मिनट. Yes. Done. Alpha minus beta square by 3 gamma. There it's there. Okay. Next question. Andaru 38th question kada. 38th question. Chudandi. Ardhamaindi. Yes. Light beam is traveling from region 1 to region 4. The refractive index are n0. Aithe ee region n0, n0 by 2, n0 by 6, n0 by 8. 6, n0 by 8 ah? Yes. Em kavali mari meeku? The angle of incidence theta for which the beam just misses entering the region 4. అయితే it should not enter the region 4 రా. ఇదిగో you assume this to be your light. ఇదే కదా. సో ఇదే మీ లైట్ రా బాబు. సో since it is less రా అంటే rarer medium అయితే there should be the reflection away from the normal. ఇదే కదా. సో ఇదే this should be the condition అందరూ. సో this is again refraction. అలాగే ఇది కూడా రిఫ్రాక్షన్ ఏ ఉంటుంది. and at this point the light should just go straight. అర్థమైంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇదిగో ఫార్ ద ఫోర్త్ మీడియం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R is equals to 90 degrees there. వచ్చిందా లేదా? అయితే ఫోర్త్ మీడియం కోసమే రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు చెప్పండి అప్లై స్నెల్స్ లా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ తీటా అనుకోండి, తీటా 3 అనుకోండి. థర్డ్ రీజన్ కదా ఇది. ఎస్. సో సార్ n0/6 సైన్ ఆఫ్ తీటా 3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు n0 డివైడెడ్ బై 8. Sin theta for 90 degree అంటే 1 వచ్చింది కదా. Yes. That means n0 gone. You needed to have the value of sin of theta 3 is equals to what ra? 3/4. Equation number 1. మరి ఇప్పుడు sin of theta 3 3/4 కదా. हेलो हाँ रुको ना आ रहे हैं वहीं पे ऊपर ही आ रहा हूँ 2 मिनट बस. సరే. సో హియర్ theta 3 అంటే యాంగిల్ వచ్చింది కదా. అరే టూ మచ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇది. ఎస్. సో ఇదే నార్మల్ అనుకోండి. ఓకే దిస్ ఇస్ నార్మల్ అంటే దిస్ యాంగిల్ theta 3 రా. ఇదిగో అలాగే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ theta 2 అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో బికమింగ్ theta 2. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ theta 2 అంటే theta 1. ఇదే కదా. ఎస్ theta 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు అగైన్స్ అప్లై ద స్నెల్స్ లా ఫర్ ద 2 to 3 రీజన్. ఓకే ఎక్కడారా? సో సార్ హియర్ n0/2 సైన్ ఆఫ్ theta 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు n0 divided by 6 sin of theta 3. sin of theta 3 3/4 వచ్చింది కదా. అయితే n0 divided by 2 sin of theta 2 should be equals to n0 divided by 6 multiplied by 3/4. వచ్చిందా లేదా? n0 gone. 3 1s are 3, 3 2s are 6 అంటే 2 2 కూడా gone. సో సార్ sin of theta 2 should be equals to 1/4. ఇదే కదా. ఎస్. అగైన్ అప్లై స్నెల్స్ లా ఇన్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ రా. అంటే n0 కదా. సో సార్ n0 sin of theta should be equals to
n naught divided by 2 sine of theta 2. కానీ sin theta 2 1/4 కదా. So n naught times of sine of theta is equals to n naught by 2 multiplied by 1/4. n naught gone. So sir, sine of theta should be equals to 1/8. అయితే theta value should be equals to sine inverse of 1/8. ఇదిగో. So sine inverse 1/8 option B. కరెక్టా లేదా? కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, స్నెల్స్ లా రా. ఓకే, yes everybody. Correct. Something is happening in live chat. What is happening in the live chat? Nothing is happening in the live chat. Yes. Question number 39, we are not reaching 40 at all, ra. Chala time spend aitadi. Okay, two simple harmonic motions are represented by the equations. y1, y2. Phase difference velocity. Idi andaru phase difference velocity ante phase difference between their displacement itself kada. Endukante they are simple harmonic motions only. Meeku kavalante velocity kuda raavochu. Okay, so sir, y1 value is equals to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3. So this is first equation. Alage second equation cheppandi. y2 is equals to 0.1 cos of pi t. Mari cos ni sin lo convert cheyali. How are you going to convert? So sir, sin 0.1 sin of pi t plus pi by 2 vastayi. Idigo, this is the phase difference actual gaani cheppalante. Okay, this is something. Oka nimisham agandi, just a minute. Okay, hello. Yes, I'm really sorry. Total headache ra. Students, let us focus on the discussion now. Okay, చూద్దాం. ఇదిగో. So here, this is your equation కదా, y1, y2 వచ్చింది. ఇప్పుడు if you want the speeds రా, v1 is equals to 0.1 into 100 pi. ఇదే కదా? Yes sir. 100 pi.
multiplied by, it will be in cos ra, cos of 100 pi t plus pi by 3 itself. అర్థమైంది? 1 with respect to 2 కదా. Yes, అందరు. So here V1 key phase low, you are having around 10 pi ra, 10 pi multiplied by cos of 100 pi t plus pi by 3. That's it. Okay. Yes. Similarly, here also V2 చెప్పండి. V2 value is nothing but 0.1 multiplied by pi multiplied by cos of pi t plus pi by 2. ఇదే కదా. You want the phase difference అందరు. Phase difference అంటే ఇదే phi 1 and this entire value is phi 2. ఇదే కదా. Yes. What do you want? You want the phase difference కదా. Difference కావాలి. So difference అంటే हेलो हाँ क्या फोर्थ पे जाओ फोर्थ नहीं हुआ है ठीक है yes so if you want the phase difference ra delta phi is equals to phi 1 minus phi 2 ఇదే కదా yes phi 1 is pi by 3 minus phi 2 is pi by 2 అంటే the answer is going to be minus pi by 6 ఇదే కదా so this is the answer 39th question done అందరు let us now go to 40th question okay yes ఇదిగో చూడండి stopping potential 8 ra when the wavelength is when a metal surface is illuminated by a light of wavelength lambda ఇదే కదా I am not going to receive any calls any more further calls I am not going to receive sir yes when a metal surface is illuminated by a light of wavelength lambda ide wavelength lambda anukondi the stopping potential is 8 volt when the same surface is illuminated by 3 lambda stopping potential is 2 volt ide kada mari formula ఏంటి sir the stopping potential for the metal ra stopping potential formula ఏంటి sir ఇది వందరు so V naught లేదా Vs stopping potential కదా stopping potential is equals to hc by lambda minus hc by lambda naught threshold frequencies కదా yes ratios తీసుకుంటారా బాబు డైరెక్ట్గా రేషియోస్ తీసుకోవచ్చు కదా ఎస్ సో యూ విల్ రైట్ 8 కరస్పాండ్స్ టు 1 అపాన్ వేవ్లెంత్ లాంబ్డా కదా మైనస్ 1 అపాన్ లాంబ్డా నాట్ అలాగే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద సెకండ్ స్టఫ్ when the surface is illuminated 3 lambda stopping potential 2 volt అదే directly proportional to 1 upon 3 lambda minus 1 upon lambda naught ఇదే కదా yes so you can definitely talk about the lambda naught value కావాలి ఇదే కదా so 4:1 is equals to lambda naught minus lambda divided by lambda naught minus 3 lambda okay whole divided by 3 should be there but it goes up ra so 3 multiplied by all of this మరి cross multiply చేయండి అందరూ so 4 lambda naught minus 12 lambda is equals to 3 lambda naught minus 3 lambda ఇదే కదా yes so you are having lambda naught is equals to minus 3 lambda plus 12 lambda kada 9 lambda vastira that's it okay next question andaru 9 lambda ade question number 41 okay question number 41 answer question number 41 చూద్దాం yes consider two containers A and B having monoatomic gases at same pressure P, volume V, temperature T. So if you have here ikkada మీ దగ్గర రెండు కంటైనర్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ కంటైనర్ ఈజ్ A అలాగే మీ సెకండ్ కంటైనర్ అంటే కంటైనర్ B అర్థమైంది ఎందరికి yes కంటైనర్ A అండ్ కంటైనర్ B వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ చెప్పండి సేమ్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ అయితే ప్రెషర్ P వాల్యూమ్ V టెంపరేచర్ T ఎక్కడికి కూడా ప్రెషర్ V వాల్యూమ్ temperature T ఇదే కదా the gas in A is compressed isothermally to 1/8 of this original volume అయితే ఈ gas it has been compressed to 1/8 of its original volume అంటే P1 V1 should be equals to P2 V2 isothermal కదరా
టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు P1 V1 P2 V2 ఉండాలి. సో సార్ ప్రెషర్ P వాల్యూమ్ V షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్ P2 వాల్యూమ్ V/8 అదే కదా. సో సార్ ప్రెషర్ P2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ P, 8 టైమ్స్ ఇంక్రీస్డ్. ఇక్కడ చూడండి మోనో అటామిక్ గ్యాస్ కదా, అలాగే while the other gas is compressed adiabatically అంటే P1 V1 to the power gamma is equals to P2 V2 to the power gamma. కానీ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు గామా వాల్యూ is equals to 5/3 ఇదే కదా. ఎస్, ఫర్ మోనోఅటామిక్ గ్యాసెస్. అయితే సార్ P1 P వాల్యూమ్ కూడా V to the power 5/3 should be equals to P2 అనుకోండి, వాల్యూమ్ is V/8 to the power 5/3. ఇది మరి ఇప్పుడు మీకు P2 వాల్యూ కావాలంటే P మల్టిప్లైడ్ బై V/8 whole to the power 5/3 వస్తాయి. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ P మల్టిప్లైడ్ బై VV gone కదా. సో 1/8 to the power 5/3, 2 to the power 5, 8 to the power 5/3 అంటే 32 వస్తాయి. దాట్స్ ఇట్. సో దట్ ఇస్ ఇట్. సో సార్ P2 is equals to 32P. P2 is equals to 32P. ఏం కావాలి మరి మీకు? ఫైనల్ ప్రెషర్, రేషియో ఆఫ్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఇన్ B to A అదే. సో సార్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఇన్ B డివైడెడ్ బై ఫైనల్ ప్రెషర్ ఇన్ A అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32P డివైడెడ్ బై 8P ఇదే కదా. సో ద రేషియో ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 4/1 ఇదే. 4/1 అంటే 4, ఆప్షన్ సి ఇదే కదా. 41 క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. 42 క్వశ్చన్ నెంబర్ 42 అందరు. ఎస్, సైనోసాయిడల్ వోల్టేజ్ రా V is equals to 210 ఇదే కదా. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ? V is equals to 210 sine of 3000 T is applied to a series LCR circuit. ఇండక్టర్ చెప్పండి. L is equals to 10 millihenry. అలాగే కెపాసిటెన్స్ చెప్పండి. It is equals to 25 microfarad. Similarly, resistance is equals to 100 ohms. ఇదే కదా. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. మరి ఏం కావాలి మీకు? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అండ్ రిజల్టెడ్ కరెంట్ కావాలి. 5 వాల్యూ కదా. సో 5 వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ మోర్ రా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాల్కులేట్ XL వాల్యూ ఏంటి సార్? ఒమేగా ఇంటూ L. ఒమేగా వాల్యూ ఏంటి సార్? ఒమేగా T 3000 కదా. ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో సార్ XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇంటూ L. అరే ఏంట్రా ఇది? XL ఒమేగా వాల్యూ 3000 మల్టిప్లైడ్ బై ఇండక్టర్. ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఏంట్రా? 10 millihenry. సో 10 to the power -3 అదే. సో ఇట్ ఈస్ 30 రా, 30. సో XL వాల్యూ 30 వచ్చింది ఓమ్స్. ఓకే. సిమిలర్లీ XC చెప్పండి సార్. 1/ωc అయితే 1 డివైడెడ్ బై ఒమేగా వాల్యూ 3000, కెపాసిటర్ వాల్యూ ఈజ్ 25 into 10 to the power -6 ఇదే కదా. అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 10 to the power 4 రా, 10,000 డివైడెడ్ బై 75 అదే. సో 4/3 100, 400/3 కదా. సో 400/3 అంటే ఏంటి సార్? 400/3 దాట్స్ ఇట్. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ XC మైనస్ XL డివైడెడ్ బై R దాట్స్ ఇట్. ఓకే. 5 వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ XC వాల్యూ ఎంత సార్? XC వాల్యూ ఈజ్ 400/3 మైనస్ XL వాల్యూ ఈజ్ 30 అంటే 90/3 కదా. ఎస్, 90/3 డివైడెడ్ బై 100 అనుకోండి. అర్థమైంది. సో 5 వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 400 మైనస్ 90 రా, 310 డివైడెడ్ బై 300 అదే. సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.310 డివైడెడ్ బై 3 ఇదే కదా, లేదా 3.1/3 సంథింగ్ లైక్ దిస్. కరెక్టా లేదా? ఆర్ వి గోయింగ్ కరెక్ట్? ఎస్. sin omega t, omega value 3000. It should not be 300, it should be 3000. I'm sorry everybody, I'm sorry. Let us solve this question once again, okay? Because that is 3000. Distraction. ఇది అందరు చూడండి. So here, yes, let us focus again on the question itself, okay? Your omega value is equals to 3000. వచ్చిందా లేదా? అలాగే ఇండక్టర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 millihenry అంటే 10 to the power -3 ఓకే, -3 హెన్రీ, నాట్ -3 రా, 10 into 10 to the power -3 కదా.
10 into 10 to the power minus 3 Henry. అలాగే your capacitor C is equals to 25 microfarad అంటే 25 into 10 to the power minus 6 farad. ఇదే రెసిస్టెన్స్ 100 ohm. ఇది లాస్ట్ యూజ్ రా ఈ రెసిస్టెన్స్కి. ఓకే, ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XL. XL అంటే ఒమేగా ఇంటూ ఎల్. అయితే 3000 మల్టీప్లైడ్ బై ఇండక్టర్ 10 మల్టీప్లైడ్ బై 10 to the power 3 minus 3. ఇది మైనస్ 3 zeros gone. అయితే 30 XL వాల్యూ 30 వచ్చింది. అలాగే యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XC ఆల్సో. సో XC అంటే 1 upon omega into C. So 1 upon omega value 3000, okay, 3000 multiplied by capacitor అంటే 25 into 10 to the power minus 6 వచ్చిందా లేదా? అయితే your capacitive reactance minus 6 plus 6 అనుకోండి, here it goes రా, and it is 3000 multiplied by 25 వచ్చిందా లేదా? So this is your capacitive reactance. అయితే 3 zeros gone అందరు. So it is nothing but 1000 divided by 75 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 25 4s are 100 కదా. సో 40/3 అదే. సో దిస్ ఇస్ 30 and this is 40/3. 40/3 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ టెల్ ఇట్ అబౌట్ 17 రా. ఓకే, నాట్ 17, 15, నాట్ 15 రా, 13. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ 13. ఎస్. అయితే ఇఫ్ యూ కంపేర్ దీస్ టూ అందరు, వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్? కన్క్లూజన్ ఈజ్ XL ఈజ్ మోర్ దెన్ XC. సో సార్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ద కరెంట్ విల్ lag, okay, lag. But don't worry, we need the value of magnitude kada. So sir, tan phi is nothing but mod of XL minus XC divided by R itself. So tan phi is equals to mod of XL, enta XL sir, 30 minus 40/3 whole divided by 100 అనుకోండి. వచ్చిందా లేదా? అయితే your tan phi వాల్యూ is equals to 90 minus 40, 50 divided by 300 ఇదే కదా. ఎస్, అంటే it is somewhere around 5 divided by 30. 5/30 అంటే 1/6 కదా. ఎస్. సో tan of phi is equals to 1/6 and that is equals to 0.1 something, 0.17 ఇదే కదారా. ఎస్. 0.16 something that, కానీ phi value should be equals to tan inverse of 0.17. That's it. This is a systematically answer. 0.17 ఉండాలి. కరెక్ట్. 43 లాస్ట్ 2 questions రా బాబు. ఓకే, క్వశ్చన్ నంబర్ 43 కదా. దట్స్ ఇట్. 3 meter long ladder కదా. ఎస్, 3 meter long ladder of mass 20 kg lies on a frictionless wall. ఇదే wall, frictionless wall kada. Wall is also frictionless. Rest on the floor 1 meter from the wall. Ide. So this is your ladder andaru. Ee distance 1 meter anukondi. This distance is 3 meters. Vachinda leda? Yes, the normal forces of the wall and the floor will be nearly. Wall normal force N1 anukondi. Alage normal force of a floor N2 anukondi. Ide kada. And there is this friction force also acting. So friction force right side lone, normal force left lo N1. Okay. So if you're talking about horizontal equilibrium, okay, for the horizontal equilibrium of the rod, horizontal equilibrium kada, what is the condition ra? అయితే మీ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు N1. కండిషన్ నెంబర్ 1 వచ్చిందా లేదా? అలాగే వర్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం కోసమే చెప్పండి. వర్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం అందరూ what is it ra? So kindaki mg kada. Yes. So sir, that means mg should be equals to normal reaction N2 ide kada andaru. Ippudu if you want to calculate the value of N1 ade. Yes. Alage rotational equilibrium kuda untundi kada. You have a rotational equilibrium. Cheppandi andaru. For your rotational equilibrium, what is the condition? Torque should be 0. Ante ee point paina torque should be 0. So how many forces are there? There are 2 forces, N1 and gravity kada. So ide me gravitational force mg. So for torque ra, torque. Sir, so mg multiplied by length ra, half should be equals to normal reaction multiplied by cheppandi entra idi distance kada. Ee distance should be 2√2 kada. 2√2. Yes, 2√2. That's it. సో ఇక్కడ నుంచి N1 వాల్యూ
N1 value is there. So sir, N1 is equals to mass 20 kada. So 200 divided by 2 ante 100. 100 divided by 2 root 2. Ide. Aithe 50 divided by root 2. 50 by root 2 kada. That means root 2 tone multiply cheyandi. 25 root 2 andaru. 25 root 2 ante approximately 25 into 1.4. Okay. 10, 35. Approximately N1 value 35 ra. Only option 1 is there. Kabatti option 1 will be right. Okay. Done. Next question number 44 andaru. Last two questions are left. So let us see this. Question number 44 kada. Electric field is given ra. Edigo. So electric field E bar is equals to A upon x square I cap plus B upon y cube j cap. Ide kada electric field. Yes. What do you want? SI unit of A and B ra. SI unit of A. Idi ondar chudandi. So electric field ki Newton. A upon x square should be having the unit of Newton per coulomb. Ide kada. So divided by x square ante length ra. So A divided by meter square aithe Newton per coulomb undali. So sir, A is equals to Newton meter square per coulomb should be there. The unit A, Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. It is the only option. Chudandi. Either B is the correct option itself. Okay. Last question. Andaru. Question number 45. Okay. Last question idi. And then your test is completed. Okay. A thin hollow cylinder is free to rotate about its geometrical optic. It has mass of 8 kg. Either draw cheddam. Okay. So this is your cylinder. Okay. Yes. Is free to rotate about its geometrical optics. It has mass of 8 kg. Aithe this is the mass. 8 kg mass anukondi. Ide kada. It has the mass of 8 kg. Arre. Mass of 8 kg. I am not understanding. Yes. 8 kg mass. And radius of 20 centimeter. 20 centimeter ante 0.2 meters anukondi. This is the radius. A rope is wrapped around. What must be the force exerted along the rope? Angular acceleration. Tension kavali. Such that alpha value is equals to 3 radian per second squared. Chudandi andaru. Solution kosame we have a single formula. Tau is equals to I alpha. Ide kada. Torque ante tension into radius force. Idigo torque kada. So T multiplied by R should be equals to moment of inertia of a hollow cylinder ante mr square multiplied by alpha vastayi. R gone. Either tension force is equals to m into R into alpha. Mass is 8, radius is 0.2, alpha is 3. Ide kada 8 3 is 24 multiplied by 0.2 ante 4.8 Newton should be the tension force along the string. Okay, 4.8 Newton is the tension force. Here your test is completed. Ardham indariki. Yes. 4.8 Newton and completed. Finished. Okay. Again the same things. Vedantu results. Yes. So this was all about the grand test. Andaru. So if there is some student who are planning for a drop year, andaru, our students kosame you can definitely join your offline centers. Sir, done. Yes, thank you so much. Okay, so ippudu let me just give me a minute so that I can confirm when Ajay sir is taking the class. Ide 119 kada. So if he is taking at 2, no, it's a live class. It's a live class, right? It's a live class. It is not a video. I did not see the chat boxes, okay? But it is a live class. Okay, let me just ask Ajay sir, okay? Yes, students, your next session is scheduled at 2 p.m. Okay, so మీరు lunch break తీసుకోవచ్చు. Okay, yes.
Yeah? Right. Right. Okay, if you not see live chat, what is the use of this chat? Because I had to solve the paper, okay? The class is going on from 9 a.m. morning 9 a.m. nunchi. And I have been replying almost every message. Kani just before this while ending the session, last 10-15 questions kosame, I did not see the chat. Okay? Yes. Bye guys, bye everybody, bye. Take care. Okay, I need to export this PDF kada. Yes. Thank you so much, Rashmita. Thank you so much. Bye, guys. Bye. Right. Yes. 2 p.m. Okay, 2 p.m. 2 p.m. In next session time until 2 p.m. Abba. Venu Madhavi, array, it's not like that, okay? I can answer you. I can answer very fast. Kani prati okka student kosam ardham avali kada. Therefore, I need to write every single step. But it's a very good thing that you have solved it before me. Okay. Yes. Sare. Bye everybody. Bye. Have a great day ahead. Tomorrow and day after tomorrow will be Ajay sir's biology, and then 29th ki Ajay Jumudi sir will be taking full marathon. So we will meet again at 30th of April, last day of this month. 30th of April tarvata we will be meeting exactly on your NEET exam day, May 3rd, okay? Paper solution kosam, right? Bye guys, bye. Have a great day ahead. Bye. This is me, your physics teacher Maha sir, signing off from this session. Okay, all right guys, bye.
Good afternoon, champions. Good afternoon. Welcome back to Vedantu Telugu NEET channel. Na peru Kumar, me biology master teacher. And let us continue our grand test. Already మీరు ఫిజిక్స్ చేసుకున్నారు మార్నింగ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం బయాలజీ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. సో నా వాయిస్ అందరికీ క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి అన్న. అండ్ లెట్ us begin the session. Is my voice clear and audible to everyone? అందరికీ నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నది అంటే సరే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి. మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. లెట్ us start. పదండి. నిమిషం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. క్లియరా అందరికి? నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్గా అనిపిస్తున్నారు కదా? ఓకే, డన్. సో 1 minute. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ ఇంతే వస్తుంది అన్న అట్ ప్రెసెంట్. దీనికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఇప్పుడు, అట్ ప్రెసెంట్ రాదు. ఓకే సరేనా? 1 minute. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నదా? ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నదా క్లియర్గా? ఎస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నా క్వశ్చన్ మీకు క్లియర్గా ఏమైనా కనిపిస్తున్నదా, లేదంటే ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్? క్వశ్చన్ మీ అందరికి కనిపిస్తున్నదా? ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ ఫుల్ స్క్రీన్ ఇన్ మై ఓన్ ఫోన్, ఐ థింక్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్. అంటే మీరు చాట్ సెక్షన్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఐ కెన్ సే దట్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది, రైట్? సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు క్వశ్చన్ క్లియర్ కనిపిస్తలేదు ఏమైనా ఉంటే నాకు కొంచెం చెప్పండి ప్లీజ్. క్లియరే కదా? ఓకే సరేనా? గ్రేట్. సరే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, సో ఆర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 91 టు బి మోర్ ఎగ్జాక్ట్. ఓకే, సో మీ అందరి ముందు టోటల్ గా 4 స్టేట్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అనేసి అడుగుతున్నారు, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ ఎన్లార్జ్ ఇట్ అ లిటిల్ బిట్. ఓకే, ఓ పని చేయండి, నేను స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎన్లార్జ్ చేస్తాను, బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బ్లాకింగ్ యూ I'll be invisible for some time. You can read the statements. Okay, అందరూ ఒకసారి కావాలంటే స్టేట్మెంట్స్ చదవండి. ఏమీ లేదు, మీకు ఇందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ చెప్పాలి, దట్స్ ది ఆన్సర్. ఓకే, అది ఆన్సర్ మనకి. ఓకేనా, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఎందో చెప్పాలి. సో హోప్ఫుల్లీ అందరూ స్టేట్మెంట్స్ చదువుకున్నారా? మీతో పాటు నేను కూడా చదువుతాను. పదండి ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. స్పెషల్ వాస్కులరైజ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ గిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే ఓకే, ఆర్ యూజ్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద aquatic arthropods and mollusks. సో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద అక్వాటిక్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఇంకా మొలస్క్ మనకి గిల్స్ వాడతాయి. నెంబర్ 2, ఈచ్ బ్రాంకై అండర్గోస్ రిపీటెడ్ డివిజన్స్ టు ఫార్మ్ ద సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ బ్రాంకై. ఓకే, అండ్ బ్రాంక్యూల్స్ ఎండింగ్ అప్ ఇన్ థిన్ టర్మినల్ ట్రాకియా. సో మనకి ఇది రాంగ్ ఎందుకున్నా, థిన్ టర్మినల్ బ్రాంక్యూల్స్ కింద ఎండ్ అవుతున్నది, ట్రాకియా కాదు. RH antigens of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother. Okay, okay, RH antigens of the fetus, okay, do not get exposed to RH negative in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta. True. Proteins are absorbed through lymph in the lacteals. Wrong. So మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఇక్కడ సెకండ్ ఇంకా ఫోర్త్ రాంగ్. సో టోటల్ గా మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయిపోయినా? 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయిపోయి. సో ఓవరాల్ ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ అందరికి? ఇప్పుడు నేను కనిపించచ్చు అనుకుంటాను. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ కెన్ బి విజిబుల్ నౌ. కరెక్ట్, అర్థమైందా అందరికి? ఎస్. ఓకే, అది. సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గాను థిన్ టర్మినల్ బ్రాంక్యూల్స్ కింద ఎండ్ అవుతుంది, అందుకే ఇది రాంగ్ అయింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గాను లాస్ట్ దాంట్లో మనకి ప్రోటీన్స్ కాదు, లిపిడ్స్ లేదంటే ఫ్యాట్స్ అనేవి మనకి యాక్చువల్ గాను అబ్జార్బ్ అవుతాయి త్రూ లాక్టియల్స్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ట్రాకియా కాకుండా ఏం రావాలి? బ్రాంక్యూల్స్ రావాలి, అందుకే ఇది రాంగ్ అయింది. ఓకే ఓకే, డన్. సరేనా? ఓకే, పదండి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై. ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో
అది మనకి ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? హూ ప్రపోజ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్? ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై అంటున్నారు. ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు నాన్న? ఆగస్ట్ వీస్మన్, జీన్ బ్యాప్టిస్ట్ లామార్క్, చార్ల్స్ డార్విన్ అండ్ హ్యూగో డివ్రీస్. పదండి. విల్ గివ్ మోర్ టైమ్ టు సే ది ఆన్సర్. ఓకే, నేను ఆగాను, మీకు ఏం ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు నేను, మీరే చెప్పండి. ఐ హావ్ వెయిటెడ్ నౌ. మీరే చెప్పచ్చు ఆన్సర్. పదండి, యూ కెన్ టెల్ ది ఆన్సర్. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద టైమ్ ఆల్సో. ఏమవుతుందన్న మనకి ఆన్సర్? ఎవరిచ్చారు ఇది? ఇది మనకి ఎవరిచ్చారు నాన్న? లామార్క్ ఇచ్చారు. కరెక్ట్. సో లామార్క్ మనకి థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇచ్చారు. అదే మనకి డియర్ అనేది నెక్ ఇలా పెంచుకొని జిరాఫ్ అయింది. స్నేక్స్ కాళ్ళు వాడడం మానేసాయి కాబట్టి కాళ్ళు పోయి. అదే థియరీ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్. థియరీ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ దీంతో సంబంధించి ఇచ్చారు, ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ కదా. కరెక్ట్. అది ముందుకెళ్తున్నాం. క్వశ్చన్ నంబర్ 93. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. కొంచెం మీదకి చేసేస్తున్నాను సో దట్ మీ అందరికీ ఇంకా క్లియర్ గా కనిపించాలి. ఓకే, నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ న్యూరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ హైడ్రా ఇస్ కరెక్ట్? హైడ్రా ఒక న్యూరల్ ఆర్గనైజేషన్ తో సంబంధించి ఇందులో కరెక్ట్ గా చెప్పడం. సో ఎన్సీఆర్టీ నుంచి ఉన్నది, అండ్ దట్ టు ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడి నుంచి ఉంది నాన్న? ఇది మనకి న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఉంది. ఓకే, పదండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 93 చెప్తారు అందరూ. ఏమవుతుంది నాన్న మనకి? క్వశ్చన్ నంబర్ 93. పర్వాలేదు, మీరు క్వశ్చన్ నంబర్ పెట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అన్న. బెటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, క్వశ్చన్ నంబర్ పెట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 93, క్వశ్చన్ నంబర్ 94 అలా పెట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఐ విల్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఎందుకంటే మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారో తెలియట్లేదు అందుకు. ఓకే, కుదిరితే ఓకేనా? సరేనా? సో ఏమవుతుందన్న మనకి ఇక్కడ? వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి అవుతుంది. ఓకే, సరే. సో ఇట్ possesses a highly developed brain and spinal cord కాదు. Consists of a simple network of neurons. కరెక్ట్. Centralized brain with multiple ganglia లేదు. Lacks neuron but uses chemical signaling కూడా కాదు. సో మనకి ఆప్షన్ డి అయిపోతుంది. కరెక్ట్. ఓకే, కిందకి వెళ్తున్నాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 94 కి. మీరే అన్నారు సార్ మీరు టైం ఇవ్వట్లేదు అని అన్నారు, అందుకే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యాంపల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం నౌ. సో మీరు చూసుకొని ఆన్సర్ చేయండి, నేను మీకు తొందర పెట్టట్లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 94. కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate టు ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate ఇస్ catalyzed by. ప్రతి ఒక్క ఎంజైమ్ మనకి గ్లైకాలిసిస్ లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను నేను మీకు ఇప్పుడు. సో పదండి. సో గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఏంటి నాన్న మనకి? వాట్ ఆర్ దే బేసికల్లీ? గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఆర్ దే బేసికల్లీ? దే ఆర్ ఐసోమర్స్. సో ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ గా జామెట్రికల్ అండ్ టాటోమర్స్ రెండు. గ్లూకోజ్ ఆల్డోస్ షుగర్, ఫ్రక్టోజ్ కీటోస్ షుగర్. సో రెండు ఐసోమర్స్ ని ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఐసోమరేస్. సో ఫాస్ఫోహెక్సోస్ ఐసోమరేస్. ఫాస్ఫోహెక్సోస్ ఐసోమరేస్. ఓకే, డన్. సరేనా? క్వశ్చన్ నంబర్ 95 కి వచ్చేద్దాం. The mobile electron carrier that transfers electrons between complex 3 and complex 4 in ETS. చాలా మంచిది, వెరీ గుడ్ వన్. పదండి చెప్తారు. కాంప్లెక్స్ 3 ఇంకా కాంప్లెక్స్ 4 మధ్యన ఏదైతే మొబైల్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ ఉంటుందో అది ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. ఏది నాన్న అది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 95 ఆన్సర్ చెప్పాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. క్వశ్చన్ నెంబర్ 95 చెప్పాలి. ఏమవుతుంది నాన్న ఆన్సర్? వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్? టేక్ యువర్ టైం, పర్వాలేదు. ఆలోచించుకున్నారా? ఓకే. సో ఏమవుతుందన్న మనకి కాంప్లెక్స్ 3 నుంచి కాంప్లెక్స్ 4 మనకి ఒక సైటోక్రోమ్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ దట్ సైటోక్రోమ్ సి. ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది, సైటోక్రోమ్ సి. ఓకే, సరేనా? పదండి. యూబిక్వినోన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కాంప్లెక్స్ 1 నుంచి కాంప్లెక్స్ 3 కి తీసుకెళ్తుంది. మీరు అంటుంది యూబిక్వినోన్ కాంప్లెక్స్ 1 నుంచి కాంప్లెక్స్ 3 కి లేదంటే కాంప్లెక్స్ 2 టు కాంప్లెక్స్ 3 కి తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 96. In human brain, the canal called cerebral aqueduct passes through. Cerebral aqueduct ఏదైతే ఉన్నదో దేని త్రూ గా పాస్ అవుతుందన్న హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లోని? చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఐ థింక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గుడ్.
We can even enlarge it a little bit if you feel that the questions are not visible to you. Okay, ఇప్పుడు ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది మీకు ఈ క్వశ్చన్. దేని త్రూగా పాస్ అవుతుందన్న మనకి మిడ్ బ్రెయిన్ త్రూగా పాస్ అవుతుంది. నాకు ఫస్ట్ ఆన్సర్ కనిపించగానే నేను ఆన్సర్ చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాను. సింపుల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 97. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయండి అంటున్నారు. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అ లిటిల్ బిట్. ఓకే, డన్. మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చెప్పాలంటున్నా, ఇంకేమీ లేదు, మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాలి. ఓకేనా, పదండి. సో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆ 4 స్టేట్మెంట్లు ఒకసారి చూసేసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజీగా డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, డన్. పదండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 97 చేస్తున్నాం అందరం. వి ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 97. ఓకే, సరే. సో మనకి ఏమవుతుందన్న, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ క్యారీ అవుట్ ఫోటోసింథసిస్, a physico-chemical process by which they use light energy to drive synthesis of organic compounds. ఓకే, మీరే చేస్తారా ఫస్ట్ మీ ఆన్సర్ ఫస్ట్? ఓకే, ఐ థింక్ ఆప్షన్ కూడా కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ ది, ఇవి ఆప్షన్స్ నాన్న. కొంచెం ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ నేను రాసిస్తానులేండి ఆవండి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ బికాస్ ఇప్పుడు దాని గురించి వెయిట్ చేసామంటే ప్రాబ్లమ్. సో ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఓకే కదా? ఇవి స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి మీకు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీకు. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఓకే, 97 ఆప్షన్ డి. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఓకే, పక్కా నాన్న? ఓకే, సరే, గ్రేట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 97కి వచ్చేద్దాం. అండ్ నౌ విల్ డూ 1 by 1. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ది ఆప్షన్స్ కరెక్ట్. సో 1 లేని ఆప్షన్ ముందు తీసేయాలి. 1 అన్నిట్లో ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు. వెన్ ఓన్లీ PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and phosphorylation occurs. కరెక్టేనా? కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. There are 2 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. 3 major ways ఉన్నాయి, 2 కాదు, which is wrong. 3 major ways ఉన్నాయి. ఒకటి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ చేయొచ్చు, దేంట్లో అయితే అది మనకి క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు అంటే మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మెంటేషన్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఆల్కహాల్ ఫార్మెంటేషన్ చేయొచ్చు. సో మనకి 3 మెథడ్స్ వస్తాయి, 2 మెథడ్స్ కాదు, విచ్ ఈస్ రాంగ్. ఈస్ట్ పాయిజన్ దెమ్సెల్స్ టు డెత్ వెన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ రీచెస్ 7% అంటున్నారు. రాంగ్, 13%. వాటి బాడీలో 13% ఆల్కహాల్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో, ఈస్ట్ లోని 13% ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు పాయిజన్ చేసుకుంటాయి. 11 to 13%, 7% కాదు. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ 4 కూడా రాంగే. సో మనకు ఆప్షన్ 1 and 2 అయిపోతుంది, ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది, ఆప్షన్ బి. ఓకేనా, డన్. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఓకే, అండర్స్టూడ్. అది. సో మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే రాంగ్ చేశారో ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ నన్ను. ఎక్కడ మీరు రాంగ్ చేస్తున్నారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 98 నాన్న. ఐఎమ్ ఎన్లార్జింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్, వీ కెన్ ఎన్లార్జ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ షూర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 98కి వచ్చేసాం. ద ప్రైమరీ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆర్యుబిపి ఈస్. ఆర్యుబిపి ఏదైతే ఉన్నదో, ఆర్యుబిపి మనకి అంటే ఒక కార్బాక్సిలేషన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? ఏం ఫార్మ్ అవుతుందన్న? ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? డౌట్ ఉంటే అడిగేయండి అమ్మా, డౌట్ ఉంటే వెంటనే అడిగండి. యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ ద డౌట్. చెప్పండి అమ్మా, ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్? 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid. ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ CO2 ప్లస్ RUBP. ఇది ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ 5 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, సో నాకు ఒక 3 కార్బన్ కాంపౌండ్ 3 PGF ఫార్మ్ అవుతున్నారు. బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ ద 3 కార్బన్ కాంపౌండ్. సో ఇవి 2 ఫార్మ్ అవుతాయి. there are 2 molecules of 3 PG. అర్థమైందా? అది అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ బి అవుతుంది.
ఆప్షన్ బి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, ఎప్పుడూను అక్కడ మీరు తప్పులు చేయొద్దు. ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ స్లోగా చేయండి, తొందర ఏమీ లేదు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో హాయిగా చూసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 99. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 99 ఏదైతే ఉన్నదో మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, which of the following statements best describes paleontological evidence for evolution? Paleontological evolution ని ఏ స్టేట్మెంట్ బాగా డిఫైన్ చేస్తున్నది అంటే బెస్ట్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నది? వీ కెన్ సే మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు paleontological evidences. ఎన్సీఆర్టీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఐ విల్ బి వాట్ టు సే, నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ బి ఇన్విజిబుల్ సో దట్ యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఒకసారి ఫస్ట్ ఆన్సర్ నాకు కనిపించగానే అప్పుడు నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఆన్సర్. తొందర ఏమీ లేదు, నేను మీకు టైం ఇస్తున్నాను. 4 స్టేట్మెంట్లు చదవండి అండ్ దెన్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి. క్వశ్చన్ అందరికి క్లియర్ కనిపిస్తున్నది కదా? పదండి అన్న. ఒక్క నిమిషం. 1 minute. జూమ్ ఇన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు? ఓకే ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం, ఆగండి. ఎస్, పదండి. చేస్తారా అందరూ? రెడీ? డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆన్సర్. పదండి పదండి అన్న, లెట్ us డిస్కస్ ది ఆన్సర్. రండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ paleontological evidence అన్నారు. Fossils found in deep sedimentary layers always represent modern organisms that have remained unchanged through Earth's geological history. సో మనకి డీప్ సెడిమెంటల్ లేయర్స్ అంటే మోడర్న్ ఆర్గానిజమ్స్ అవ్వు. ఎంత డీప్ గా వెళ్తున్నామో అంత పాత ఆర్గానిజమ్స్ అవి. Number 1. Number 2, the presence of similar fossils across all sedimentary layers proves that life forms have remained constant and did not vary over different geological periods. Similar fossils వేరే వేరే సెడిమెంటల్ లేయర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి అంటే మనకి ఇంకా ఎవల్యూషన్ ని చేస్తాయి కానీ అవి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి అనేసి మాత్రం ఏమి ప్రూవ్ చేయవు. సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. A cross section of Earth's crust reveals that certain life forms are restricted to specific geological time spans, indicating that new life forms have arisen at different times. ఇది బాగా చెప్పాడు. ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి ఉన్నది అంటున్నారు? ఇదంతా ఇవల్యూషన్ చాప్టర్ లోనే. ఫాసిల్స్ ఆర్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ వాల్కానిక్ యాష్ విచ్ అలౌ సైంటిస్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎగ్జాక్ట్ డే అన్ ఆర్గానిజం బికేమ్ ఎక్స్టెంట్. లేదు, అలా ఏమీ చెప్పలేవు, అది రాంగ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు అంటారు సార్ ఇవన్నీ అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటారు. వీ కెన్ రీడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ది ఇవల్యూషన్ చాప్టర్. మన ఇవల్యూషన్ చాప్టర్ తీసామంటే అక్కడే మనకు ఉంటుంది. సో లెట్స్ క్రాస్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఇవల్యూషన్ NCERT చూద్దాం రండి. ఓకే, వై నాట్? ఒకసారి చూడడంలో తప్పే ఉంది కదా. సో paleontological evidences కి వెళ్తాం డైరెక్ట్ గా. Paleontological evidences లో as you can see here, evidence that evolution has indeed taken place. Fossils of human hard parts found in rocks from sediments and a cross section of earth indicate resembling sediments or other during different age rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment. Adi. Some of them appear similar to modern organisms అన్నాడు కానీ ఆ మోడర్న్ అనలేదు, అందుకే అక్కడ రాంగ్ అయింది. They represent extincts. The study of fossils indicates geological time period in which they existed. ఇది అర్థమైందా? అదొకటి వచ్చింది. ఇంకోటి, the study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. చూసారా? అది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ స్టేట్మెంట్ గురించి నాన్న మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాము. అర్థమైందా లేదా?
am I clear? Okay, ఇది. So the study showed that various life forms varied over time and the certain life forms are restricted to certain geological time spans. అర్థమైందా? ఓకే, సో అండర్స్టూడ్? ఓకేనా? అది అన్నమాట. ఓకే, పదండి. నౌ లెట్ us go back. ఓకే, వెనక్కి వెళ్దాం. కిందకి వెళ్దాం టు ద 100th క్వశ్చన్. 100th క్వశ్చన్ లో ఏమంటున్నారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ ఇన్ ఇండియా? ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సరేనా? సో అకార్డింగ్ టు యూ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? క్వశ్చన్ నంబర్ 100, ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ ది. ఓకే, పదండి ముందుకు వెళ్దాం. ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు యూ? మీకు తెలుసు, ఎన్సీఆర్టీ లో వచ్చింది ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి. పార్థీనియం, క్లారియాస్ గ్యారిపైనస్, ఐకార్నియా, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఏదవుతుంది మనకి? ఏదవుతుంది? ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ కదా. అన్ని మనకి ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజన్ వే ఎగ్జాంపుల్స్. గుడ్. క్వశ్చన్ నంబర్ 101. ఓకే, 101 లో ఏమంటున్నారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అక్యురేట్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? ఏ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ గా చెప్తున్నది? హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి కరెక్ట్ గా చెప్తున్నది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సరేనా? కరెక్ట్ అడిగాడు. అక్యురేట్లీ అంటే మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి మనం. సో నేను కొంచెం వెనక్కి వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఇక్కడ. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆల్ ద 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ టు బి రిటర్న్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ డి ఇక్కడే రాస్తాను సో దట్ ఈ ఓకే సరే. సో పని చేద్దాం. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఫస్ట్ నేను స్టేట్మెంట్స్ మీకోసం నేనే చదువుతాను అండ్ 4 స్టేట్మెంట్లు ఏది కరెక్టో మీరే చెప్పండి. నేను ముందు ఆన్సర్ చెప్పాను మీకు. దిస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సో దట్ అన్ని స్టేట్మెంట్లు ఈక్వల్ గా మీరు కూడా ఒకసారి చదివినట్టు అయిపోతుంది. కలిసి చదువుదాం. ద ఇన్నర్ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్ is in contact with the thoracic lining, okay, while the outer pleural membrane is contact with the lung surface. Statement number 1. Statement number 2 కి వెళ్దాం. The conducting part which extends from the external nostrils to the alveoli is responsible for humidifying atmospheric air and bringing it to body temperature. Statement number 3. The thoracic chamber is an airtight cavity bound dorsally by sternum, ventrally by vertebral column and laterally by ribs. The last statement వచ్చేసి మనకి ఏంటన్నా? The exchange part is comprised of the alveoli and their ducts, serving as the site for actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and atmospheric air. Okay, so 4 స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి. We have 4 statements. Okay, ఇప్పుడు ఈ 4 స్టేట్మెంట్లు అకార్డింగ్ టు యూ నాన్న నీకు ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నది మీరు నాకు చెప్పాలి. ఓకే, 4లోని ఒకే ఒక్క స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 స్టేట్మెంట్స్ దట్ యుర్ రీడింగ్ హియర్, ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఈ 3 స్టేట్మెంట్లు నేను మీకోసం చదివేశాను. 4th స్టేట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నది. మీరు చెప్పండి ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో 3 స్టేట్మెంట్లు మీరు చూసుకున్నారు కదా. 4th స్టేట్మెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. 101 4th స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి. అకార్డింగ్ టు యూ ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది? ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న. ఎక్కడ తప్పులు ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకుందాం. ద ఇన్నర్ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్ థొరాసిక్ లైనింగ్ కాదు, అవుటర్ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్. ఇన్నర్ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్ లంగ్ సర్ఫేస్ తో ఉంటుంది. సో దీనికి రివర్స్ లో ఇచ్చాడు వీడు. సో స్టేట్మెంట్ ఏ రాంగ్. ద కండక్టింగ్ పార్ట్ విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, ఆల్వియోలై వరకు రాదు, బ్రాంక్యూల్స్ వరకు వస్తుంది. ఇనీషియల్ బ్రాంక్యూల్స్ వరకు మాత్రమే వస్తుంది. ఆల్వియోలై మనకి ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది, కండక్టింగ్ లో ఉండదు. సో ఇది రాంగ్. స్టేట్మెంట్ బి. స్టేట్మెంట్ సి, thoracic chamber is an airtight cavity bound dorsally by sternum అంటున్నాడు, which is wrong. మనకి డార్సల్ గా వర్టిబ్రల్ కాలమ్, వెంట్రల్ గా స్టర్నమ్, లాటరల్ గా రిబ్స్. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, the exchange part is composed of alveoli, the ducts serving as site of diffusion of oxygen, carbon dioxide. Correct. So option D అయిపోతుంది.
అర్థమైందా? ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? అది. సో 4 స్టేట్మెంట్లు చూసుకున్నాం. గాట్ ఇట్? ముందుకు వెళ్దాం. లెట్ us go further. A specialized center present in medulla region of the brain, which is primarily responsible for respiratory regulation, is called. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ కూడా ఇస్తాడు. సో ఇది మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 102. క్వశ్చన్ నెంబర్ 102. ఏంటది? రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్, RRC అంటాం కదా. ఆప్షన్ బి. ఓకేనా నాన్న? అయిపోయిందా? కిందకి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 103కి వెళ్ళిపోదాం. Ernst Mayer's research and contributions spanned across several fields. Which of the following are not one of them? ఈ Ernst Mayer గురించి ఎక్కడిస్తాడు మనకి? Ernst Mayer గురించి ఎక్కడిస్తాడు మనకి? గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనకి ఎన్సీఆర్టీలో Ernst Mayer గురించి ఎక్కడిస్తాడు? ఒక పని చేద్దాం, చూసుకుందాం ఒకసారి. Ernst Mayer గురించి ఎక్కడిస్తాడు? Ernst Mayer గురించి మనకి లివింగ్ వరల్డ్ అంటే డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ వరల్డ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని ఇంట్రోలోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ దట్. ఓకే, పదండి. సో లివింగ్ వరల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ చూద్దాం రండి. ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఒకసారి చూసుకుందాం. మనకి క్వశ్చన్ ముందు చూసుకుందామా? మన క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగాడు? Ernst Mayer research and contributions spanned across several fields. Which of the following was not done? ఏది కాదన్నారు? ఆర్నిథాలజీ, టాక్సానమీ కాదంట, లేదంటే జియోగ్రఫీ, సిస్టమాటిక్స్, హిస్టరీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బయాలజీ, మాలిక్యులర్ జెనెటిక్స్ అండ్ బయోకెమిస్ట్రీ. 4 ఉన్నాయి. కరెక్ట్. ఓకే, ఒకసారి ఇది మనం చెక్ చేసుకుందామా? ఎన్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ ఏంటంటున్నాడు? ఎన్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ లో ఇక్కడ మనకి 1 minute. ఓకే, మనకి యాక్చువల్ గాను ఇతంది ఎక్కడెక్కడ ఉండేది ఒకసారి చూసుకుందాం రండి. ఓకే, అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకి యాక్చువల్ గాను ఎవల్యూషనరీ బయాలజిస్ట్ ఇతను. సో ఎవల్యూషన్ లో ఇతని రోల్ ఉంది, ఇది నెంబర్ 1. దాని తర్వాత ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే మనకి జువాలజీలో ఇతని రోల్ స్పాన్ ఆర్నిథాలజీ, టాక్సానమీ, జూ జియోగ్రఫీ, ఎవల్యూషన్, సిస్టమాటిక్స్ అండ్ హిస్టరీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బయాలజీ. అర్థమైందా? బేసికల్లీ మనకి ఎవల్యూషనరీ బయాలజీలో ఇతని రోల్ బాగానే ఉండేది. దట్ మీన్స్ అతని రోల్ మాలిక్యులర్ అండ్ జెనెటిక్స్ ఇంకా బయోకెమిస్ట్రీలో లేదు కదా నాన్న. సో మనకి ఆప్షన్ డి అయిపోతుంది. ఓకే, సరేనా? అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ వై ఇంట్రోస్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, సైంటిస్ట్ ఇంట్రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 104కి వెళ్తున్నాం. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 104 ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? The amount of filtrate formed by kidneys per minute is called GFR. In a healthy individual it is. సో మనకి యాక్చువల్ గాను ఓకే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతున్నదో పర్ మినిట్ దాన్ని జిఎఫ్ఆర్ అంటాము. ఒక హెల్దీ ఇండివిజువల్ ఆ జిఎఫ్ఆర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఆన్సర్ చేస్తారు, పదండి. ఏమవుతుందన్న మనకి 125 ml per minute కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటున్నారు. 4 స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 105 ఇది. ఓకే, 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు? ఓకే, సో am I బ్లాకింగ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్? నో, రైట్. ఓకే, సరే, నేను ఎనీవేస్ ఇలాగే ఉంటాను, మీరు అందరూ సాల్వ్ చేయండి. Let us solve this question. Question number 105. పదండి. Per day 180 liters. కరెక్ట్. 180 liters per day నుంచి మనం పర్ మినిట్ అయితే 125 ml per minute అవుతుంది. కరెక్ట్ అమ్మా రష్మిత, వెరీ గుడ్. పదండి, చెప్తారా అందరూను? రెడీ ఎవ్రీవన్?
Done. Clear? చేద్దామా, సాల్వ్ చేద్దామా? Let us solve the question, Nana. The entire heart is made up of cardiac muscles, which is true. The membrane is impermeable to negatively charged proteins in the exoplasm. Correct? Okay? మనకి ఏదైతే మెంబ్రెయిన్ ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ ఇంపర్మియబుల్ టు నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ఎక్సోప్లాజం. అంటే ఏమిటి, మనకి లోపల నుంచి బయటికి నెగిటివ్లీ చార్జ్ ప్రోటీన్స్ ని పర్మిట్ చేయదు బయటకు వెళ్ళడానికి, లోపలనే ఉంచుతుంది, విచ్ ఇస్ ట్రూ. ఓకే, దాని తర్వాత సో ఫస్ట్ ఇంకా సెకండ్ స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్. అవి లేని క్వశ్చన్ లేని వాటిని తీసేద్దాం, ఇది తీసేద్దాం. సో మనకి 1 and 2 అవ్వాలి, లేదంటే 1 2 3 4 అవ్వాలి. 1 2 4 3 చూద్దాం ఫస్ట్. Ventricular systole decreases the ventricular pressure causing closure of tricuspid. వెంట్రికులర్ సిస్టమ్ లో ప్రెషర్ ఎక్కడ తగ్గుతున్నది, ఇంకా వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ పెరుగుతున్నది, అండ్ ఆ ప్రెషర్ పెరగడం వల్ల ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో మనకి ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అవుతున్నది అంటేనే విత్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్స్, ప్రెషర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి, విచ్ ఇస్ రాంగ్. Unmyelinated nerve fibers is enclosed by squamous cell that does not form a myelin sheath around the axon. True. కరెక్ట్, స్క్వాన్స్ సెల్ ఉంటుంది కానీ అది మనకి మైలిన్ షీత్ ఫామ్ చేయదు. ఓకే, సో మనకి స్టేట్మెంట్ 4 కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. కరెక్ట్, డన్. కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాను నాన్న, క్వశ్చన్ నెంబర్ 106 కి వెళ్తున్నాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 106 లో ఏమంటున్నారంటే 106 లో ఏమంటున్నారు, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నారు. ఇందులో ఎన్ని కరెక్ట్ చెప్పాలంట. సో మీ స్టేట్మెంట్లే చదవాలి, దాని తప్ప అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి అది కొంచెం నేను మాయం చేసేస్తున్నాను. ఓకే, స్టేట్ మీకు ఆన్సర్ కనిపిస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు టర్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ గ్రోత్. ఓకే, ఎన్వైరన్మెంటల్ సిగ్నల్స్ సచ్ as light and gravity also affect certain phases or stages of growth. Crans means breath and is a reflection of arrangement of cells. The CO2 released in the bundle sheath cells enters C3 or the Calvin pathway in C3 plants. సో మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఇందులో అడుగుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 106 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం పదండి, చెప్తారు. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ పర్ మాక్ కి? ఆఫ్ కోర్స్ 90 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న బయాలజీలో అయితే. ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో 45 టోటల్ 180 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సేమ్ నీట్ పేపర్ లాగే, దాంట్లో ఏం పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాన్న. పదండి, రెడీ ఎవ్రీవన్? 3 స్టేట్మెంట్లు కరెక్టా? పక్కానా? ఓకే, గ్రేట్. పదండి ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం. టర్జిడిటీ వల్ల ఎక్స్టెన్షన్ గ్రోత్ వస్తుందా? వస్తుంది, ట్రూ. NCERT లైన్. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases or stages of growth, which is true. Okay, correct. Crans means breath. Correct. ఒక బ్రీత్ లాగే ఉంటుంది అది మనకి. ఆ అరేంజ్మెంట్ బండల్ షీత్ సెల్స్ ది, మీసోఫిల్ సెల్స్ ది. మీసోఫిల్ సెల్స్ బయట, బండల్ షీత్ సెల్స్ లోపల. Reflection of arrangement of cells, true. The CO2 released in the bundle sheath cells enters C3 or Calvin pathway, true. In C4 plants, C3 కాదు, C4 plants లో అలా జరుగుతుంది. సో అందుకే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయిపోయింది. అండ్ దీంతో మనకి 3 స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా అన్న? సరే ముందుకు వెళ్దామా? పదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 107 కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 107 ఏదైతే ఉన్నదో ఏం అడిగారు, హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ NADH plus H plus are produced from 1 molecule of pyruvic acid during 1 turn of CC cycle, including the link reaction? ఇట్స్ క్లియర్ గా. సో మనకి ఎన్ని NADH2 ఫార్మ్ అవుతున్నాయని అడుగుతున్నాడు బేసిక్ గా. పదండి, ఎన్ని NADH2 ఫార్మ్ అవుతున్నాయని అడుగుతున్నారు. లింక్ రియాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒకే పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇంకా కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఆన్సర్. ఎంత అవుతాయి నాన్న? క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? 107 రెడీనా అందరూను? ఎన్ని అవుతాయి? ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 107 ఆప్షన్ బి అంటున్నారు, ఆప్షన్ సి అంటున్నారు. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? అయిపోయిందా? సరే, సూపర్ సూపర్. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనకి యాక్చువల్గా ఒక పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్, ఒక పైరువేట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుందన్న, ఇట్ విల్ బికమ్ అసిటైల్ కోఏ. దీన్ని మనం లింక్ రియాక్షన్ అన్నాం కదా. ఒక పైరువేట్ మాలిక్యూల్ అన్నాడు కాబట్టి ఒక అసిటైల్ కోఏ మాలిక్యూల్ వచ్చింది.
దీంట్లో మనకి ఎన్ని NADH2 ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి? ఒకే NADH2 ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఒకే NADH2 ఫార్మ్ అయింది. వన్ NADH2 has formed here. Added to that, ఎప్పుడైతే అసిటైల్ కోయిన్ మళ్ళీ మన క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి వెళ్తుందో ఒక టర్న్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అవుతుంది. ఆయన ఒక టర్న్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ నుంచి మనకి ఎన్ని వస్తాయి నన్ను? 3 NADH2లు వస్తాయి ఎప్పుడును. పర్ టర్న్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్లో స్టెప్ నంబర్ 4, స్టెప్ నంబర్ 6 అండ్ స్టెప్ నంబర్ 10. 3 స్టెప్లు ఉన్నాయి. స్టెప్ నంబర్ 4, స్టెప్ నంబర్ 6 అండ్ స్టెప్ నంబర్ 10. ఓకే, క్లియర్? సో ఈ 3 స్టెప్లో 3 NADH2 ఫార్మ్ అవుతాయి. టోటల్ గా ఎన్ని ఫార్మ్ అయ్యాయి నాన్న? 4. సో ఆప్షన్ అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్? సరేనా? ఇది సో ప్లీజ్ స్లోగా చేయండి, తొందర ఏమీ లేదు. మీకు ఆన్సర్ తెలుసు, కాన్సెప్ట్ తెలుసు, కానీ తొందరలో మీరు ఆన్సర్ రాంగ్ పెట్టచ్చు. సో ఎవరైతే ఆప్షన్ సి చెప్పారో ఇందాకలా, ఇంక్లూడింగ్ రష్మిత, లేదంటే ఎవరెవరైతే సి చెప్పారో వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను నాన్న, మీ అందరికీ కాన్సెప్ట్ వచ్చు. యు ఆల్ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్. ట్రై టు అప్లై ఇట్ అ లిటిల్ బిట్ స్లోలీ. అందుకే నేను మీకు బయాలజీకి ఒక 1 అవర్ హాయిగా తీసుకోండి అని చెప్తాను. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు టైం మీరు తీసుకోవాలి. కావాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో చేయకండి. ఫస్ట్ మీరు ఓన్లీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, పర్వాలేదు. బట్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ టైమ్ అని ఆన్సర్. మీ వల్ల కరెక్ట్ ఆన్సర్లు వస్తాయి, మీకు తెలియక కాదు. బట్ మీ టైం తీసుకోండి. మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్ అదేంటంటే నాన్న, మనకి ఎప్పుడూనూ నీట్ పేపర్ లోని ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఫిజిక్స్ ఇంకా కెమిస్ట్రీ. సో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అయిన తర్వాత 91st క్వశ్చన్ నుంచి బయాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే మనం 91 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, పదండి. సరే, నెక్స్ట్. మీరు పొద్దున్న ఫిజిక్స్ అటెండ్ అవ్వలేదేమో, అందుకే మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. దాని తర్వాత రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, క్వశ్చన్ నంబర్ 108. ఓకే, మీరు ఆప్షన్ పెట్టలేదా? అవునా, మీరు సి అనేది పెట్టారు, మీరు పెట్టారు అనుకో నేను అన్నాను. ముందు క్వశ్చన్ పెట్టి ఉంటారు మీరైతే, అవునా? ఓకే, సరే. ఓకే, మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పెట్టి ఉంటారు అయితే ఆప్షన్. ఓకే, సరేనా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఫీల్ అవ్వకండి, మీరు పెట్టారేమో అని అన్నాను అంతే. ఓకే, డన్. ముందుకు వెళ్దామా? డన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 108. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. మనకి ఇందులో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు, సేమ్ అదే విధంగా అడుగుతున్నారు. సో ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు అయితే అన్ని స్టేట్మెంట్ హాయిగా చెప్పేద్దాం, దానికే ఉంది. మనకి ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 కదా ఉంటుంది. ఆప్షన్ డి మీకు 4 ఉంటుంది, దాని తప్ప ఇంకేం ఉండదుగా. పదండి. సో చెప్తారు ఈ 4 స్టేట్మెంట్లు ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నంబర్ 108. పదండి, 108 క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 108. షుడ్ వి స్టార్ట్? చల్ చేయండి అందరం, మీరు చేయండి. తొందర నేను పెట్టాను మిమ్మల్ని. యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ ఫస్ట్. సో నేను మీకు తొందర ఏం పెట్టాను, చేయండి. అయిందా? డన్? క్లియర్? ఓకే, సరే. డ్యూరింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. True. Protoplasm లో vacuolization జరుగుతుంది. డిఫరెన్షియేషన్ అయినప్పుడు vacuoles ఎక్కువ ఫార్మ్ అవుతాయి అండ్ సెకండరీ సెల్ వాల్ కూడా ఫార్మ్ అవుతుంది. సో ట్రూ. దాని తర్వాత నెంబర్ 2, డెవలప్మెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్. నేను మీకు మొన్న కూడా చెప్పాను. ఐ థింక్ మొన్న ఎవరైతే యాక్చువల్ గాను ఏంటది విజయం సెషన్కి వచ్చారో దాంట్లో కూడా చెప్పాను, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రోత్ ప్లస్ డిఫరెన్షియేషన్. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. A bud is present in the axial of petiole in simple leaves only. కంపౌండ్ లీఫ్ లో కూడా ఉంటుంది, లీఫ్లెట్స్ లో ఉండదు అంతే. సింపుల్ లీఫ్, కంపౌండ్ లీఫ్ రెండిట్లోని మనకి యాక్సిల్ ఆఫ్ ది పీటియోల్ లో మనకి బడ్ ఉంటుంది, కానీ అది లీఫ్ కే ఉంటుంది, లీఫ్లెట్ కి ఉండదు. అది తేడా. సో ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది మనకి. సింపుల్ లీఫ్ ఓన్లీ అన్నాడు, సింపుల్ లీవ్స్ అని వదిలేసినా పర్వాలేదు, ఓన్లీ ఎప్పుడైతే అన్నాడు రాంగ్ చేస్తాడు. ఇన్ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్, ఎపిగైనస్, ఎపి అంటే ఏమిటి? మిగతా ఫ్లవర్స్ మీద ఉన్నాయి, గైనస్ అంటే కిందన, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. The margin of the thalamus grows upwards enclosing the ovary completely. True. So మనకి ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ అయిపోతుంది కదా. సో ట్రూ. సో మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అయిపోయినా? 3 స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అయిపోయి ఆప్షన్ సి. అండర్స్టూడ్? సరేనా? ఆప్షన్ సి. డన్? ఓకే, పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నంబర్ 109. క్వశ్చన్ నంబర్ 109. ఓకే,
క్వశ్చన్ నెంబర్ 109 లో ఏమంటున్నారు, రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు నాన్న, ఆ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి అందులో ఏది కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ లేదంటే రెండు కరెక్టా ఇన్కరెక్టా చెప్పాలి. ఓకే సరేనా సార్? మాక్ టెస్ట్ చేసే టైం ప్రెషర్ తో చాలా రాంగ్ అవుతున్నాయి, కాన్సెప్ట్ లో మాస్టర్ అయినా కూడా ప్లీజ్ దీన్ని సొల్యూషన్ గా ఒక వీడియో చేసి పెడతారా? తెలిసి మారిపోతున్నాయి. దానికి తెలిసి మారిపోతున్నాయి అంటే ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఇస్ ఓకే యు ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు విత్ యువర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్. అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్న? బై బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ సంథింగ్, రిమెంబర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అసలు. ఏ స్టేట్మెంట్ వచ్చినా దాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. ఎక్కడో అక్కడ మీరు అక్కడ ఒక క్లూ పట్టుకుంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మీరు కూడా ఆలోచించినట్లయితే మీకు అది ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, కష్టం కాదు. మీరు చదివే ఉంటారు, ఎక్కడో అక్కడ మీకు అది గుర్తు వస్తుంది. కరెక్ట్ గా ఒకసారి అలా వెళ్ళి గుర్తెచ్చుకుంటే మీకు గుర్తు వచ్చేస్తుంది. సో డోంట్ వరీ. ఓకే సరేనా? పదండి. అలాగే ఏమీ లేదు, మీకు వచ్చు నాన్న. ఓకే ఓన్లీ దట్ మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారు. సో టెన్షన్ అస్సలు పడద్దు. ఓకే అయిందా? ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 109 అందరూ చేస్తారా నాన్న? ఓకే ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న లైన్స్ అవనండి లేదంటే మన కాన్సెప్ట్ అవనండి, దాంట్లో మనం ఎంత బాగా కూర్చుండిపోతాము గట్టిగాను, అంత ఈజీ అవుతుంది మనకి పేపర్. అందుకే అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని మాక్ టెస్ట్ చేసామనేది. ఈ మాక్ టెస్ట్ చేయడం వల్లే మీకు తెలుస్తుంది అసలు యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం కేపబిలిటీ నేర్చుకుంటారు మీరు. పదండి. ఇన్ గ్యామోపెటాలస్ కోరల్లా ద పెటల్స్ రిమైన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అంటున్నాడు. అక్కడే మనకు రాంగ్ అయిపోయింది. అది గ్యామోపెటాలస్ అంటేనే ఫ్యూజ్ అవ్వడం. నౌ ఈస్టివేషన్ is the mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to other members of the same whorl. This is true. Sepals వాటితోటి లేదంటే petals వాటితోటి. నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇన్కరెక్ట్, 2 కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి. ఓకే డన్. నాన్న నేను ఫాస్ట్ చేయొచ్చు నాన్న, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నాన్న, కానీ మీకు అర్థం కూడా అవ్వాలి కదా క్వశ్చన్. నేను మీకు సాల్వ్ చేయడానికి టైం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు 1 minute లో చేస్తున్నారంటే అందరూ 1 minute లో చేయకపోవచ్చు. I have to give them time to understand the question also కదా. సో అందుకు ఇంకేం లేదు. పదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 110 చేస్తారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నోన్ యాజ్ గ్రేవియార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసిస్? గ్రేవియార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసిస్ దేన్ని అంటాము? నీట్ 2026 పేపర్ ఎలా ఉంటుంది? మీరు చేసేటట్టే ఉంటుంది, మీరు చేయగలిగేటట్టే ఉంటుంది. సో డోంట్ వరీ. ఓకే సో మనకి ఏమవుతుందన్న స్ప్లీన్ అవుతుంది కదా. గ్రేవియార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసిస్. పదండి. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 111 లో అంటున్నారు కింద ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవండి అబ్బా అంటున్నారు. ఓకే సో ఐ థింక్ 111 కి మీ అందరికీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటాను. ఓకే సో అలాగే సెట్ చేస్తాను. పదండి. సో నేను నా వల్ల కొంచెం బ్లాక్ అవుతున్నట్టుంది. సో మాయం ఇప్పుడు మీరు హాయిగా క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేయండి. ఇందులో మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఏమని అడిగేశారు నాన్న? సింపుల్, మన కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాలి. క్వశ్చన్ నంబర్ 111. పదండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 111 రెడీ? అందరూ ఆన్సర్ ఇచ్చారా? రెడీనా? చేసుకుందాం అంటారా? రెడీ? సూపర్. చేద్దాం పదండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? ద రూట్ ఈస్ కవర్డ్ ఎట్ ది ఎపెక్స్ బై అ థింబల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ రూట్ క్యాప్. ఇది కరెక్టే, ఇది మనకి తెలుసు. డెవలప్మెంట్ ఈస్ అ టర్మ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద చేంజెస్ అన్ ఆర్గానిజం గోస్ త్రూ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఫ్రమ్ జర్మినేషన్ టు సీడ్ టు సెనెసెన్స్. కరెక్ట్. జర్మినేషన్ ఆఫ్ ద సీడ్ నుంచి సెనెసెన్స్ వరకు మొత్తం అన్ని వస్తాయి. కరెక్ట్. Arrangements of veinlets in the lamina of the leaf is known as vernation అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనకి వెనేషన్ వర్నేషన్, అది వెనేషన్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ అండ్ ఆక్సిజన్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ రిలీజ్డ్ as by products, which is wrong. మనకి తెలుసు
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ ని యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది కదా. సో మనకి ఇది రాంగే. సో 1 and 2 అయిపోతుంది, ఆప్షన్ సి. క్లియర్? ఓకేనా? యాజ్ ఈజీ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ బి, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఈజీ క్వశ్చన్. కిందకి వెళ్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 112 అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 112 లో మనకి ఏమంటున్నారు, రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాను నాన్న. ద డబుల్ హెలికల్ మోడల్ proposed by Watson and Crick was based solely on X-ray diffraction data produced by Morris, Wilkinson, Rosalind Franklin. Statement 1. Statement 2. According to Chargaff's observation, for double-stranded DNA, the ratio between adenine and guanine is always equal to the ratio between thymine and cytosine. Okay? ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. పదండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 112 ఇది. క్వశ్చన్ నంబర్ 112. ఐ థింక్ కనిపిస్తున్న ఆప్షనే సరిపోతాయి మీకు, ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఐ మీన్. ఓకే, పదండి. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 112 అని పెట్టేసి చెప్పండి, కొంచెం నాకు కూడా తెలుస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 112 అని పెట్టి చెప్పండి. లేదు మీకు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి కూడా చూపించేస్తాను కావాలంటే. మీకు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అంటే స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్, 2 ఇన్కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఇన్కరెక్ట్, 2 కరెక్ట్, అవి కూడా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దోస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్, దే విల్ ఆల్సో బి కరెక్ట్. మీలో ఎవరికైనా సి లేదంటే డి అనిపిస్తున్నదన్నా చెప్పచ్చు మీరు. రెడీ? చేసుకున్నావా? అవునా? 112 ఏనా ఆన్సర్? పక్కా ఫిక్స్డ్ అందరూ? ఆప్షన్ డి అవుతుంది అంటున్నారు. ఓకే ఓకే సరే ఓకే డన్. సరే అయిపోయింది, అందరూ చేసుకోవడానికి టైం కూడా ఇచ్చాను. నా చెప్తాను జాగ్రత్తగానండి. మనకి డబుల్ హెలికల్ మోడల్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఇచ్చినప్పుడు మారిస్ విల్కిన్స్ ఇంకా రోజ్లిన్ ఫ్రాంక్లిన్ యొక్క రీసెర్చే కాకుండా, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ డేటానే కాకుండా, చార్గాఫ్ ఇచ్చిన ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు. సో ఓన్లీ బేస్డ్ సోల్లీ అంటున్నాడా, అది రాంగ్. మనకి చార్గాఫ్ రూల్స్ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. మీరు కావాలంటే ఎన్సీఆర్టీ తీసి చూడొచ్చు, చూపిస్తాను నేను మీకు. దాని తర్వాత అకార్డింగ్ టు చార్గాఫ్స్ అబ్జర్వేషన్, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ కి రేషియో బిట్వీన్ అడినైన్ అండ్ గ్వానైన్ is always equal to ratio between thymine and cytosine. Wrong. రేషియో బిట్వీన్ అడినైన్ అండ్ గ్వానైన్, థైమిన్, సైటోసిన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అలాగ అతను ఏమీ చెప్పలేదు. అతను ఏమన్నారు, ద రేషియో బిట్వీన్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్. ప్యూరిన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ ఉన్నాయో, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్, అడినైన్ ఇంకా గ్వానిన్ మధ్యన కాదు, అడినైన్ గ్వానిన్ కలిపి ఎంతైతే ఉన్నాయో థైమిన్ సైటోసిన్ కలిపి కూడా అంతే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అడినైన్ కి థైమిన్ మనకి బాండ్ అవుతుంది, గ్వానిన్ కి సైటోసిన్ బాండ్ అవుతుంది. సో షార్గాఫ్ ఇలాంటి రూల్ ఇవ్వలేదు. సో మనకి అది ఎలా అవుతుంది? సో స్టేట్మెంట్ 2 కూడా రాంగ్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది. ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అది విషయం అక్కడ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, ఐ విల్ షో యూ దట్ మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ది ఎన్సీఆర్టీ చూద్దాం, విచ్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. చూడండి, ఇక్కడే ఉంటుంది. క్లియర్ అవుతున్నదా? ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Morris, Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a famous double helix model of DNA. Okay. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine, adenine and guanine అనేసాడు అక్కడ, adenine and thymine and guanine in cytosine are constant and equals 1. సో adenine కి thymine కి మనకి రేషియో సేమ్ ఉంటుంది, guanine కి cytosine కి రేషియో సేమ్ ఉంటుంది అన్నారు. అక్కడ మార్చారు. అది కాకుండా ఓన్లీ ఆర్ సోల్లీ అన్నారు. అక్కడ రాంగ్ అయిపోయింది మనకి. అండర్స్టూడ్? సరేనా? అర్థమైందా లేదా మీకు? ఇప్పుడు మీరేమంటారు, సార్ నా కాన్ఫిడెన్స్ అంతా పడిపోయింది సార్,
అమ్మో నాకు రాదేమో అని మీరు అనుకోక్కర్లేదు. ఇలాగే క్వశ్చన్ వస్తుందని ఏమీ లేదు, బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. అండ్ దానికోసం మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు. అండర్స్టూడ్? సరేనా? ఓకే, సరే, సూపర్ సూపర్. సరే, అర్థమైందా? నౌ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 113. 113 లో ఏమంటున్నారు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 113 లో ఏమన్నారు? 2 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు నాన్న, మనకి 2 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు. ఈ 2 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ ఇంకరెక్ట్ చెప్పమంటున్నారు. పదండి, సాల్వ్ చేస్తారు నాన్న దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 113 సాల్వ్ చేయండి. అండ్ అయిపోయింది అంటే మాత్రం మనం ముందుకు వెళ్దాం. 112 ఆప్షన్ బి నాన్న, అది ఆల్రెడీ ముందుకు వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేద్దాం రండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం, పదండి. Evolution is a stochastic process based on chance of events in nature and chance mutation in organisms. Statement to the work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. పదండి, ఇది కూడా మనకి ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ నుంచే వచ్చింది నాన్న, ఎవల్యూషన్ ది నుంచే వచ్చింది. ఓకే, నేను తీసి పెడుతున్నాను రెడీగా ఎవల్యూషన్, కానీ మీకు ముందు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి పదండి, సో దట్ మన రిఫరెన్స్ ఒకసారి చూసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 113, ఆప్షన్ ఏనా బీనా? ఏ పక్కా, అందరూ ఏ చెప్తున్నారు, చాలా మంది ఏ చెప్తున్నారు. రష్మిత ఏ చెప్పిస్తారు ఆల్రెడీ. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఆప్షన్ ఏ చెప్తున్నారా, బి చెప్తున్నారా, సి చెప్తున్నారా? ఓకే, సరే, డన్. పదండి అన్న చూసుకుందాం. ఎవల్యూషన్ ఈజ్ అ స్టొకాస్టిక్ ప్రాసెస్. ఇది మనం ఎక్కడున్నది? ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో కాదు, దానికన్నా ముందు వెనక్కి కొంచెం ఉన్నది. చూడండి, చూపిస్తాను. చిన్నస్ బి గల్లు ఆగండి. బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ లో వస్తుంది. కొంచెం టైం పడుతుంది, మనం వస్తుంది, అది చూసుకునే వెళ్దాం బెటర్, సో దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్ కూడా తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, బ్లాక్ అయిందా ఇది? అంతేగా మరి, ఇక్కడతో ఆగిపోయింది. ఇంకా ఫించెస్ తర్వాత మరి ఫించ్ అవ్వట్లేదు పేపర్, ఇంకా ఫ్లించ్ అవ్వట్లేదు పేపర్. సరే, ఎనీవేస్ యాక్చువల్గా నాన్న విషయం ఏంటంటే నేను మీకు చెప్తాను. ఇది మెకానిజం ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, తర్వాత ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు, ఇందులోనే వస్తుంది. చూడండి, 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ద వర్క్ ఆఫ్ థామస్ మాల్థస్ ఆన్ పాపులేషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డార్విన్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు కరెక్టే, ఇందులో ప్రాబ్లం లేదు, మనకు గుర్తుంటుంది. ఇంకోటి మనకు గుర్తు ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ ఇస్ అ స్టొకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అన్నది. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి పిక్ చేయడం జరిగిందని నాకు అనిపిస్తున్నది. ఓకే, ఇక్కడే దగ్గరలో ఎక్కడో చూశాను స్టేట్మెంట్, ఎన్సిఆర్టీ నుంచి తీసిచ్చాడు కదా.
డార్విన్ మనకి థామస్ మాల్థస్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు నన్ను. థామస్ మాల్థస్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు. ఐ థింక్ ఎవల్యూషన్ గురించి స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ, ఇది వేరే చోట ఎక్కడో ఇచ్చాడు. జస్ట్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఇక్కడ చూసాను. 1 minute. మీలో ఎవరికైనా గుర్తుందా ఎక్కడ ఉందో? జస్ట్ ఆస్కింగ్ అనమాట. ఓకే, ఎనీవేస్ సరే. సో మనం సెర్చ్ చేసుకుంటే కొంచెం టైం పట్టచ్చు. బట్ ఆల్ ఐ రిమెంబర్ ఇస్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ మీనింగ్. Evolution is a stochastic process based on chance of events in nature and chance mutation in organisms. ఇది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా స్టేట్మెంట్. ఓకే, అంత చెప్పగలను నేను. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. బట్ ఆ స్టేట్మెంట్ నేను వెతుకుతాను ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ లో, నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. అట్ ప్రెసెంట్ ఇది లోడ్ అవుతున్నది, అన్లోడ్ అవుతున్నది, దానివల్ల మనకి లేట్ అవుతున్నది. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలే ఎనీ మోర్. ఓకే, లాస్ట్ ఒకసారి చూసేద్దాం అవన్నీ. ఓకే, లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ అవర్ టైం. ఓకే, పదండి. ఎవిడెన్సెస్ లోనే ఉంది కదా, ఎవిడెన్సెస్ లోనే ఉంది కదా. ఓకే ఓకే, రైట్. చూడండి, మళ్ళీ లోడ్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ లోడ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, లేదు నన్ను ఎవిడెన్సెస్ లో లేదనుకుంటాను. అది ఎవిడెన్సెస్ లో ఉంటే ఇప్పటి వరకు కనిపించేస్తుంది మనకి. ఎక్కడి నుంచో పిక్ చేసి ఇచ్చాడు రా, బాగా ఇచ్చాడు ఈ స్టేట్మెంట్ వీడు. వెన్ వి ఎవల్యూషన్ రిజల్ట్ ట్రీట్ ఇవాళ వెతికినంత వరకు వదిలేటట్టు లేను కదా నేను. సరే, ఓకే, ఫైన్, కానీ అడాప్టివ్ రేడియేషన్. ఓ ఎస్, ఇక్కడ ఉంది. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఎవరు చెప్పారు అబ్బాయి ఇది అడాప్టివ్ రేడియేషన్ మీద ఉందని? డాక్టర్ 1421. దొరికేసాను దొరికేసాను దొరికేసాను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ స్టొకాస్టిక్ ప్రాసెస్. అమ్మో, వీడు మామూలు మనిషి కాదేరా వీడు. ఎవడైతే మాక్ పేపర్ సెట్ చేశారో అదరగొట్టారు కదా. ఎవల్యూషన్ ఈస్ అ స్టొకాస్టిక్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ఛాన్స్ ఈవెంట్స్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఛాన్స్ మ్యూటేషన్ ఇన్ ది ఆర్గానిజమ్స్. దొరికింది, దొరికేసాను 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 దొరికేసాను. ఓకే సరే. సో 1 minute. ఇది నాన్న, అది. ఓకే, ఫేర్ ఎనఫ్. అర్థమైందా? దొరికేసింది. సార్ బయో ఫుల్ రివిజన్ చెప్పచ్చు కదా సార్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ టు స్టూడెంట్ లైక్. చెప్తున్నాను కదా నాన్న, రేపు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అదే చేస్తున్నాను. రేపు మీరు మార్నింగ్ నుంచి వచ్చేసారంటే బయో ఫుల్ రివిజన్ చేపిస్తున్నాను రేపు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. స్టేట్మెంట్ నంబర్, సారీ, క్వశ్చన్ నంబర్ 114. 114th క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. In humans, excretion of urea is primarily carried out by liver. Okay. In the liver also eliminates substances like cholesterol, degraded steroid hormones, and vitamins via bile. Okay. Padan. Chattari question. Question number 114. Question number 114. Padan. Question number 114.
పదండి 114ది ఏమవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 1 ఇన్కరెక్ట్, 2 కరెక్టా? పక్కనా? వెరీ గుడ్. సో ఎక్స్క్రీషన్ ఏం చేయట్లేదు, యూరియా ఫార్మ్ చేస్తున్నది అంతే కదా లివర్. సో ఇది రాంగ్ మనకి. స్టేట్మెంట్ 1 రాంగ్, స్టేట్మెంట్ 2 కరెక్ట్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్, 2 ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 115. అన్ని స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లే వస్తున్నాయి. ఇంకా ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ వేస్ట్ఫుల్ ప్రాసెస్ as there is no synthesis of ATP or NADPH. Okay. Statement 2. In C3 plants, some oxygen does bind to rubisco and hence CO2 fixation is decreased. Then question number 115. 115. Padana. Chapter. 115. Question number 115. రాలేదా పీడిఎఫ్? అవునా? అయ్యా ఏం చేస్తున్నారు అబ్బా వీళ్ళు? ఎందుకు పీడిఎఫ్ ఎందుకు పంపించారు వీళ్ళు? ఎంత కష్టం అబ్బా పీడిఎఫ్ ఒకసారి చేసి పంపించడం. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అదే చేస్తారు. సరే పర్వాలేదు రండి నాన్న, పర్లేదు. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం అనట్లేదు నేను. వస్తుంది పీడిఎఫ్ మీకు. ఎనీవేస్ మీరు మాతో పాటు లైవ్ చేస్తారు కదా, పీడిఎఫ్ వస్తుంది రండి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఐ థింక్ మీ పీడిఎఫ్ ఫైన్. వచ్చిందా? పదండి. సో మనకి ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది వేస్ట్ఫుల్ ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్. అండ్ మనకి C3 ప్లాంట్స్ లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఆక్సిజన్ బైండ్ అవడం వల్ల జరుగుతున్నది. దేనివల్ల అయితే CO2 ఫిక్సేషన్ తగ్గుతున్నది. కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 116. క్వశ్చన్ నెంబర్ 116. 116 లో ఏమంటున్నారు? ఆల్ సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. స్టేట్మెంట్ 1. స్టేట్మెంట్ 2. ద సెల్స్ ఆఫ్ G0 phase are in a metabolically inactive state of the cell cycle. పదండి 116. So మనకి all cells arise from pre-existing cells, correct? The cells of G0 phase are metabolically inactive అన్నాడు, which is wrong. So మనకి statement 1 correct, statement 2 is incorrect. Option C. Okay. But then question number 117 కి వెళ్దాం. By 4 o'clock I want to complete at least 135 questions to 140 questions. ఎందుకు అట్లీస్ట్ 135 వరకు మనం వెళ్ళలేదంటే ఇంకొక 5:30 లోపు మనం ఏం చేయాలి? 5:30 లోపు మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి పేపర్ కదా, అందుకు త్వరగా చేయాలి. కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతున్నాను నేను. ఇంకా ద నోడల్ టిష్యూ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ ఆటో ఎక్సైటబుల్. ఇంకా మనం కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతున్నాం. వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్పీడ్ అ లిటిల్ బిట్. నాన్న పదండి, మీరు కూడా కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పాలి. సో ద నోడల్ టిష్యూ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ ఆటో ఎక్సైటబుల్. ఆటో ఎక్సైట్ అవుతుంది. దెన్ 2. ద SI node can generate maximum number of potentials, that is 70 to 75 per minute. అది 117. 117. నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది 117 ఆప్షన్ ఏ, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్. రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్. 70 to 75 కార్డియాక్ సైకిల్స్ జరుగుతాయి. అందుకే 70 to 75 టైమ్స్ బీట్ కూడా అవుతుంది హార్ట్. దాని తర్వాత ద కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ పైరువేట్. ద కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ పైరువేట్ by stepwise removal of all hydrogen atoms, leaving 3 molecules of CO2. ఏంటండి అసలు ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ రాలేదు కదా. సరే ఓకే. ద పాసింగ్ ఆన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ removed as a the passing on of the electrons removed as a part of hydrogen atoms to molecular H2O with simultaneous. ఈ క్వశ్చనే అసలు అర్థం అవుతున్నదా మీకు ఏమన్నాను? అసలు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం అవుతున్నదా ఏమన్నాను? ఈ క్వశ్చనే వద్దంటాను నేను. ఐఎమ్ ఈవెన్ స్కిప్పింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. దీనికి లాజిక్ లేదు అసలు. ఐ థింక్ క్వశ్చన్ రాంగ్ టైప్ చేశారు. సో ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దట్ క్వశ్చన్ 118. మనం అది చేయట్లేదు అసలు. వదిలేద్దాం. సో వదిలేంది క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ హైరార్కియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్?
అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటున్నాడు, డిసెండింగ్ కాదు. అసెండింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడం, తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి. డిసెండింగ్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి దిగడం కదా, రైట్? సో మనకి 119 లో మనకి అసెండింగ్ అన్నాడంటే మనకి ఎక్కుతున్నది, పెరుగుతున్నది, విచ్ మీన్స్ మన స్పీషీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా లేదా? సో ఇది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కింగ్డమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ముందు తీసేసండి. స్పీషీస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి నెక్స్ట్ ఏం వస్తున్నా? జీనస్, ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, క్లాస్, ఫైలం, కింగ్డమ్. కరెక్ట్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యామిలీ తర్వాత క్లాస్ రాదు, ఫ్యామిలీ తర్వాత ఆర్డర్, దాని తర్వాత క్లాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 120. 120లో ఏమంటున్నారు? 120లో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. స్టేట్మెంట్లు చదవాలంట. చదివేసి రెస్పిరేషన్ తో సంబంధించి ఇందులో నుంచి ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అంటున్నారు. సో 2, 3, 4, 5 ఇవి ఆప్షన్లు. ఓకే, సో నేను మీకు స్టేట్మెంట్లు ఒకటి పెట్టేసి ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ A 2, B 3, C 4 and D 5. ఓకే, సో ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్టో చెప్పాలి. ఈ 5 స్టేట్మెంట్లు. పదండి 5 స్టేట్మెంట్లు చదివేసేయండి ఒకసారి. చదివేసి నాకు ఆన్సర్ చేయండి. చలో, క్వశ్చన్ నెంబర్ 120 అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 120 ఫాస్ట్ చేస్తారు అందరూ ఫాస్ట్ గా. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇంకో 15 క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి త్వరగాను బై 4 o'clock. 6 o'clock నుంచి ఇవాళ మళ్ళీ విజయం బ్యాచ్ లో క్లాస్ ఉంది. ఇవాళ మనం పెండింగ్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా, వైరసెస్ అండ్ ఎంజైమ్స్. సో అందరూ మిస్ అవ్వకుండా వచ్చేసేయండి. అందరూ చేస్తారా? డన్. ఓకే, చేద్దాం పదండి. లెట్ us సాల్వ్. నేను అడ్డంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను నాకు కనిపించకుండానే చేస్తాను మీకు క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 120. ఓకే, పదండి. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అన్ ఆక్సిడేటివ్ ప్రాసెస్. Number 1. In fermentation, there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose. ఇది కరెక్టే, దీంట్లో డౌట్ లేదు. నాకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, నేను ఆగుతున్నాను దానికోసం. ప్యూర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ నెవర్ యూజ్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ మనకి యాక్చువల్ గాను చూసుకున్నట్లయితే మనకి డైరెక్ట్ గా NCERT లోనే వస్తుంది. మన రెస్పిరేషన్ కి వెళ్ళిపోదాం. రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది, కావాలంటే అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు అందులో. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. See, last statement లో ఉంది చూడండి. What is more important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. Pure proteins or fats are never used as respiratory substrates. Okay, so ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ మనకి. అర్థమైందా లేదా? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. The RQ for organic acids is more than one. ఇది మనం ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు, ఇది మనకి ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు. ఓకే, The RQ for organic acids ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి మోర్ దాన్ 1 ఉంటుందంట. చూడండి, 1 minute, ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది? ఓకే, సరే. దాని తర్వాత టర్మినల్ ఆక్సిడేషన్ occurs in cytoplasm అని ఉన్నారు. సో దీంట్లో మనకి 4 స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్, దీంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్లు ఇన్కరెక్టో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇన్కరెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఏ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతాయి నాన్న? మనకి రెస్పిరేటివ్ అనేది చూడండి, టర్మినల్ ఆక్సిడేషన్ మనకి ఎప్పుడు సైటోప్లాజం లో జరగదు. ఆర్క్యూ మనకి ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ ఎప్పుడు మోర్ దాన్ 1 ఉంటుంది, దిస్ వీ నో. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అన్ ఆక్సిడేటివ్ ప్రాసెస్ అన్నది కరెక్ట్. టర్మినల్ ఆక్సిడేషన్ మనకి ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది?
టర్మినల్ ఆక్సిడేషన్ మనకి మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది, సైటోప్లాజం లో జరగదు కదా. సో అందుకే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయిపోయింది. ఓకే, అర్థమైందా ఇది? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, గుడ్ అమ్మా. అదేనా? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఈవెన్ ఐ వాంటెడ్ దట్ క్వశ్చన్ మనకి యాక్చువల్ గా కొంచెం ఇలాగే వస్తాయి మనం చూసుకున్నట్లయితే. సో అది ఇలా ఉండాలి మాక్ పేపర్స్ అంటే. చాలా టఫ్ గా కూడా ఉండకూడదు, చాలా ఈజీగా కూడా ఉండకూడదు, మిడ్ లెవెల్ లో ఉండాలి. సో మనకు ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. ఓకే సరే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 121కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 121, పదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 121. లో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ న్యూరల్ కంట్రోల్. ఇందులో నుంచి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అన్నారు? 121 క్వశ్చన్. 121 క్వశ్చన్ లోని ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అన్నారు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 121 ఫాస్ట్ చెప్తారు నాన్న, లెట్ us బి ఫాస్ట్. పదండి సాల్వ్ చేయండి అందరూ. ఓకే సరే, 121 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Unmyelinated nerve fibers are commonly found in autonomous and somatic neural systems. Correct. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Correct. The gap between two neurons is called a synapse. Correct. Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system. Is it correct? So మనకి అన్ని correct. All of the above. Option D అవుతుంది. Option D. Okay. సరేనా? పదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 122కి వచ్చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 122లో ఏమంటున్నారు? Which of the following statements about breathing are correct? బ్రీతింగ్ తో సంబంధించి ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అంటున్నారు? ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అంటున్నారు? ఓకే చేశారా అందరూ? 122. ఆప్షన్ ఏ వచ్చింది నాకు ఆల్రెడీ సోయా నుంచి. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CO2 20 to 25 times higher than O2. కరెక్ట్. డిఫ్యూజన్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 3 మేజర్ లేయర్స్. ట్రూ. ఏంటి మన డిఫ్యూజన్ మెంబ్రెయిన్ ఏ 3 లేయర్స్ తో ఫార్మ్ అవుతుంది? alveolar membrane, basement membrane, endothelium of blood vessel. Correct? Correct. Total thickness of the diffusion membrane is less than a millimeter. True. High H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Low H plus concentration అని అనాలి. ఓకే, H plus తక్కువ ఉండాలి, లేదంటే pH ఎక్కువ ఉండాలి. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అలా చెప్పాలి మనం. సో 1, 2, 3 ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, రిగార్డింగ్ ఎవల్యూషన్ కన్సిడర్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఎవల్యూషన్ తో సంబంధించి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి అబ్బా అంటున్నాడు. ఓకే, సో కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 123 గుర్తుపెట్టుకుంటాం. నౌ మనకి దీంట్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా. 0, 1, 2, 3. ఓకే, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ అంటున్నాడు కదా. సో మనకి ఏ వచ్చేసి 0. ఓకే, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగాడు. 1 minute. సో ఏ వచ్చేసి 0, బి వచ్చేసి 1, సి వచ్చేసి 2 అండ్ డి వచ్చేసి 3 అనమాట. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ గా చెప్పాలి 4. పదండి. am I interrupting? yes. సో నేను మాయమైపోయాను, మీరు చెప్పచ్చు ఇంకా ఆన్సర్. అయిపోయిందా? డన్? క్లియర్?
ఓకే సరే సాల్వ్ చేద్దాం రండి. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఎస్ఎల్ మిల్లర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 123 చదువుకుంటున్నాం మనం. ఓకే 123. సో ఎస్ఎల్ మిల్లర్ క్రియేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్. ఓకే ఆప్షన్ బి నా. ఓకే ఎస్ఎల్ మిల్లర్ క్రియేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius. Correct. The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. Correct. True. Homology indicates common ancestry. Correct. Fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. Very correct. So all the statements are correct అన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. 0 statements are incorrect. False ఏమీ కాదు, అన్ని ట్రూనే, అన్ని ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 124 కి వచ్చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 124 కి వచ్చేద్దాం పదండి. 124 లో ఏం అడుగుతున్నారు? 124 లో ఏం అడుగుతున్నారు? కోఎన్జైమ్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్స్ ఇన్ దాట్. కోఎన్జైమ్స్ ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్స్ నుంచి ఎలా మనకి డిఫరెంట్ అని అడిగారు. ఓకే దర్ అసోసియేషన్ విత్ ఎపో ఎంజైమ్ ఇస్ ఓన్లీ ట్రాన్సియంట్. ఓకే మీరు చెప్పాలి కదా దీని ఆన్సర్, చెప్పండి. మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్తాను. ఏనా ఆన్సర్ ఏ వస్తుంది? ఓకే their association with epo enzyme is only transient. True. Prosthetic group అయితే గట్టికి పట్టేస్తాం. They are inorganic. Wrong. They are tightly bound. Wrong. They are proteinaceous. Wrong. Okay. Option A. Next. Question number 125. Select the correct statements regarding cell cycles. Cell cycles తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ని చూస్ చేయండి అంటున్నారు. సో నేను అడ్డంగా ఉన్నానా? ఉన్నాను. చేయండి. 125 క్వశ్చన్ నెంబర్ 125. పదండి ఫాస్ట్. 125. అయిందా? చేస్తారా? చేస్తారా అందరూ? ఎస్ పదండి. డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్ డిఎన్ఏ పర్ సెల్ డబల్స్. ట్రూ. సో వన్ అన్నిట్లోనే ఉండాలి, దేంట్లో ఏదో ముందు తీసేసండి. రెండే స్టేట్మెంట్లు మిగిలే. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి. మనకి 1 రెండిట్లోని కరెక్టే కానీ ఒక దాంట్లో 3, 4 ఒక దాంట్లో 2 అంటున్నాడు. సో 2 రాంగ్ అయిపోయిందంటే మాత్రం ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. చూద్దాం. సో డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్ ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ డబల్స్. రాంగ్. క్రోమోజోమ్ నెంబర్ ఎప్పుడు సేమే ఉంటుంది ఎస్ ఫేజ్ లో, అది డబుల్ అవుతుంది, డిఎన్ఏనే డబుల్ అవుతుంది. సో మనకి ఇది కూడా రాంగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. నేను మిగతా రెండు చదవక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ స్టడీ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్ సెంట్రియోల్ డూప్లికేషన్ ఇన్ సైటోప్లాజం. ట్రూ. యానిమల్ సెల్స్ లో సెంట్రియోల్ ఉంటుంది. సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ డ్యూరింగ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ 2. అది కూడా కరెక్టే. ఎన్ఎఫ్ఎస్ 1 లో మనకి ఓన్లీ క్రోమోజోమ్స్, హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి అండ్ దానివల్లే ప్లాయిడీ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అని చదువుకుంటాం. సో ఆప్షన్ సరిపోయింది. సో దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సరేనా? పదండి నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తున్నాం. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 126 కి వెళ్తున్నాం. ఓకే అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 126 లో మనకి ఐ థింక్ ఈస్టివేషన్ గురించి అడిగారు నాన్న. ఓకేనా? సో 126 లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ కరెక్ట్ ఈస్టివేషన్ ఆఫ్ పీ అండ్ బీన్ ఫ్లవర్స్. పీ లోని బీన్ లోని ఏ ఈస్టివేషన్ ఉంటుంది నాన్న? మనందరికీ తెలుసు, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, 2 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తాం మనందరం. ఏమవుతుంది? వెక్సిలరీ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి వెక్సిలరీ ఈస్టివేషన్. బి ఇంకా బీను ఫ్యాబేసీ కాబట్టి. రిగార్డింగ్ ఎక్స్క్రీషన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్? ఎక్స్క్రీషన్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి అంటున్నారు. ఓకే సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాలి, ఎక్స్క్రీషన్ తో సంబంధించి చెప్పాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 127. లెట్స్ గో లిటిల్ బిట్ డౌన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ డి, ఆప్షన్ డి కనిపిస్తున్నదా? ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ నన్ను. ఆప్షన్ డి ఇంకేమీ లేదు. సో డోంట్ వరీ. డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఓకే నౌ మాయం. ఇప్పుడు చేయండి మీరు అందరూ, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. పదండి.
ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఆప్షన్ బి అనేసి. లెట్ us see once. పదండి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 127 లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 127 ది ఆప్షన్ బి అని ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చింది. చూద్దాం. హ్యూమన్ సోయా చెప్పారు. హ్యూమన్ కిడ్నీస్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ యూరిన్ నియర్లీ 4 times కాన్సన్ట్రేటెడ్ దాన్ ద ఇనిషియల్ ఫిల్టరేట్ అంట. కరెక్టా? కరెక్టే. దిస్ ఇస్ ట్రూ. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్క్రీషన్ లో మనకు దొరికిపోతుంది స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ హెన్లీస్ లో ఇస్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. మనకి డిసెండింగ్ లింబ్ పర్మియబుల్ టు వాటర్. ఓకే, సో మనకి 1 కరెక్ట్ 2 ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఎలాగో పోయింది, అండ్ మనకి 2 రాంగ్ కాబట్టి 1 and 2 కూడా పోయింది, అండ్ మనకి 1 లేదు కాబట్టి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యి సి కూడా పోయింది. ఆప్షన్ బి వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. సింపుల్. మిగతా 2 చదవకపోయినా పర్వాలేదు, కావాలంటే చదువుకోండి. పీసీటీ ఈజ్ లైన్ బై సింపుల్ క్యూబాయిడల్ వెస్ట్ బార్డర్ ట్రూ. ఓకే, కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం ఆకర్స్ బిట్వీన్ వాస్ రెక్ట్ అండ్ లీస్ట్ ట్రూ. అయిపోయింది. గాట్ ఇట్. కిందకి వెళ్తున్నాం ఇంటూ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 128. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిజికల్ ఏజెంట్స్ ఇస్ అ నోన్ కార్సినోజన్? ఇందు నుంచి ఏది యాక్చువల్ గా కార్సినోజన్ ఫిజికల్ ఏజెంట్ అని కూడా చెప్పాడు, అది కూడా చూసుకోండి. ఇందు నుంచి ఏ ఫిజికల్ ఏజెంట్ మనకి కార్సినోజన్? ఆన్సర్ వచ్చింది ఎక్స్-రేస్ అండ్ గామా రేస్. ట్రూ. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 129. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ బయోడైవర్సిటీ ఆర్ కరెక్ట్? సో బయోడైవర్సిటీతో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు మనకి. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్ a little bit క్వశ్చన్ నెంబర్ 129 లో, and I'm showing you all the options that are available now. ఓకే, సో ఎస్ కరెక్ట్. నేను మాయమైపోతున్నాను. యూ కెన్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 129 అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారు ఫాస్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 129 ఫాస్ట్. ఓకే, పదండి. చెప్తారు నాన్న అందరూ చెప్తారా? ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది నాకు సి అని. ఓకే, ఓన్లీ ఇండియా హ్యాస్ 2.4% ఆఫ్ వరల్డ్స్ ల్యాండ్ ఏరియా బట్ షేర్స్ 8.4%. 1 minute. ఓకే, 8.4% ఆఫ్ గ్లోబల్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. అండ్ మనకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు అడిగాడు కాబట్టి మనకి 1 అందులో ఉందా లేదో చూడండి. ఇందులో లేదు, తీసేద్దాం. Species diversity increases, okay, as we move away from equator towards the poles. Wrong. Decrease అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. మన పోల్స్ పక్కకి వెళ్తూ ఉంటే చల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది. టెంపరేటివ్ పోలార్ క్లైమేట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో 2 స్టేట్మెంట్ ఉండకూడదు. సో 2 స్టేట్మెంట్ దేంట్లోనే తీసేద్దాం. 2 దేంట్లోని లేదా వీటిలోని లేదా. ఆల్ ఆర్ కలెక్ట్ ఎలాగో అవుతుంది ఇప్పుడు దీనివల్ల. సో 1, 3, 4 లేదంటే 1 and 4 అంటున్నాను. ఇవే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ మీన్స్ మనకి 3rd రాంగ్ అయిపోయిందంటే ఈ ఆప్షన్ పోయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో 3rd, 4th ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం. 4th చూద్దాం ఫస్ట్. ఐ థింక్ 4th is common in both of them. So I think we should first check 4th statement. Ribet-Popper hypothesis was given by Paul Ehrlich, which means 4th statement correct. 3rd ఒకటే మనం ఇప్పుడు చూసుకోవాలి. Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increased explored area but only up to a limit. This is also true. So option C అయిపోతుంది. ఆప్షన్ సి. డన్ అయిందా? పదండి ముందుకెళ్దాం. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నంబర్ 130. 130లో మనకి యాక్చువల్ గాను మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలా కనిపిస్తాయి నాన్న? ఎలా చేద్దాం? అన్ని ఆప్షన్స్ ఓకే దగ్గర రావడం కష్టం అవుతున్నది. ఓకే, ఇది మనం నార్మల్ గా సాల్వ్ చేసేసుకుందాం అంతే. ఇంక దాని తప్ప మన దగ్గర ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనం చేసేది కూడా ఏం లేదు. సో డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటే ఏంటన్నా మనకి నేనే సాల్వ్ మనమే చేసేసుకుందాం, కలిసి చేసేసుకుందాం. నేను టైం ఇవ్వడాలి అవి అవుతుంది ఇంకా. సో డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటే ఏంటన్నా మనకి యాక్చువల్ గాను హైపోసెక్రీషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ వల్ల అవుతుంది. ఏది టూ ఉన్నదా? ఏది 2 ఎందులో లేదో అది తీసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ లోనే మనకి ఏది 2 ఉంది నాన్న. ఓకే, దాని తర్వాత గాయిటర్ వద్దాం. గాయిటర్ వచ్చేసి మనకి దేని వల్ల వస్తుంది? అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కదా. సో బీది 3 అవుతుంది. బీది 3 రెండిట్లోనే ఉంది. దాని తర్వాత యాక్రోమెగలీ అంటే మనకి
గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల. CD1 ఇందులో ఉంది, ఇందులో లేదు. ఆప్షన్ అయ్యా సూపర్, ఆప్షన్ ఏ. నేను మిగతా చూడక్కర్లేదు, సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే సరే పదండి నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను. ముందుకు వెళ్ళిపోతూ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 131. ఓ నాయన ఇంత పెద్ద డయాగ్రామ్. గివెన్ బిలో ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మాల్ఫిజియన్ బాడీ. ఓహో ఓకే. In the given diagram of Malpighian body, the vessel that carries blood away from the glomerulus is. Okay, ఇది దీని గురించి అడుగుతున్నారు మనకి. ఇది ఏదవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఏదవుతుంది? అవే ఫ్రమ్ ద గ్లామరులస్ ఏది తీసుకెళ్తుందన్న మనకి. ఏదైతే బ్లడ్ వెజల్ మనకి గ్లామరులస్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తుంది, గ్లామరులస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, బయటకు వస్తున్నారు. విచ్ వన్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ద గ్లామరులస్. లోపలికి వెళ్తుంది. మనం బేసిక్ గా ఆల్ఫాబెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తాను. ABCDE కదా. ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఈ తర్వాత వస్తుంది. సో ఎఫరెంట్ ఆర్టియోరియల్ ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇఫరెంట్ బయటికి ఆతా హై కదా. సో ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 132. క్వశ్చన్ నెంబర్ 132. క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? Which company prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of the human insulin? ఏ కంపెనీ చేసింది? అయ్యా ఇది మనకి బాగా తెలుసు. ఏంటది? లిల్లీ. అర్థమైందా? కన్నడలో మీకు తెలుసా? కన్నడలో ఎల్లి అంటే ఎక్కడ అని అర్థం. ఎల్లి అంటే ఎక్కడ అని. సో ఎక్కడ లిల్లీ అనేసి మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే దాని తర్వాత ఇన్ మెనీ ప్లాంట్స్ symbiotic association with glomus represents. గ్లోమస్ అంటే ఏమిటి? ఆలోచించుకొని చెప్తారు. గుర్తు తెచ్చుకోండి. తుక్క స్ట్రాటజీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అన్న. ఎవరు? ఓకే పల్లగొల్ల నరసింహ యాదవ్ నాన్న. తుక్క స్ట్రాటజీతోనే మీరు యాక్చువల్ గాను 720 తెచ్చుకొని ఎయిమ్స్ లో సీట్ వస్తుంది. సో మిగతా వాళ్ళందరూ చదువుతున్నారు, వాళ్ళకి తెలీదు ఆ మాత్రం. వాళ్ళకి ఆ మాత్రం కూడా నాలెడ్జ్ లేదు. తుక్క కూడా వర్క్ అవుతున్నారు. మీరు వాడండి తుక్క స్ట్రాటజీ అండ్ మీకు ఎయిమ్స్ లో పక్కాగా సీట్ కన్ఫర్మ్. ఓకేనమ్మా నరసింహ? కనీసం మీనైనా వాడండి అన్న, మిగతా వాళ్ళు వాడట్లేదు. ఇది బి అనుకుంటారు. కరెక్టే నాన్న, బి అనుకోవడం ఏంటి? కరెక్ట్ చెప్పారు. ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బింగ్ ఫంజై ఇది కదా. గ్లోమస్ అంటే ఏంటి? మైక్రోరైజే ఫామ్ చేస్తుంది అన్న. మైక్రోరైజేలో గ్లోమస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? పదండి నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 134. ఫేర్ ఎనఫ్. మనకి ఇన్ C4 pathway the 4 carbon acid OA is formed in which cell? అబ్బా ఇదే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారా? ఇక్కడ వాడి చెప్పేశాడు C4 యాసిడ్ మనకి ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుందని. C4 యాసిడ్ అని ఇచ్చేసి మనకి కనిపిస్తుంది. ఓ అయితే మరి చెప్పట్లేదా అంటే కూడా లేదు, మీజోఫిల్ సెల్ అని చూపిస్తున్నాడు మళ్ళీ. దీంట్లో క్వశ్చన్ ఏముంది? పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఒక్కర్స్ డ్యూరింగ్. క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అన్న మనకి? క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి? క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అన్న? క్రాసింగ్ ఓవర్ మనకి occurs during packaging. ఆప్షన్ బి కదా. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 కనిపిస్తున్నాయి మీ అందరికి, టెన్షన్ లేదు రండి. మ్యాచ్ చేయండి పదండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 136. చలో మ్యాచ్ కరో. పదండి నాన్న చెప్తారు.
అయిందా? ఓకే. సో మనకి ఏమవుతుంది అన్న ఆన్సర్ చేద్దామా? సో ఫ్లేమ్ సెల్స్ వచ్చేసి ఏంటన్నా మనకి ఎక్కడ చూస్తాం? ప్లాటియం మింతస్ లో చూస్తాం. ఏది టూ ఎక్కడ ఉందో చూస్తారు, మిగతా రెండు తీసేసేయండి. దాని తర్వాత నెఫ్రీడియా మనం ఎక్కడ చూస్తాం అన్న? మనం యాక్చువల్ గాను ఎక్కడ చూస్తాం? నెఫ్రీడియా అథోమ్ లో చూస్తాం. బీది వన్ ఆప్షన్. దాని తర్వాత మ్యాల్ఫిజన్ డిప్లూస్ కాక్రోచ్ యాంటెనల్ గ్లాండ్స్ ప్రాన్స్ అయిపోయింది ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇది కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏనా? పదండి ఇది సాల్వ్ చేస్తారు ఒకసారి. రెస్పిరేటరీ కెపాసిటీస్ ని మనం మ్యాచ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే పదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 137 ఇది ఒకసారి చేసేసుకుందాం పదండి ఫాస్ట్. ఏమవుతుంది? ఎఫ్ఆర్సి అంటే ఫంక్షనల్ రెసిడ్యువల్ కెపాసిటీ. ఓకే సో ఎఫ్ఆర్సి అంటే మనకి ఎప్పుడూను రెసిడ్యువల్ కెపాసిటీ ఆర్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. అందులో ఉంది ఈ ఆర్వి ప్లస్ ఆర్వి. ఏది 3 రెండు తీసేద్దాం. ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ ఐఆర్వి ప్లస్ టీవీ అవుతుంది. బీది 1 ఆప్షన్. ఇది ఆప్షన్. ఓకే సరే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 138కి వెళ్ళిపోదాం. 138 లో ఏమన్నారు? ఏదో డయాగ్రామ్ ఇచ్చారబ్బా. ఇన్ ద వెక్టర్ షోన్ ఇన్ ది వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ రోల్ ఆఫ్ ఓఆర్ఐ సీక్వెన్స్. ఓఆర్ఐ ది స్పెసిఫిక్ రోల్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. ప్లాస్మిడ్ లో ఓఆర్ఐ ఏం చేస్తుందని అడుగుతున్నారు. ఓఆర్ఐ మనకి ఒరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అంటాం, అవునా కాదా? దాని పని ఏమిటి? కోడ్స్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద కాపీ నెంబర్, అలౌస్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్, యాక్సెస్ రికగ్నిషన్ సైట్. ఏంటన్నా మనకి ఓఆర్ఐ ది ఫంక్షన్ ఏంటి? ద క్వైట్ 17 అడవిలో ఉంటది నక్క, మా ఇంటి పక్కన ఉంటది కుక్క. నీకు అసలు చదువు మీద ధ్యాస అయితే లేదు నాన్న. రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో నువ్వు నిజాన్ని చూస్తావు, ఇది పక్క కదా. రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో నీ కళ్ళు తెచ్చుకుంటాయి, ఇది పక్క. కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని ఏళ్లలోని లైఫ్ అంటే ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది, అది పక్క. పదండి నెక్స్ట్ చెప్పండి నాన్న. అందరికీ ఒక జలక్ ఇచ్చి వెళ్తుంది. వచ్చినప్పుడు జలకులు అందరికీ వస్తాయి. దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఒకేసారి ఇస్తాడు మంచిగా జలక్. అప్పటి వరకే ఇవన్నీ నడుస్తాయి. పదండి. చేద్దామా? ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద కాపీ నంబర్. ఆప్షన్ బి. ఓఆర్ఐ ఏం చేస్తున్నది? కాపీ నంబర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నది కదా. సరేనా? ఓకే డన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్కి వెళ్ళిపోదాం. మళ్ళీను మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. పదండి సాల్వ్ చేద్దాం. అందరం సాల్వ్ చేద్దామనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరందరూ సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు చేసేసండి. ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దాం. లేట్ అవుతున్నది. హిస్టోన్ హెచ్1 హిస్టోన్ ని మనం ఏం చేస్తుంది? మనకి యాక్చువల్ గాను డిఎన్ఏ ని ఆక్టామర్ ని కంబైన్ చేసి పెడుతుంది చక్కగా. లింకర్ హిస్టోన్ అంటాం. ఏది 4 ఆప్షన్ డి అక్కడే వస్తుంది. మిగతా ఏం చూడక్కర్లేదు. అయిపోయిందా? ఆప్షన్ డి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 140. ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏనా? పదండి చేసుకుంటారు. ఆప్షన్ ఏనా? అందరూ ఆప్షన్ ఏ చెప్తున్నారా? ఏ హిస్టోన్ హెచ్1 లింకర్ డిఎన్ఏ ఎలా అవుతుంది నాన్న? లింకర్ హిస్టోన్ కదా నాన్న అది. యూక్రోమాటిన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇంక రాంగ్ పెట్టానా నేను? బీది నేను రాంగ్ పెట్టాను. ఓకే నేనే రాంగ్ పెట్టానంట. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. నేను రాంగ్ పెట్టానంట. హిస్టోన్ హెచ్1 లింకర్ డిఎన్ఏ ని మనం కంబైన్ చేస్తున్నామా? యూక్రోమాటిన్ అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ యాక్టివ్. ఓకే. ఈ హెట్రోక్రోమాటిన్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే. న్యూక్లియోసోమ్ అంటే హిస్టోన్ ఆఫ్ ఆక్టమస్ ప్లస్ డిఎన్ఏ. కానీ హెచ్1 హిస్టోన్ ని డిఎన్ఏ లింకర్ అనాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సేయింగ్ లింకర్ డిఎన్ఏ. అప్పుడు అది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ తప్పయింది. ఓకే సో లింకర్ హిస్టోన్ అనాలి. ఇప్పుడు సరిపోయింది. నా ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే సరేనా? డన్. పదండి. ఓకే కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాం.
సో కానీ లింకర్ డిఎన్ఏ అనకూడదు, దాన్ని లింకర్ హిస్టోన్ అనాలి. అది నేను అంటున్నాను, మీరు రాంగ్ అనట్లేదు, బట్ క్వశ్చనే రాంగ్ ఇచ్చాడు అంటున్నాను. సో నేను రాంగ్ కాదు, నన్ను అలా చూడకండి. ఓకే, వాడు ఏది ఇచ్చాడో అదే చేశా. పదండి, అన్ని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఇంకా లైన్ గాను. చలో, సో ఇదొకటి చేసుకుందాం ఫాస్ట్. పదండి చేసుకొని నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ లో స్పీడ్ పట్టుకోవాలబ్బా. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ మన టైమే తీసుకోకూడదు. టైం వెళ్ళేదంతా స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లోనే, అక్కడ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ మనం టైం తీసుకోకూడదు. పదండి ఫాస్ట్ చేస్తాం. ఆక్సిజన్ అంటే కెనరీ గ్రాస్, ఏది 3 అవుతుంది? ఏది 3 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 3. మిగతా మీరు మ్యాచ్ చేసుకోండి. గిబ్బలిన్స్ అంటే బకనీ ఫోలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్. సైటోకైనిన్ అంటే మనకి కైనెటిన్. ఇథిలీన్ కజిన్స్, హెచ్హెచ్ కజిన్స్. పదండి, ఆరెంజ్ పెట్టాడు, దానివల్ల అరటిపళ్ళు పండిపోయి, అది సింపుల్, తెలుసు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, అయిందా? సో రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్స్ రూట్స్ లో ఉంటాయి. ఏది 3? ఏది 3 ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ ఉంది? మిగతా మ్యాచ్ చేసుకుని కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ మోనోకాట్ కదా, కరెక్ట్. బిది 2, కంజాయింట్ ఓపెన్ డైకాట్, సిది 1, స్కాటర్డ్ మళ్ళీ మోనోకాట్. ఐ థింక్ మోనోకాట్ రూట్ ఇచ్చేవలసింది, అప్పుడు ఇంకా ఈజీ ఉంది. బట్ ఎనీవేస్ పర్వాలేదండి. విచ్ ఈకో సిస్టమ్ హ్యాస్ ద మాక్సిమం బయోమాస్? ఇది ఒక PYQ కూడాను మనకి. ఏంటి, ఏ ఈకో సిస్టమ్ లో మనకి మాక్సిమం బయోమాస్ ఉంటుంది వీటన్నిట్లో అని చూసుకున్నట్లయితే? ఆఫ్ కోర్స్ వితౌట్ డౌట్ ఫారెస్ట్ ఈకో సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. దీంట్లో నేను టైం కూడా ఇవ్వట్లేదు మీకు, ఐమ్ సారీ. దీనికి టైం అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఈ అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ కి నేను అడ్డంగా ఉంటాను, సో నేను మాయం. ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేసుకోండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 143 లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్. క్వశ్చన్ నంబర్ 143. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 143. పదండి అమ్మ, చెప్తారు. అయిందా? డన్, సరే. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 140 ఏంటిది? 143 ఇది. నేను మీకు ఆప్షన్స్ చూపించలేదు, ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోండి. A is true, R is false. A is false, R is true. Both A and R are true and correct explanation. True but not correct explanation. ఇది ఆన్సర్, ఇది మనకి సారీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. ఆ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? సినర్జిక్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ గైడింగ్ ద పాలిన్ ఇంటూ ది ఎంబ్రియో సాక్. కరెక్ట్ ఇది, దిస్ ఇస్ అ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు రీజన్ మ్యాచ్ అవుతున్నదా? సినర్జిక్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయంటే దే పొజెస్ అ స్పెషలైజ్డ్ సెల్యులార్ థికనింగ్స్ కాల్డ్ ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ ఎట్ ద మైక్రోపైలాటివ్. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఆ ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ మనకి కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. సో మనకి ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆప్షన్ సి. ఓకే, డన్, అయిపోయింది. కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా? అయినట్టే ఉన్నది బాగానే క్లాసెస్. మీకు కెమిస్ట్రీ అవ్వలేదా? అవ్వపోతే నన్ను అడగకూడదు మీరు, మీకు తెలుసుగా ఎవరిని అడగాలి, వాళ్ళని అడగండి మీరు. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు జెనెటిక్ కోడ్ గురించి. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చూసి చెప్పాలి. పదండి. కరెక్టే కదా నాన్న, రీజన్ కరెక్టే, అసెర్షన్ కరెక్టే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది కదా, అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది మనకి? పదండి.
రీజనింగ్ ఉంది కదా నాన్న, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ అవ్వదా పక్కానా? ఓకే ఒకసారి చూద్దాం రండి, ఒకసారి చూద్దాం. అందరూ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు, ఒకసారి చూద్దాం. సోయా అంటున్నారు, రష్మిత అంటున్నారు, ఒకసారి చూద్దాం. మనకి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, సినర్జిక్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ గైడింగ్ ద పాలిట్యూమ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో సాక్. అవి మనకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయంట. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి? ద రీజన్ బీయింగ్ ఇస్ బికాస్ synergids possess a specialized cellular thickening called filiform apparatus. బికాస్ ఆ ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఓకే, ఆ సెల్యులార్ థిక్నింగ్స్ ఏదైతే ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ ఉన్నదో మైక్రోపెల్లర్ టిప్ లోని, అదే కదా గైడ్ చేస్తున్నది పాలిన్ ట్యూబ్ ని. సో అది ఉండడం వల్లే కదా సినర్జిడ్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. సో అలాంటప్పుడు కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయింది కదా నాన్న, రాంగ్ ఎలా అవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు మీరు ఒకసారి. ఆ ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ ఉండడం వల్లే కదా సినర్జిడ్స్ ఆ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయగలుగుతున్నాయి. సో కరెక్ట్ రీజనే కదా అయింది, రాంగ్ ఎలా అవుతున్నది? సారీ, నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా అంటున్నారు మీరు అని అడుగుతున్నాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇఫ్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్, మీకు అర్థమై ఉండాలి నేను ఏమంటున్నాను. అర్థమైందా అందరికి? సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది నాన్న, ఓకే సరే పదండి నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేసుకుందాం. పదండి ఈ క్వశ్చన్ చేసుకుందాం రండి. ఇందులో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు అడిగాడు. ద కోడాన్ ఇస్ ద ట్రిప్లెట్ అనేది కరెక్ట్. సో ఏ మనకు లేని ఆప్షన్ తీసేద్దాం. వన్ కోడాన్ కోడ్స్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ అమైనో యాసిడ్, ఇది కరెక్టే. దాని తర్వాత కోడ్ ఇస్ డీజెనరేట్, కరెక్టే. యూఏఏ, యూఏజీ అండ్ యూజీఏ ఆర్ స్టాప్ కోడాన్స్, కరెక్టే. ఏయూజీఎస్ డ్యూయల్ ఫంక్షన్స్, ఐ థింక్ అన్ని కరెక్టే. ఆప్షన్ డి అయిపోయింది, ఆప్షన్ డి. Question number 145. Which of the following is not a part of excretory system of frog? ఫ్రాగ్ లో ఏది ఉండదు అని అంటున్నారు. ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో, ఫ్రాగ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో ఏది ఉండదు అని అంటున్నారు. ఏముండదు? క్రాప్ ఉండదు, కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి. ఐడెంటిఫై ద క్రోమోజోమ్ దట్ హ్యాస్ ద ఫ్యూయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్. నేను కూడా చదివినట్టు, నేను కూడా చేసినట్టున్నాం ఇది. ఈ క్వశ్చన్ మనం నేను కూడా చేసాం. ఓకే, ఫ్యూయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఎప్పుడు మనకి క్రోమోజోమ్ వై లోనే ఉంటాయి. ఇది మనం నేను చేసాం, సో మళ్ళీ రిపీట్ చేయను, టైం అక్కర్లేదు దీనికి. ఇన్ C4 pathway the first stable product formed in the mesophyll cells is. Mesophyll cells లో ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ C4 pathway లో ఏది ఫార్మ్ అవుతుంది? పాత్వే లోనే మనకి C4 అన్నాడు, విచ్ మీన్స్ మనకు ఒక 4 కార్బన్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ 4 కార్బన్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఏది ఇందులో మనకి? అకార్డింగ్ టు మీ అందరికీ తెలుసు, నేను చెప్పక్కర్లేదు, ఆక్సాలో అసిటిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ బి. పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 148 కి వచ్చేద్దాం. లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 148. 148 లో ఏమంటున్నాడు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సైనోబాక్టీరియా కేపబుల్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ నైట్రోజన్, అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సైనోబాక్టీరియా గురించి అడుగుతున్నాం. సో ఇందులో మనకి సైనోబాక్టీరియాలనే చెప్పాలి, నార్మల్ హెటరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియాలని చెప్పకూడదు కూడా ఇక్కడ. సో అది కూడా ఆలోచించుకొని చెప్పాలి. పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 148. ఆప్షన్ ఏ అంటే ఆల్రెడీ వచ్చింది ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ. వెరీ గుడ్. సో ఎనబినా, నాస్టాక్, ఆసిలేటోరియా, మూడు మనకి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. క్లోరెల్లా, స్పిరులినా మనకి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్, ఆల్గే అవి కదా. సో ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. డన్, గుడ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 149. ద రిలీజ్ ఆఫ్ సెకండరీ oocyte ఫ్రమ్ ది ఓవరీ ఇస్ కాల్డ్. ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఎప్పుడో అవసరం అంటారు. ఇదేముంది? ఓవ్యులేషన్ అన్న. ఇది ఓవరీ నుంచి ఓవ్యులేషన్ కదా అవుతుంది, మరి ఇంత ఈజీనా? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ రెగ్యులేట్స్? చూసారా, ఇప్పుడు నేను మీకు ఇదే విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను. సమ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి వెరీ హార్డ్ టు వెరీ ఈజీ యాజ్ వెల్. సో మీకు అన్ని రకాల క్వశ్చన్లు వస్తాయి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ మన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు టఫ్ గానే ఉంటాయని. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ నీట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ రెగ్యులేట్స్ 24-hour డైనల్ రిథమ్? 24-hour రిథమ్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తానన్నా? పీనియల్ గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న మెలటోనిన్. దీనికి కూడా నేను టైం ఇవ్వక్కర్లేదు, మీ అందరికీ తెలుసు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పార్ట్ డి లేబుల్డ్ ఇన్ ద బయోరియాక్టర్ డయాగ్రామ్? ఓహో,
ఇందులో డి ఏదైతే ఉన్నదో దాని ఫంక్షన్ ఏంటో చెప్పాలంట నాన్న. ఓకే సరే, ఈ డి అని ఉన్నదా, ఈ డి ఏం చేస్తున్నదో చెప్పాలంట. ఓకే పదండి చెప్తారు. డి ఏం చేస్తున్నది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 151. డి ఏం చేస్తున్నది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 151. నాన్న నేను ఎంతసేపటి నుంచి మాయంగా ఉన్నాను నాన్న, నాకే తెలియదు. అలాగ ఉండిపోయింది కదా మాయంగాను, మీరెవరు చెప్పలేదు, నేను చూసుకోలేదు, సరిపోయింది. స్టెరైల్ ఎయిర్ ఇన్లెట్ ఇది కదా, అది గుడ్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్సులిన్ అంటున్నాడు. ఇన్సులిన్ తో సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ కొంచెం చూడండి అబ్బా అంటున్నాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 152. ఇందులో నుంచి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లేవో చెప్పాలంట. పదండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటి? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాను, ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు, అసలు చూసేసుకుందాం. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగాడు అండి. ఓకే సరే పదండి. ఓకే సాల్వ్ చేయండి నాన్న ఫాస్ట్. డన్. సో ఇట్ ఈస్ అ పెప్టైడ్ హార్మోన్. కరెక్ట్. ఇన్సులిన్ గురించి కదా అడిగినట్టున్నాడు, ఐ థింక్ ఇన్సులిన్ గురించి అడిగాడు. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అ పెప్టైడ్ హార్మోన్. కరెక్ట్. ఇట్ యాక్ట్స్ మెయిన్లీ ఆన్ హెపాటోసైట్స్ అండ్ అడిపోసైట్స్. కరెక్ట్. ఇట్ లీడ్స్ టు హైపర్ గ్లైసీమియా, లేదా హైపోగ్లైసీమియా చేస్తుంది కదా. ఇన్సులిన్ మనకి హైపోగ్లైసెమిక్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ సెల్యులార్ గ్లూకోజ్ అప్టేక్ అండ్ యూటిలైజేషన్. కరెక్ట్. సో మనకి ఏబిడి అయిపోతుంది ఆప్షన్. పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 153కి వచ్చేస్తున్నాం. 153లో ఏమంటున్నాడు, మనకి రెండు స్టేట్ అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఒకటి. పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 153 అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్. మీ అందరికి కనిపిస్తున్నాయి ఆప్షన్స్. పదండి ఫాస్ట్. వద్దులేండి, అలాగే బాగుంది. ఫాస్ట్ చెప్పండి. 153ది బి అంటే ఆప్షన్. సో ఆల్ మ్యామల్స్ ఆర్ వివిపేరస్. కరెక్టా? రాంగ్. కొన్ని ఓవిపేరస్ మ్యామల్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆర్నిథోరింకస్, ఎకిడ్నా. సో అందుకు అది రాంగ్. మ్యామల్స్ possess mammary glands for the nourishment of young ones. కరెక్ట్. సో ఏ ఇస్ ఫాల్స్, ఆర్ ఇస్ ట్రూ, ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఆప్షన్ బి. ఓకే డన్. ఆర్నిథోరింకస్, ఎకిడ్నా రెండు వస్తాయి నాన్న. ఓకే రెండు వస్తాయి. ఓకే పదండి. సరే క్వశ్చన్ నెంబర్ 154. 154 మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ చేస్తారు ఫాస్ట్. దీనికి నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వట్లేదు మీకు, మీకు. ఇది మీరు ఈజీగా చేసేస్తారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. పదండి. సో మనకి ఏమవుతుంది, గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే గ్రేట్.
సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటే రైట్ ఏట్రియం ఇంకా వెంట్రికల్ మధ్యన ఏది టూ ఇది తీసేద్దాం. బైకస్పిడ్ అంటే మనకేంటి లెఫ్ట్ ఏట్రియం బీది వన్ ఆప్షన్ ఓకేనా. సరే అయిపోయింది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఈజీ. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద స్పిండల్ ఫైబర్స్. స్పిండల్ ఫైబర్స్ లో ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుందని అడుగుతున్నాను నన్ను. స్పిండల్ ఫైబర్స్ లో మనకి ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుందన్న స్పిండల్ ఫైబర్స్ లో? ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుంది మనకి? ట్యూబులిన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ బి. పదండి నెక్స్ట్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అగైన్ ఇంకొకసారి. పదండి. ఓకే చేద్దాం, టైం లేదు. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ త్వరగా చేయాలి మీరే. అడినైన్ వచ్చేసి మనకి ప్యూరిన్. ఏది వన్ ఇవి రెండు తీసేయండి. అడినోజిన్ వచ్చేసి న్యూక్లియోసైడ్ బీది టూ. ఇదేంటి ఆప్షన్ ఒక దానికి ఒకటి ముందు ఇస్తాడు ఏంటని నేను అలాగేలా ఉంది. ఓకే సరే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏసిమెట్రిక్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్లవర్. ఏసిమెట్రిక్ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా మనకి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ ఏసిమెట్రిక్ మనకు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉండేది కదా నాన్న. ఏంటి నాన్న అది? ఏసిమెట్రిక్ క్యానా ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ కదా అది. విచ్ ఎంజైమ్ ఈస్ యూస్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ప్రైమర్స్ ఇన్ పీసీఆర్ రియాక్షన్. పీసీఆర్ రియాక్షన్స్ లో మన ప్రైమర్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఏ ఎంజైమ్ కావాలంటున్నారు? ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి బేసిక్ గా మనకి ఎక్స్టెన్షన్ లో ఏది కావాలంటున్నారు అంటే బేసిక్ గా మనకి డిఎన్ఏ పాలిమరైజ్ చేయడానికి ఏది కావాలంటున్నారు? టు బి మోర్ ఎగ్జాక్ట్ విచ్ ఇస్ ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ ఆర్ ట్యాగ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ పీసీఆర్ లో కదా అది. డన్ అయిందా? సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 159. మళ్ళీ అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ని బట్టి మనకి ఆప్షన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి. నేను అనుకుందాక అయితే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ లేదు అందులోని. ఆప్షన్ డి కూడా మీకు తెలిసే ఉండాలి. ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది, అంతే ఇంకేమీ లేదు. సో మీరు దాని తగ్గట్టు అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. కంటిన్యూడ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంబ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ డివైజెస్ టు డిస్కరేజ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ ఎంకరేజ్ క్రాస్ పాలినేషన్. పదండి అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ నంబర్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్ నంబర్ 159. ఓకే 159 నాన్న 159. డి ఆ పక్కన కల్పించని ఆప్షనే అసలైన ఆప్షన్. 159ది కనిపించని ఆప్షనే అసలైన ఆప్షన్. ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా బాగా బెటర్ ఇది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఫార్ బెటర్. ఓకే ఆప్షన్ డి కనిపిస్తుంది. అయితే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది పక్కా డిఏ. ఓకే ఏమైంది? అమ్మా భయపడ్డాను నార్మల్ గా భయపడ్డా. సో మనకి డిఏ అవుతుంది అన్న. ఎందుకు? స్టేట్మెంట్స్ రెండు చదువుతానండి. ఓహో లోడ్ అవుతున్నది, ఇది హ్యాంగ్ అవుతుంది. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పుడే హ్యాంగ్ అవడం. ఇంకా అమ్మో ఇంకా 3 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయిరా. ఇప్పుడు హ్యాంగ్ అయితే కష్టం కదా. ఓకే కంటిన్యూడ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ మనకి ఇంబ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ కాజ్ చేస్తుంది, ఇది కరెక్టే. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ హావ్ డెవలప్డ్ డివైజెస్ టు డిస్కరేజ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇది కరెక్ట్. అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైస్ అంటాం కానీ వాటి రెండింటి మధ్యన మనకి లింక్ ఏమీ లేదు. సో ఆప్షన్ డి. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆప్షన్ డి. ఓహో అన్ని క్లోజ్ చేసి పడేద్దాం అండి. ఎందుకు కావాలి ఇవన్నీ అసలు? ఓకే పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 160కి వచ్చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 160కి వచ్చేద్దాం. ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ సీ అనిమోన్ అండ్ క్లౌన్ ఫిష్. ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు అయితే కమెన్సాలిజం? ఆల్రెడీ నేను మొన్నే చేసుకున్నాంగా, మొన్న పేపర్లోనే చేసాం. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్. తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాలంట. ఆగండి ఇప్పుడు చెప్పండి. 161 క్వశ్చన్ నెంబర్ 161.
అయిపోయింది. ఇంకో 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి చేసుకొని మీరు పుర్ర అయిపోండి. నేను మిమ్మల్ని ఇంకా ఆపను. ఓకే, ఇంకో 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత మీరు ఫుర్ అయిపోండి. ఒక్క నిమిషం ఆగుతారా? ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా నన్ను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. దీనివల్ల కొంచెం కూల్ అవ్వాలి సిస్టమ్ మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు పదండి చేద్దాం. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. True? Correct. The follicular phase is followed by luteal phase. ఇది కరెక్టే. LH surge causes ovulation. Correct. The corpus luteum secretes large amounts of estrogen. Corpus luteum estrogen secretes చేస్తుంది progesterone కదా. Menopause occurs around 50 years. Correct. సో మనకి A, B, C, E అవుతుంది కదా. ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి డన్. ఓకేనా, అయిపోయింది. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 162. 162లో ఏమంటున్నారు? 162లో ఏమంటున్నారు? ఓకే, రెండు స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి కదా, ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ అది చెప్పాలి. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, సింపుల్. పదండి. ఈజీ కదా, రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే మనకి. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కదా. RNA interference involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule. Correct. This silencing prevents translation of mRNA. ఇది కరెక్టే. సో మనకి స్టేట్మెంట్, బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి అవుతుంది. ఓకే, సరే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 163కి వద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ XC2 కన్జర్వేషన్? XC2 కన్జర్వేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏది అంటున్నారు. ఓకే, సో XC2 ఏదవుతుంది అన్న మనకి ఇక్కడ? XC2 ఏది? XC2 అవుతుంది. XC2 అంటే మనకి బయట, దట్ ఈస్ జూస్ అండ్ మ్యూజియంస్, అవునా కదా. ఇక్కడ మనకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది నాన్న. ఇది నేను సేవ్ చేసేస్తాను అండి. ఐ విల్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ లెట్ us రీఫ్రెష్ ఇట్. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు సరిపోయింది. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. పదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 164కి వచ్చేద్దాం. ఇన్ మేల్ ఫ్రాక్స్ ureters act as urinogenital duct which opens into cloaca. పదండి, చూస్ ద కరెక్ట్. ureters మనకి urinogenital which opens into cloaca. సరే, ఓకే, ఫైన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ చెప్పాలంట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 164. పదండి, అయిపోయిందన్న. ఇంకో 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అంతే. చేసేసుకుందాం, అవగొట్టేద్దాం, రెండు అయిపోతుంది. ఇంకా ఎక్కువ లేవు, ఇంకా 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దీని తర్వాత చేసేసుకుంటే అయిపోయింది మనకి. 5 o'clock వరకు మనకి అయిపోతుంది. ఓకేనా, డన్. డన్. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ మెయిల్ ఫ్రాక్స్ బట్ ఫాల్స్ ఫర్ ఫీమేల్ ఫ్రాక్స్. కరెక్టేనా? కరెక్టే, ఎందుకంటే మనకి ఫీమేల్ ఫ్రాక్స్ లో ఉండదు కదా. పదండి, అక్కడే సెట్ అయిపోయింది మనకి. రైట్, సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం నాన్న. లెట్స్ గో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ గిబ్బర్లింగ్స్. గిబ్బర్లింగ్స్ తో సంబంధించి కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి అంటున్నాడు. సో ఇందులో మనకి గిబ్బర్లిన్స్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? గిబ్బర్లిన్స్
గిబ్బెలిన్స్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? అయిందా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 165th క్వశ్చన్ ఇది. అసిడిక్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ కరెక్ట్. గిబెలిక్ యాసిడ్స్ దే ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. దే కాజ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ యాపిల్ elongate and improve its shape. కరెక్ట్. దే డిలే సెnescence. కరెక్ట్. దే ఇండ్యూస్ పార్థినోకార్పీ ఇన్ టొమాటోస్. టొమాటోస్ లో పార్థినోకార్పీ తీసుకొని వస్తాయా అవి? మీకేమనిపిస్తుంది అది? ఓకే, టొమాటోస్ లో పార్థినోకార్పీ తీసుకొని రావు కదా అవి. రాంగ్. అది మనకి ఎవరు తీసుకొని వస్తారు? టొమాటోస్ లో పార్థినోకార్పీ మనకి ఎవరు తీసుకొని వస్తారు? ఆక్సిన్స్ తీసుకొని వస్తాయి కదా. సో ఇది ఎవరు చేస్తారు? ఆక్సిన్స్ చేస్తాయి. ఓకే, దాని తర్వాత దే ఆర్ యూజ్డ్ టు స్పీడ్ అప్ మాల్టింగ్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్, అది సరిపోయింది. సో మనకి ఏబిసిఈ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ. పదండి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. గోయింగ్ ఫర్దర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 166. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ఫంగస్ ఆస్పర్జిల్లస్ నైగర్? ఆస్పర్జిల్లస్ నైగర్ అనగానే మనకు రావాల్సింది ఏంటి అన్న మైండ్ లోని? అనగానే వెంటనే రావాలి సిట్రిక్ యాసిడ్. దాంట్లో వెయిటింగే లేదు. పదండి, ఇది మీరు చెప్పేసుకుంటారు, అయిపోయింది. అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే అని చూసుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెండు చూసేసుకోండి. ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం divides the intracellular space into two compartments, luminal and extraluminal. Okay, RER is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. Okay, so మనకి ఏమవుతుందన్న ఇందులో మనకి ఏమవుతుందన్న మనకి ఇది as the answers are not visible, మనకి తెలుసు దట్ మనకి స్టేట్మెంట్ రెండు కరెక్టే కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ లేదు. అవునా కాదా? కరెక్ట్. సో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. both are true but not the correct explanation. Option D. Okay, పదండి. డి అదేనన్నా కరెక్ట్. సూపర్ అమ్మ సోయా. పదండి, సోయా ఫుల్ ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఫినైల్ కీటోన్యూరియా? ఫినైల్ కీటోన్యూరియా ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటన్నా మనకి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి తెలుసు ఎక్స్ లింక్డ్ రిసెసివ్ లో రెండు ఉన్నాయి, కలర్ బ్లైండ్నెస్, హిమోఫీలియా. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో అది ఎలాగో కాదు. సో మిగతా ఏవైతే డిసీజెస్ మనం ఇంపార్టెంట్ గా చదువుకుంటామో అందులో వచ్చేసి మనకి సికల్ సెల్ ఎనీమియా, ఫినైల్ కీటోన్యూరియా, థాలసీమియా. ఈ మూడు మనకి ఆటోసోమల్ రిసెసివ్ డిజార్డర్స్ కదా. సింపుల్. మిగతాది మనకి మయోటానిక్ డిస్ట్రోఫీ ఏదైతే ఉందో ఆటోసోమల్ డామినెంట్. ఎక్సెల్ డామినెంట్ లో రెట్ వస్తుంది కానీ అది మనకి లేనే లేదు. రెట్ సిండ్రోమ్ అయింది. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్. ఇంకొకసారి మళ్ళీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఓకే, పదండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 169 చలో చేస్తారు. క్వశ్చన్ నంబర్ 169. క్వశ్చన్ నంబర్ 169. పదండి నాన్న ఫాస్ట్. అయిందా? ఓకేనా? సరే పదండి. ఎల్హెచ్ సర్చ్ మనకి ఏం కావాలి నాన్న? కరెక్ట్ ఆన్సర్సే కావాలి. ఎల్హెచ్ సర్చ్ కాజెస్ ఓవ్యులేషన్ కరెక్టే. ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం కరెక్టే. మెన్స్ట్రుయేషన్ occurs due to breakdown of endometrial lining కరెక్టే. The follicular phase is also known as secretory phase. రాంగ్. సెక్రటరీ ఫేజ్ అంటే ల్యూటియల్ ఫేజ్. ఎక్కడైతే కార్పస్ ల్యూటియం సెక్రెట్ చేస్తుందో. సో డి రాంగ్. మనకి ఏబిసి ఓన్లీ అయిపోతుంది. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. బి ట్రూ. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 170. ద ప్రోటోనిమా స్టేజ్ ఇన్ మాసెస్ డెవలప్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్. ప్రోటోనిమా ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుందా మనకి? ప్రోటోనిమా ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఏంటి? గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? అది జైగోట్ నుంచా, జెమ్మె నుంచా, రైజోయిడ్స్ నుంచి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్పోర్ నుంచి వస్తుందా? ప్రోటోనిమా గ్యామెటోఫైట్ స్టేజ్ ది ఫస్ట్ కదా. సో మనకి ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? జెమ్మే. ఓకే, బి అంట. స్పోర్ నాన్న, స్పోరు. ప్రోటోనిమా మనకి స్పోర్ నుంచి వస్తుంది. స్పోర్ కదా మనకు ఫార్మ్ అవుతుంది. జైగోట్ మనకి స్పోరోఫైట్ అయ్యి దాంట్లో
స్పోరోజినస్ టిష్యూలో మియోసిస్ జరిగి, దట్ ఈస్ క్యాప్సూల్లో మనకి మియోసిస్ జరిగి మనకి స్పోర్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఆ స్పోర్ నుంచి మనకి ప్రోటోనియం వస్తుంది. పదండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ నాన్న, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. కొంచెం కిందకి వెళ్దాం సో దట్ అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు విజిబుల్ అవ్వాలి కాబట్టి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటి నాన్న? ఇది 171. కొంచెం చిన్న చేసేద్దాం, లేదంటే ఇది ఇప్పుడు మీ అందరికి ఈజీ అవుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు నేను మాయం, మీరు చేసుకోండి. చేసి నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్తారో దాని తర్వాత నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆన్సర్ కనిపించగానే. కాశీ యోగి బ్లాగ్స్, హాయ్ అమ్మా. అయిందా? ఎవర్రా బాబు ఈ ప్లాచ్ మ్యాన్? అప్పటి నుంచి అదే ఇమోజీలు పెడుతున్నాడు. ఎవరు నాన్న నువ్వు? ఏం నాన్న నీ బాధ ఏంటి నాన్న? చెప్పు కొంచెం నాకు. ఎందుకు అవే ఇమోజీలు రిపీట్ కొడుతున్నావు 2-3 గంటల నుంచి? నీ ఓపిక మెచ్చుకోవాలి, అది వేరే విషయంలో. అయిందా? సాల్వ్ చేస్తారు. సరే పదండి. సో మనకి పెరిమెట్రియం ముందు పెద్ద చేసేద్దాం కొంచెం మనం దీన్ని. ఓకే సరే, నా పెరిమెట్రియం అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ థిన్ మెంబ్రేనస్ లేయర్. ఏది 3 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మిగతా కూడా చెక్ చేసుకుందాం. మయోమెట్రియం అంటే మనకి యాక్చువల్ గాను థిక్ లేయర్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్, బీది 2. ఓకే, ఎండోమెట్రియం ఇన్నర్ గ్లాండులర్ లేయర్ సైక్లికల్ చేంజెస్, ఫింబ్రీ అంటే ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్. సరిపోయింది, ఆప్షన్ సి సరిపోయింది, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 172. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఇంకొక 9 క్వశ్చన్లే ఉన్నాయి నాన్న, మనకి అయిపోయింది. 5 o'clock వరకు నేను మీకు కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. పదండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఎయిడ్స్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా, హెచ్ఐవి రెప్లికేట్స్ ఇన్ హెల్పర్ టీ సెల్స్, ఎలైసా కెనాట్ డిటెక్ట్ హెచ్ఐవి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. హెల్పర్ టీ సెల్స్ ఏ వీటి ఫేవరెట్, సో మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్. హెచ్ఐవి రెప్లికేట్స్ ఇన్ హెల్పర్ టీ సెల్స్, వాటి నంబర్ తగ్గగానే వస్తుంది. రామ్దేవ్ మిశ్రా లేడ్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ బయాలజీ? మీ అందరికీ తెలుసు. రామ్దేవ్ మిశ్రా మనం నిన్న కూడా చేసుకున్నాం, మొన్న కూడా చేసుకున్నాం. రామ్దేవ్ మిశ్రా మన ఫేవరెట్. మిశ్రా గారు ఏం చేశారు? ఇకాలజీలోని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ పెట్టారు. అది కాకుండా బోల్డ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి అతన్ని. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇకాలజీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా అని కూడా అంటారు అతన్ని కదా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాన్న మనకి 2 స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఆ 2 స్టేట్మెంట్లతో సంబంధించి కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ ఏంటో చెప్పాలి మనం. ఓకే పదండి. సో స్టేట్మెంట్లు 2 కనిపిస్తున్నాయి మీ అందరికి. ఏంటి ఆ 2 స్టేట్మెంట్లు? డిఎన్ఏ బీయింగ్ స్టేబుల్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ఎన్ఏ బీయింగ్ రియాక్టివ్ ఇస్ బెటర్ సూటెడ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమంటారు? అకార్డింగ్ టు యూ ఏ స్టేట్ ఏంటి అవుతుంది నా ఆన్సర్? 174ది ఆప్షన్ ఏ అంట. స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. అవునా? ఎందుకు నాన్న ఇన్కరెక్ట్? ఎందుకు నాన్న సోయా ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నావు? కరెక్టే కదా నాన్న, 2 స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే. డిఎన్ఏ స్టేబుల్ అవడం వల్ల జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తే ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ఎన్ఏ చేస్తున్నది. ఎగ్జాక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఇవి కదా. స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. సారీ, బోత్ ద స్టేట్మెంట్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కాంప్లికేట్ చేసుకోకండి, ఈజీ క్వశ్చన్ మీకు. ఓకే పదండి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. 5 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, ఇంకా వీఆర్ డన్. ఇంకొక 5 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, చేసుకొని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, అంటే మీరు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాను ఇనవే. పదండి, ఇంకొక 5 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, 5-6 క్వశ్చన్లు అంతే. సో మనకి ఏట్రియల్ వాల్ అంటే ఏంటి? ఏఎన్ఎఫ్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి. ఏది 2 అవుతుంది? ఏది 2 అంటే మిగతా సెట్ అయిపోయింది. బీది 1 సరిపోయింది. అడ్రినల్ కార్టెక్స్, ఆల్డోస్టెరాన్, థైరాయిడ్, థైరోగ్యాస్ట్రోన్. ఆప్షన్ బి. సో ఇది పెద్ద కష్టం కాదు, ఈజీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 176 వచ్చేస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సైక్లోస్టోమ్స్? ఇందులో నుంచి ఏది సైక్లోస్టోమ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అంటున్నారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 176 చెప్తారు అందరూ? క్వశ్చన్ నెంబర్ 176 కెమిస్ట్రీనా? కెమిస్ట్రీ డౌటేనా అన్న? డౌటే. మీ జుమ్లీ సార్ ఫ్రీగా లేరు, బిజీగా ఉన్నారు, బోల్డ్ వర్క్ ఉంటున్నది అతనికి. సో నేను అతని మీద ప్రెషర్ పెట్టలేను కదా నాన్న. అతను కూడా పర్సనల్ గా తలనొప్పులు ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఎంత కుదిరితే అంత చేస్తారు అతను. కెమిస్ట్రీకి సపరేట్ గా ఓ రోజు తీసుకుంటానని అన్నట్టున్నారు. సో అలా అయితే మాత్రం విల్ బి టేకింగ్ సపరేట్లీ. ఓకే, తీసుకుంటారు.
పదండి, ఇవాళ కుదరపోవచ్చు యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో. ఓకే, సరేనా? పదండి. నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సైక్లోస్టోమ్? సైక్లోస్టోమ్ ది ఏది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ నాన్న మనకి యాక్చువల్ గాను? సక్కింగ్ అండ్ సర్క్యులర్ మౌత్ వితౌట్ జాస్, అదే మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ కదా. డన్, అయిపోయింది. 177 స్టాటిన్స్ ఆర్ ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్. స్టాటిన్స్ దేని నుంచి వస్తాయి మనకి? ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నాం? దేని నుంచి వస్తాయి మనకి స్టాటిన్స్? 177 అందరూ చెప్తారు. నిన్నటిది ఇవాళది మాక్ పేపర్లు ఏవైతే జరిగాయో రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్లు, ఈ రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్లు అతను మళ్ళీ రిపీట్ చేపిస్తానని అన్నారు. పదండి, ఏమవుతుంది మనకి అవుతుంది ఇది మొనాస్కస్ పర్ప్యూరియస్, ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ డిస్టింక్టివ్ టు ఎకినోడర్మ్స్? ఇందులో ఏ సిస్టమ్ మనకి యాక్చువల్ గాను ఎకినోడర్మ్స్ కి డిస్టింక్ట్ గా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఎకినోడర్మ్స్ లో మనకి ఏముంది నాన్న? వాటర్ కెనాల్, వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంది కదా. కెనాల్ సిస్టమ్ దేంట్లో ఉంది? స్పంజెస్ లో ఉంది. పొరిఫెరా. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ మనకి. ఓహో, ఆప్షన్స్ కనిపించట్లేదు. సో ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 179. క్వశ్చన్ నెంబర్ 179 అయిపోయింది నాన్న. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది. యూఆర్ డన్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ నాన్న అందరికీ చెప్పేస్తున్నాను, టుమారో మార్నింగ్ 9 AM 9 గంటలకి నేను రెడీగా ఉంటాను. హోప్ఫుల్లీ మీరు కూడా రెడీగా ఉండండి. మనం మొత్తం కంప్లీట్ బయాలజీ మ్యారథాన్ చేసుకుంటున్నాం. కంప్లీట్ బయాలజీ మ్యారథాన్ రేపు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది మనకి ఛానల్లో. అండ్ మొత్తం బయాలజీ అంతా ఇంకొకసారి లాస్ట్ టైం చూసుకుందాం. మళ్ళీ లాస్ట్ టైం మనం బయాలజీ రేపు మార్నింగ్ చూసుకుంటాం. ఓకే, సో రేపు మార్నింగ్ నేను మీ అందరి తరఫు నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అటెండెన్స్. మీ అందరిది అటెండెన్స్ ఉండాలి, ఎవ్వరు అస్సలు మిస్ కాకండి. ఓకే, ఒక్కసారి లాస్ట్ టైం మనం బయో చేసేసుకుందాం. అండ్ దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం దట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఫర్ యూ. దాని తర్వాత నేను ఎక్కువ క్లాసెస్ మరి ఉండవు, నాకు కనిపించవు మీకు. రేపు ఎల్లుండి, దట్ ఈస్ 27th and 28th, 27th and 28th, ఈ 2 రోజుల్లో మనం పూర్తిగా బయాలజీని ఇంకొకసారి చాలా మంచిగా గట్టిగా కవర్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బి దేర్ ఫ్రమ్ టుమారో. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ కాన్సెప్ట్ అన్ని చెప్పేసేస్తాను. ఓకేనా? సో ఎవ్వరు మిస్ కాకండి. ఓకేనా? అందరిది అటెండెన్స్ నాకు అక్కడ ఉండాలి. ఓన్లీ అమ్మ శ్రీజ 9:30 అన్నా కూడా నేను వస్తాను కదా నాన్న. ఓకే, నేను వస్తాను కదా. నేను రాకుండా ఉన్నానా చెప్పండి? నేను మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయినా, 15-20 minutes లేట్ అయినా నేను వచ్చి క్లాస్ తీసుకున్నానా లేదా ఎప్పుడును? ఓకే, సో మీరు అలా అనొచ్చు శ్రీజ, కరెక్టే, నేను కాదన్ను. ఐ అగ్రీ దట్ ఐ మైట్ నాట్ బి సమ్ టైమ్ పంక్చువల్. ఇట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నో టు దట్. నేను ఎక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఆ విషయం. బట్ ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు కంప్లీటింగ్ యువర్ సిలబస్ వన్ మోర్ టైం. సో వచ్చేసేయండి రేపు ఒకసారి. ఓకే, ఓకే, సరేనా? అది డన్, సూపర్. ఓకే నాన్న, పదండి ఇది చేసుకుందాం. స్ఫాగ్నమ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి నాన్న? స్ఫాగ్నమ్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా ఏంటి? మాస్ కదా. సో ఏది 1 అవుతుంది? ఏది 1 ఎక్కడ ఉంది? మిగతా 2 తీసేద్దాం. సెలాజినెల్లా వచ్చేసి టెరిడోఫైట్, కానీ అది హెట్రోస్పోరస్. సో బిది 4 అవుతుంది. సో బిది 4, ఆప్షన్ సి. ఓకే, సెడ్రస్ జిమ్నోస్పమ్, సిది 3 సరిపోయింది. అడియాంటమ్ మనకి డిది 2, హోమోస్పోరస్. సో ఆప్షన్ సి అయిపోయింది. ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ చెప్తున్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, డన్. పదండి నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్తున్నాం. 180 క్వశ్చన్ నాన్న, క్వశ్చన్ నెంబర్ 180, లాస్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఓకే, పదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 180, లాస్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ జిఫ్ట్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి అంటున్నారు. పదండి, జిఫ్ట్ తో సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి.
లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అయిపోయిందా అందరిది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 180 లాస్ట్ క్వశ్చన్. పదండి చేసేసుకుందాం. సో embryo with more than 8 blastomas is transferred into the uterus. కానీ అది మనకి ఇంట్రా యూట్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, IUT అది. సో మనకి అది కాకుండా 8 బ్లాస్టోమస్ కన్నా ఉన్నది మనకి యాక్చువల్గా యూట్రస్ కాదు, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, అది జైగోటే అవుతుంది. మనకి 16 బ్లాస్టోమస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నదంటే అది మనకి యూట్రస్ లో చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది రాంగ్. జైగోట్ ఆర్ ఎర్లీ ఎంబ్రియో అప్ టు 8 blastomas is transferred into fallopian tube, which is correct. ఆప్షన్ బి అయిపోయింది కరెక్ట్. ఓవమ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, రాంగ్. అది మనకి జైగోట్ అవ్వదు, అది మనకి గ్యామీట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, గిఫ్ట్ అయిపోతుంది అది ఓవమ్ అయితే. స్పర్మ్ ఇస్ ఇంజెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ, అది ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ అవుతుంది. సో ఇది రాంగ్. ఓకే, సో మనకి ఆప్షన్ బి అయిపోయింది. డన్. ఓకేనా, సరే నాన్న. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్, రేపు మార్నింగ్ అందరికందరూ వచ్చేసేయండి. టుమారో మార్నింగ్ మర్చిపోకండి. రేపు పొద్దున్న 9, సరే శ్రీజ అన్నట్టు 9:30 అనుకోండి, పోనీ పర్వాలేదు. 9 o'clock నుంచి మనకి యాక్చువల్ గాను బయాలజీ మ్యారథాన్ ఉంటుంది. ఓకే, రేపు ఎల్లుండి 2 days లో నేను మీకు మొత్తం బయాలజీ ఇంకొకసారి కంప్లీట్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా అన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు రివైజ్ అయిపోతుంది. సో మీకు ఓపిక ఉంటే రండి, లేదు అంటే మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్ అయినా నేర్చుకోవాలని ఉన్నది అంటే మాత్రం దట్ విల్ ఆల్సో బి ఫీజిబుల్. మీరు చూసుకోండి ఎక్కడ ఏ చాప్టర్ నడుస్తుంది. నేను మొత్తం సీక్వెన్స్ వైజ్ గానే వెళ్తాను. ఫస్ట్ 11th, దాని తర్వాత 12th కి వెళ్తాను. లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ లాస్ట్ లో నేను ఇకాలజీ కంప్లీట్ చేస్తాను, బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్. ఓకేనా, సో బేసిక్ మీ చాప్టర్ వైజ్ సీక్వెన్స్ గానే వెళ్తాను, సో దట్ మీకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అండ్ మీలో ఎవరికైనా తర్వాత వచ్చి మధ్యలో ఏదైనా చాప్టర్ మీకు కావాలి, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో లేటెస్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ మీకు కావాలి, అది ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకొని అదే అప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వండి, మీకు ఎప్పుడు నచ్చితే అప్పుడే. ఓకే, సరేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి కలుద్దాం. నెక్స్ట్ సెషన్ లో రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం. బై బై, టేక్ కేర్ అండ్ హావ్ ఎ నైస్ డే. బై.